òun ló fi lọ́ọ̀kì ayé àwọn ọmọ Nàìjíríà. And a lot of them now are going around. Kódà mo gbọ́ pé wọ́n ní Peter Obi ní ọmọ òun pé kò ní mọ́tò at age time pórí ẹ̀ ti gbálẹ̀. Kò wá wá àwọn ọmọ kéékèèké nílùú yìí tó ń gun Lamborghini tó ń gun Aston Martin. Ìyẹn Peter Obi ó ń sọ pé ọmọ òun pé kí ló tẹ̀ sọ́nà ó ní ọmọ òun kò tí ra mọ́tò at age 30. Ó dà ń pórí Peter Obi orí ẹ̀ ti gbálẹ̀ kò mọ tó ń sọ. He's talking nonsense. As you can see, right, the basic things of life, like I always say, a very good morning and welcome to... This time last year, I was in Ibadan. I was reminded some of the pictures when we were still doing the campaign, and I think we had one interview where you can go and watch the picture. It's just a reminder. And this is how another year I'm here in London. This time last year, I was in Nigeria, in Ibadan precisely. But it's a shame that millions of Nigerians cannot wake up on a Monday morning, whether you are off work, whether you are working, but at least to come down into your kitchen and then decide what you think you should eat, because they've actually made life miserable for millions of you. But it's a shame that a lot of you are still hoping that the politician will make life better for you. You cannot even wear a new t-shirt. You have to buy okrika, a Yoruba man. When we have the land, when we can build curtains, we can grow curtains rather. Curtains ló fi ń ṣe outfit and way. Tí yàn bá wá grow curtain, a lọ sí production line. Good morning to everybody. Good afternoon to those of you, or good evening. Àwọn kan tí wà ní ìrọ̀lẹ́ ní Australia, New Zealand. And it's a shame that in the 61 years of what you call Nigeria, you can still not be proud to be a 40-year-old man that can open your fridge. You remember those adverts, Tamari, when we used to watch these adverts in Nigeria, then when they will open your fridge. So imagine opening your fridge and then you can at least say that I have whatever it takes, whether it's a fresh milk, whether the children, one of my son, Kona Modua, had that cough in the last 48 hours. It will not be going to school today. So that means we have already told the school in advance. That's why I'm not on Star Radio UK this morning. But when you look at the fridge, as you can see there, right? This should be everything that a lot of you should also have access to if Nigeria was working. This should be the family. Even you can see the Fanta. We normally buy this sometimes. You can see the Coke. So when you look at an average fridge, this is a cough medicine for children. I don't need to go to see any politician before I look after the children. This is Nurofen. This is another one there. And as you can see, there's ketchup, tomato lofinche. If we have Yoruba nation, these are all the production that will be happening. Ṣé rí gbogbo etí àwọn Fúlàní tí wọ́n jẹ́ kí oko kó wà okay. You would have lot of these happening. So èyí tẹ́ ń sọ pé Haúsá ni ó ń fún wa ní tomato, ló ń fún wa ní ata, orí yín ti gbálẹ̀. Wọ́n kó terrorist sínú gbogbo abúlé kọ̀ọ̀kan. Wọ́n kó terrorist. Wọ́n jẹ́ kí ẹráyé gbé. And as you can see there, for fourth tí a gbà ní ọ̀dàn Babaláàfin lélẹ̀ for fourth. So, sorry, ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín, a lot of things that you are looking in here should not be big issue.
but the politician has made your life miserable. You don't even have light. Ṣé ẹni tó níná ló máa ní fridge? And when you look at the freezer at the bottom, you can see its stockpile of all kind of things inside it as well. My egg is still boiling. As you can see there, I'm still boiling my egg. That's going to be my breakfast this morning. And when we say that, sorry tomato, èèyàn máa lè tẹ́ ń sọ pé ó dìgbà tí a bá jẹ tomato Haúsá, àwọn Haúsá tẹ́ ń sọ yẹn, wọ́n produce ẹ̀ nítorí pé àwọn terrorists ò attack wọn nínú farm. Ilẹ̀ Yorùbá wọ́n make sure pé ẹ̀yin ò lè gbin tomato. Mo sọ fún ẹ̀yin tẹ́ wà nílé, ẹ lọ máa tọ́jú seed nítorí pé ó lè dé stage kan things might become very hot. But gbogbo àwọn seed yẹn ẹ máa tọ́jú ẹ̀ pamọ́ tẹ́ bá ti ń ṣata gbogbo anything you can think of. But today okay, yẹn kan náà ní air to boil egg. Máa fi mu cornflakes ní. Torí let me tell you, those of you at home, your life will not be better in Nigeria. It doesn't matter what Saraki is telling you. It doesn't matter whether you disagree with me or you agree with me. It's not my problem. Me, I don't wear okrika. You wear okrika bra, okrika pants, okrika boxer, okrika t-shirt, okrika pajamas. Everything you wear na okrika. Bend down and check it. Bend down and look it. This should be an average kitchen of every Nigerian for the last 61 years. But they know what they were doing. They decided to lock every one of us into believing in one Nigeria. Why some were stealing big money? Big money in the billions of dollars. But you are idiots. I'm not talking to those of you watching. I'm talking to those gullible Nigerians. You are still praying that one day Nigeria will be a good country for you. Maybe not for us, because we are going home. We are going back to the roots where the Yorubas were great people across the globe. Where the Yorubas were participating, and up to date, go to every part of the globe, you see the importance of the Yoruba people. But today, everybody, you don't have access to the internet, information. They've restricted your life. And you want people like us that have lived in a society where I want to have electricity, right? The only person bringing sugar into Nigeria is Dangote. Dangote sugar, Dangote spaghetti, Dangote Indomie noodles, Dangote this. They purposely made that so that Yoruba people will become living in abject poverty. Let me just, come in, let me play my music. I don't know why we're having problem with one of the network. I'm going to use another phone. I can use many phones to go live because it's not free internet, but it is available for me to use as against your messed up country where they've literally restricted you from having great opportunity. You can't have opportunity. How do you expect to have opportunity in a country that hates Yoruba people, in a country that hates Igbo people, in a country that hates Hausa people? I'm talking about Nigeria. You are all living backwards. And we don't want to live in that backwards. Àwa fẹ́ move forward. But èèyàn máa lé Yorùbá, ẹni ká lọ máa support APC àti PDP. Ask yourself, what has APC and PDP done for you in the last 22 years? What have they done for you? What has APC done for you? Apart from me, our problem, their problem has been your politician. Article 2023, I will make lights. I will, look, if I switch it off now, look at it. Imagine
You are cooking in darkness every day in Nigeria for the last 61 years. Low. Imagine you have a fridge and it doesn't have light. Some of them, they have good fridge, but enough power. Every time you need stabilizer, idiot people in Nigeria, you need stabilizer because the light keeps going in and out and it has destroyed and damaged almost everything. You are all crazy. I'm not talking about those of you watching. I'm talking about those that still believe in one. Anybody that believes in one Nigeria, you are crazy. You are crazy. Crazy. I open the phone line. Let's share the money with me if you're available. Etimo number te makwe. If you want to call, I don't know the number offered. I don't know whether I should. Let me get my my notepad because I don't know the number offered myself. As we continue to say, Yoruba nation is no retreat, no surrender. While the egg is still boiling, I'm going to switch on my laptop. The basic things of life, they've restricted every one of you. 61 years. 61 years. Nothing is working. 61 years. You are still praying for miracle, praying for Almighty God to come down and sort our problem. You think God is stupid and dumb. You think God is idiot. You think God that you can mock God. You are all mocking God in that shit old country called Nigeria. +4474044059117. Let's have conversation. If you have my time this morning, it's 4 minutes past 11. My name is Olawumi Koiki. I just want to play my lovely music and then I can dance. And while my egg is still boiling, I'm still boiling my egg. I can decide. All these things you're looking at. Agbado lo fi se. Agbado teyin te epon le nile yen. Agbado, but before Moriambe Bashiru, thank you so much. Let me pin that. Okay, you have pinned that. Joban lo ju sórí. I think we are live on Koikimedia as well. Ẹ má pè sí nọ́mbà tí mo fẹ́ kẹ́ pè sí o torí tá bá ti ní kẹ́ pè. A lot of you are not listening. That's my problem with us every day. You don't listen to me. You're calling the wrong number. We don't pick that. +447404405917. A very good morning. I know some of you are at your lunch time. Like I told you, this is what I do. Full time, Yoruba Nation. If I'm not out, I will be indoor. And I think I have a first caller. Let me try and call her back. Once again, Moki Bubua. Ẹ máa lọ gbàdúrà o. Ẹ lọ máa gbàdúrà. Orí yín ti gbálẹ̀. Ẹ káàbọ̀ ìdàrí ìyá mi. Ẹ káàsán lọ́dọ̀ yín ní Kuwait. Àwa ni ìyá mi. Look, I can imagine. Okay, time difference. Ó yàtọ̀. Ẹ káàbọ̀. That's it. Torí pé iná tí ò da òun ló jẹ́ káwọn èèyàn máa lo sáàbù nílùú yẹn. Ìlú tí mo wà ní ìlú rí sáàbù rí pé mo rí stabilizer bẹ́ẹ̀. Stabilizer kí ni ọ̀fẹ́ fi ṣe? Ọ̀rẹ́ mi kan ra tv lọ sí Nàìjíríà ní láti ẹ̀. Ọlọ́run ló ní pé mo sọ fún ní pé ó jẹ́ lọ ra sáàbù sí tv. Pé kó lọ ra sáàbù sí tv yẹn. Ọjọ́ tí mo sọ pé ra sáàbù sí tv yẹn. Ọjọ́ kẹta bọ́ ṣe mú iná wá nìyẹn. Ọpẹ́ lọ pẹ́ sáàbù tó lò. Okay. Pẹ̀lú tv yẹn. Àwọn ọ̀gbẹ́ tí tv yẹn ojú ìjọ kó bàjẹ́. Gbogbo chájà tí wọ́n ń lò. Ó máa ń ba náà jẹ́ ni. Iná ẹ̀ máa ń ba nǹkan jẹ́ ni. Ó máa ń ba nǹkan jẹ́ ni. Gbogbo chájà yẹn ló bàjẹ́. Ìlú kọ́ nílùú yẹn. Ìmọ̀ àti sísà kan sísà mi nìkan ní ìlú ta wà látijọ́ sọ̀rọ̀ lórí tó ní ilé tó bá dáa tó bá jẹ́ pé Nàìjíríà ní kó ní wọ́n máa dárúkọ Nàìjíríà lè ní ìjọba. Tó nílùú ìṣe ò lè wọ́. Ó wọ́ọ̀kì tí níbo ló ti fi wọ́ọ̀kì. Ó wọ́ọ̀kì tí. Ipe nìkan gbogbo àwọn pípọ̀ wa tó ibẹ̀ fún ní àwọn Fúlàní ni wọ́n kó síbẹ̀. Àwọn Fúlàní wọn ọ̀dẹ̀ mọ ẹ́rìkì. Àwọn ọmọ Yorùbá kan tó wà educated. Wájú sáàrin ẹ̀ ń dán máa ń ṣe nìyẹn. Mo ní sọ mo ní ìlú yìí ò lè work. Mo ní for example ṣe ẹnu bí tẹ wà yìí. Ṣé ẹ̀yin ò gbádùn? Ẹ̀yin gbádùn náà ẹ̀ gbádùn inú ẹ̀ gbádùn everything. Yóò ní everything ọ̀nà.
ẹ mọ̀ tán àwọn tó wà lábúrọ̀dì tó máa ń sọ ni pé wá ní ọlọ́run máa ṣe ọlọ́run wò tí bá gbá etí ọlọ́run ẹ yé parọ́ mọ́ ọlọ́run ẹ yé parọ́ mọ́ ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kẹ ẹ má sọ̀rọ̀ lọ ìyá mi mo fẹ́ lọ mú glasses mi lókè ṣé ń gbọ́ mi ẹ má mo fẹ́ lọ mú glasses mi lókè mo ń bọ̀. Ṣé gọ̀dàrí ìyá mi? Oyè mi. Bẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n bá ti dé bá ti wọ̀ tó bá ti lọ fún wọn ní ìwé wọn ní kọ́ fíìlì fọ́ọ̀mù yẹn. Tó bá ti fíìlì fọ́ọ̀mù yẹn, gbogbo orúkọ tó wà lórí pásítọ̀tì yẹn ló máa ń kọ́ pásítọ̀tì yẹn dání. Orúkọ tó wà lórí pásítọ̀tì yẹn dání. Okay. Okay. Ẹ jẹ́ kí n di ìyá mi ẹ jẹ́ n lọ ẹ má bínú torí ẹni tó ń pè yẹn direct ní láti Nàìjíríà ẹ jẹ́ ká override ẹ̀yin ká fẹ́ni tó wà Nàìjíríà ní opportunity. Hello. Ẹni tó wà Nàìjíríà ti lọ ó yẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́jà rẹ̀ ìyá mi láti Kuwait mo ń gbá. Capturing wà ní Nàìjíríà kì í ṣèlú sẹ́ẹ̀ Nàìjíríà. Ṣé àní dátà pèjì ní orí sísẹ̀mù ni ṣẹ̀fẹ̀ àti ṣe pásítọ̀tù ní tó bá yẹ pẹ́ ní tó ti ṣe pásítọ̀tù rárá sí i àti ìdẹ̀tọ́ pé kó wá fún capturing bọ̀tà wọn tó ti ní pásítọ̀tù tẹ́lẹ̀ náà ní ìdí pé ká máa lọ fún capturing fún. Àní Nàìjíríà kì í ṣèlú sẹ́ẹ̀. Bó ṣe ṣe ní ọjà kọ́ọ̀tì nìyẹn ìlú ìwé nìkan náà máa ní pé tẹ̀tẹ̀ tó máa ṣe capturing wá máa ṣe capturing. Báwo ni àwọn èèyàn ṣe fẹ́ ní pásítọ̀tù gbà? Èmi ò ti ní pásítọ̀tù àwọn Ghana fi máa jáde. Wọ́n ní ní capturing mọ́ pé gbogbo data page wọn ti wà lórí sídàmù wọn nílùú wọn. Òun ní data page gbogbo every information yẹn gbogbo every information yẹn òun náà máa fi rè ní òun náà máa fi rè ní passport fún wọn. Wọ́n ti dé pé Nàìjíríà náà máa tẹ̀sẹ̀ sọ́kọ́ every time máa wá fún capturing ìjọba fẹ́ lè ní òun fẹ́ lè ní àwọn ọjọ́ ṣèlú kì í ṣèlú náà. So nǹkan tí mo ní pé kí dá sí nìyẹn ìlú yóò lè wọ́n fi rárá ká kúrò bẹ́ẹ̀. Ẹja fẹ́ lèmi náà láyé ẹ ṣe gan ni. All right. Lẹ́ẹ̀kan sí akí gbogbo ẹ̀yà kan sí. No, don't open it. Don't sit down there. I'm gonna come and sit on the TV for you. Yes, sit down, come in. Yes, I'm busy now. Eh? No. Oh, my ice cream. Ilẹ̀ ṣe mọ̀ ice cream. Oh, ice cream ni. Ẹ̀yà lọ jókòó. O ní cold o lè mọ ice cream. You have cold. Oh yeah. Go and sit down there. I'm coming. Not now, later. You have ice cream in the afternoon. Oh, the ice cream, listen. My iPad, you jabo. Lọ́jọ́ kò sórí chair. Tó bá jẹ́ iPad, you jabo. Wo, ìwọ ló ń wẹ̀. So, bí ṣe sọ lẹ́yìn yẹn wá, Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ sẹ́. Má jẹ́ iPad, you jabo lọ́jọ́ kò.
Adìyẹ kẹ̀kẹ́ ọmọ ojú wa dìde ẹ̀yin yẹn ti fẹ́ rẹ́dí ó kù díẹ̀ àbí fi ṣe ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ wa lọ́hùn lọ́dọ̀ yín lọ́hùn Hello, Mr. Koiki. ẹ kú dájí ìyá mi bàbá 43 years old ò lè lẹ́yìn tó máa jẹ́ nínú ilé ẹ̀ ó sì ń wá politician tó máa fún lóró rẹ̀ yàn án máa lò 43 years old man no be juju be that no be juju be that. Na juju no be juju be that mommy my mommy no be juju be that. ṣẹ́rí àdúrà tẹ́mi ń gbà ni pé ọlọ́run jẹ́ kí ojú àwọn èèyàn wa kó là. ẹni kí ló ń ṣẹlẹ̀ ṣẹ́rí àwọn pípù wọ̀nyí ó yẹ kán ní ìrònú ṣẹ́rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ mo ṣẹ́rí omi disrespect anybody wọn ò ní ìdẹ̀bù wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa táwọn àwa ní Yorùbá ó yẹ ká ní ìrònú láwọn tó wà ní location 419. wọ́n ní wọn ò ní ìyá mi. gbogbo àwọn ọmọ politicians overseas ní gbogbo àwọn politicians. wọ́n gbádùn gidi. ṣé màtìgbà tí àwọn aṣù ti strike. wọ́n náà tuntun á di 3 months mọ́ láàárọ̀ yìí 3 months ilé ilẹ̀ máa gbé ẹ̀yin students ẹ̀ tí dá nǹkan kan mọ̀ orí yín ti gbálẹ̀. àwọn students wọ̀nyí tó wáyé kí wọ́n jáde. wọ́n ní jáde. kí wọ́n support Yorùbá nation. Koiki ló ń bù wọ́n ní kí n máa bọ̀ ń lé ìwé last year ilé mo wà yá mi. orí wọn ló gbálẹ̀ tó yẹ kí wọ́n jẹ́ support Yorùbá nation. ká tètè gbàǹtà fẹ́ gbà. ká lè kúrò ní location orí burúkú tó ṣe àwọn wọ̀nyí àwọn ọmọ tí bá ṣe pé àwọn pípọ̀ yóò nírò lò. ìjọ wo lè rí ọmọ èyí tó ń yàgbẹ́ sára yìí ìjọ wo lè rí ọmọ ẹ̀ tó ń tẹ̀lé wọn tó jọ ìwọ wọ́n ṣe politician ọlọ́dìbò wọ́n ṣe àwọn pípọ̀ yìí mo bọ́ ṣe ń tẹ́kì àwọn ọmọ ara wọn ẹ̀yìn tí ẹ̀ ní àwọn tó wà lẹ́kọ̀ọ́ wò yẹn nìkan kò sí mọ́ kò sómi kò sọ́nà. omi kan dání gbogbo wọn mú bọ́lá ti fi rómi omi kẹ̀yà mi. omi kẹ̀. ní general hospital wọn ní syringe ṣe gbọ́rí ní general hospital sí general hospital. ẹ jẹ́ tó fún iná ọ̀dà wọ́n ń gbádùn ìyá mi wọ́n ń gbádùn ìyá rẹ̀ ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ wọ́n ń gbádùn ìyá. kò sí oògùn kò sí ẹni ṣé mi ò tí ì tó òun kò sí school. nothing is working sef. kẹ́tọ́ parí bí iṣẹ́ ẹni ọba fẹ́ sùn ní ibi iṣẹ́ everyday kí ló dé wáyé táwọn èèyàn wá sí. Nàìjíríà ń ṣèlú sẹ́ẹ̀ mo ń gbádùn yín ìyá mi. location 419 kò sí ìlú bẹ́ẹ̀ kíkà tètè múra ká kúrò ń bẹ̀. àwọn politicians they are not for you guys Yorùbá people. politician ò kí àwọn ọmọ wọn ò sí ní Naija. torí bá fọ́ ọmọ wọn. àwọn ọmọ wọn wò mí báyìí gbogbo àwọn ọmọ politician wọn wò mí báyìí wọ́n wà láàbúrò tó ń ṣe fàájì tó ń gbádùn ayé wọn. torí bá fọ́ àwọn ọmọ wọn lásán wọ́n ti gbé wọn kúrò ní Naija. torí bá fọ́ wọn tó wà ní Naija orí fífọ́ ń pa ẹlòmíì lára wọn tí ò sí anything. ṣẹ́kẹ́ tí ò tí ì jẹun oní òòrùn òkùn orí fífọ́ rà. Ọlọ́run jẹ́ kó jí ìyá mi. àwa ni Ọlọ́run ní sọ̀kalẹ̀ àwa la máa gbára wálẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni àwa la máa gbára wálẹ̀. wọ́n ti tẹ́jú àwa ọmọ kò lẹ́yìn ẹ̀ báyìí ní ká jìde ká jà fúnra wa káwọn náà máa lè ní ọjọ́ ọ̀la kò sí country kò sí ẹgbẹ́ màmá kan tó sọ̀rọ̀ ń sọ̀rọ̀ nípa passport nílẹ̀ ò ní láti mọ anybody tẹ bá ti méèlì ẹ̀ yìí wọ́n á méèlì ẹ̀ padà sí yín ni just send send your old passport send the fill out to information send it they will send it back to you. You don't have to know anybody. bẹ́ẹ̀ bá lọ hospital ẹ̀ ní láti mọ anybody bẹ́ẹ̀ bá wáṣẹ̀ ẹ̀ ní láti mọ anybody.
fake country. It's time to go home. And to go. There's a lot of opportunity, there's a lot of advantage nínú àwa ara wa, àwa Yorùbá ara wa, tá bá ní ìjọba ti ara wa. Àwọn wèrè tó ń kágbádá kiri ilé àwọn òkè àwọn. Wọ́n ṣe kú dànù wọn òkè àfún wa. Ẹ jẹ́ ká dìde ká jà fúnra wa. Ọlọ́run ti ṣetán láti jà fún wa o. Nípa Koiki. Àmín. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Thank you so much. Mo dúà àtijọ́ àmín àwọn ọmọ dúà ní ẹ ṣé gan ni. Ìyá ti lọ́bi iṣẹ́ ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni, adúpẹ́ fọlọ́run. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Thank you. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá wa tó ṣe pé a kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ wà lórí night duty. Àwọn èèyàn wà ní Amẹ́ríkà nísìnyí tó ń ṣe night. Ẹ̀yin ò ṣe night, ẹ lọ sí church, ẹ lọ sí mọ́ṣáláṣí, ẹ lọ sọ́dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe. Ẹ lọ ń ṣàdúrà tí kò síṣẹ́, tí kò sí industry. +44 ẹja tún lọ location 9. Hello caller. Ibo lẹ ti ń lo agogo, ṣé ṣọ́ọ̀ṣì lẹ wà ni? Hello. Ẹni ẹ wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì. A ní Nàìjíríà ò gbádùn kò ń ṣèlú. Believe me. Ẹ ń believe politician. Ẹ ń believe Saraki. Saraki ọmọ olè fọ̀. Saraki tó kó gbogbo owó oúnjẹ ní Kwara. Ó náà fẹ́ jẹ president. Saraki lẹ́ ń believe. Ẹ ń believe Amosun. Ọmọ Amosun wà ní UK bíbá tó ń jẹ fàájì tó ń gbádùn ayé ẹ̀yọ́ máa lè. A ní Nàìjíríà ò ṣiṣẹ́ sẹ̀. It's not working. Nigeria is not for us. Ẹ lọ sign petition. Tell báyìí ti sign petition. Go and sign the petition. Lọ sign petition. Ẹ lọ sign petition. Kò yẹ nísìn. Kò yẹ máa dúró kí politician fún ẹ lówó kó tó máa gbé ayé tó dáa. 43 years old. Ẹ ń wò mí báyìí nísìn. Face me, I face you ní púpọ̀ nù yín gbé. Face me, I face you. O lè ṣí fridge ẹ kó máa wọ pé kí ló fẹ́ jẹ láàárọ̀. Ẹ wá ní kí politician wa jẹ́ káyé yín dá. Politician mọ̀ pé táyé yín bá ti dá. Ẹ ní wá sọ́dọ̀ wọn mọ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ ọmọ Oòduà? Kí ló fẹ́? You okay? What do you want? You're hungry? What do you want to eat? You want to make cereal? Okay, I'll make cereal for you now. Ìwọ́n àtọ́mọ Oòduà nìyẹn. Ẹ lọ ṣe fàájì nílé. Ẹ jẹ́ àwọn gbọ́ ìyàwó yìí lọ. Bàbá tó rẹ̀ tó fẹ́ dá sí. 43 years old. Ẹ jẹ́ lọ sọ́dọ̀ ìyá mi. Ẹ káàárọ̀ ìyá wa. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ káàárọ̀ my brother. Àkúbójú ọjọ́ ṣe rí ẹ ṣé gan ni. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Wọ́n ń gbọ́ yín lára. Wọ́n ń gbọ́ yín lé gbogbo àgbáyé ló ti ń gbọ́ yín. Olúwa mú wa dìde. Láìpẹ́ láì jìnnà lágbára. And I thank that sister that just called. In all your broadcasts, no one has ever appreciated your wife. So we're appreciating her for being tolerant. So Olúwa máa bá wa pẹ̀lú. Àmín. We thank God for her, for being a good wife. God bless her. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ bá wa dá sí láàárọ̀ mọ́ mi. Ẹ jẹ́ ká. Ẹ go ahead. Nǹkan tá a sọ láàárọ̀. Gbogbo ẹ̀ náà ni general conversation ni. Bẹ́ẹ̀ ni mà. Mo gbọ́ nípa the broadcast. Ẹ ṣì lè dá sí i. Ẹ tó bá fẹ́ dá sí títà náà ẹ ṣì lè dá sí i. À ń gbọ́ yín mà. Ok. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn wa wọ́n ti mú ẹ̀sìn, wọ́n ti dà á pọ̀ mọ́ politics. Okay. Politics ọ̀tọ̀. Ẹ̀sìn ọ̀tọ̀. Religion ọ̀tọ̀. Okay. Irú ìlú tá a wà yìí sìn ní UK is a Christian country. Ẹ̀kálukú ló ń ṣe ẹ̀sìn tiẹ̀ tí ò dẹ̀ dira wọn lọ́wọ́. Ẹ parọ́ ìyá mi. Mayor of London Muslim ni. Prime Minister èmi ò mọ̀ bóyá Christian ni mi ò mẹ̀sìn tó ń ṣe. Kálukú ń ṣe tiẹ̀ kò dira wọn lọ́wọ́. But kò disturb Hindu. Bẹ́ẹ̀ ni pátì tó bá ní good agenda
It's your choice to vote for the party that you believe in. Bẹ̀tí ìlú Nàìjíríà ò rí bẹ́ẹ̀ torí pé àwọn èèyàn ti ń ṣe bí pé ọpọlọ wọn ò pé mọ́. I'm sorry, I'm going to be a little bit rude this morning. Go ahead. Because àwọn èèyàn wa ń ṣe bí ẹjọ́ orí wọn ò pé mọ́. Àfáà ó sọ̀rọ̀ PVC. And I listened to another pastor, I believe Pastor Paul something. They should go and get their PVC. Their vote is their right. Nínú Nigeria. PVC. Excuse me. Ọjọ́ tí wọ́n ti ń vote. What is the result? Look at our country. Has gone down the drain. Ìlú yẹn ti fà. Jẹ́ ó ti dojúrú. Ó ti finish. Ẹ sọ̀rọ̀ election. Election fẹ́ ti ń ṣe bológbé yín lọ. 22 years. Ó rí nǹkan kan ṣe. Tabawo Nigeria, as far back as late 60s, tẹ́mi ti di mọ̀ that I can recall, is far better than Nigeria of today. Nigeria of 70s is far better than Nigeria of today. Okay, àwọn ìlú tá a wà yìí in 70s, ìlú wọn wà backward ju bọ́ ṣe lónìí. They are progressing. In Nigeria, there's no progress. So wọ́n wá sọ̀rọ̀ àpá lọ preach ní mọ́ṣáláṣí, ó sọ̀rọ̀ politics. Pastor preach ní church, ó sọ̀rọ̀ politics. What's wrong with them? Are they mad? Are they stupid? Are they idiots? Oníkọlọgba PVC. Oníkọlọgba PVC. Tí àwọn àpá àbí àwọn pastor tó bá fẹ́ máa ṣe politics in the church, èmi appeal sáwọn congregation wọn, they better leave because they are misleading them. Bẹ́ẹ̀ni. They are brainwashing them. All these people, they are jihadists, brainwashing them. Terrorists making for the sake of religion, irọ́ náà pa. Terrorism. Religion. Ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní abuse àwọn congregation yín. You are stealing from them. Our people, if they be any car for 3 square meals, ọwọ́ wọn lè máa ti gbowó. Kọ́ mú ìdámẹ́wàá wá, kàn dáwọ́ sí mosque, kàn dáwọ́ sí church. And you don't even care about them, whether they are living a better life. Come and sit down. And they don't encourage you to be following the politician because our people in now won't follow our politicians. They are following them and they are misleading people. Enough is enough. They better know what they are doing and stop brainwashing our people. We don't want to be brainwashed. We want to be as a Muslim. Anything being paleni kọlọgba PVC. Àwọn ẹ̀sìn yẹn lẹ́sọ̀ di ẹ̀sìn burúkú tẹ́ ń pè wọ́n ní àbọ̀rìṣà ẹ̀ pè wọ́n ní ẹ̀sìn burúkú tẹ́ ń sọ pé wọ́n ò ní lọ sí ìjọba Ọlọ́run. Ẹ̀yin yẹn ti dé ìjọba Ọlọ́run kí ẹ ti padà wá. Come and testify pé káì ní ìjọba ọ̀run rí. Báìbù ní bá a ṣe ń ṣe láyé là ń ṣe lọ́run. Àwọn èèyàn àwọn religious leaders they are evil. They are very very evil. That's why mislead àwọn èèyàn wa. Enough of it. Okay. And our people shouldn't listen to them anymore. One are brainwashing, one are stealing for them. And they are making themselves to be rich. Why those people are becoming poorer and poorer every day? Enough. Yeah, start eating your food though. Gbogbo ìlú ti dojúrú, they can't even speak to that. Ìlú ti di mẹ́sàn. Àwọn ń jáde ní ìlú Nàìjíríà, they travel abroad, wọ́n rí gbogbo nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ṣé àwọn àpá yẹn ṣé wọ́n ṣe ń ṣe ní Saudi náà ṣe ní Nàìjíríà? Is that what they do? Àwọn pastor ṣé wọ́n ṣe ń ṣe ní Jerusalem náà ṣe ní Nàìjíríà? Tábà lọ sí àwọn old churches níbí, I'm talking of Roman Catholic Church of England. Come and pay your tithes. I've never had it. I've been to Roman Catholic Church. But àwọn èèyàn wa tipátipá báyìí ni owó ni. They are stealing from our people and they are brainwashing them. Bí àwọn èèyàn wa ṣọ́ra, they shouldn't listen to them. They are not good leaders. They are not good leaders at all. They are not good leaders at all to lead us. Kọ́ jẹ́ káwọn èèyàn wa rí iná. Lẹ́jẹ̀ kọ́ lè follow mind wọn. Let them make the right choice. Wọ́n fẹ́ tẹ̀lé olóṣèlú mọ́ and these people should never mislead them. Wọ́n dẹ̀ gbọ́dọ̀ condemn ẹ̀sìn traditional ẹ̀sìn wa mọ́. Because that ẹ̀sìn is not evil. Kò evil rárá. Àwọn gan-an kó evil tó fi religion tó fi brainwash àwọn èèyàn wa. They should
stop it. Enough is enough. It's not going to be based on any religion. People are free to practice their religion. Nobody believe in it. No, there's no problem with that. Answer the past again. Misbehave with me. Look at my general house here. Open meeting my $121. That is 2016. They are cheap all over the place. Skittling. They are idiots. Chebi, you know what? Or be passport office is operating. If you want to get Ghana visa, need a see house you want. You do it online. You send your passport to them. They do it. They mail it back to you. You have to go and queue like idiots all over the place. So Nigeria is far backward. So Nigeria is gone. So it's dead. Thank you so much. We need our individual nation. Sovereignty nation. Thank you so much. Àwọn ìyá wa ló bá wa kọ́kọ́ dá sí láàárọ̀ àwọn ọkùnrin ló máa ń dá sí mo dúpẹ́ pé àwọn ìyá wa beat sí àwọn ọkùnrin wa láàárọ̀ yìí. Ẹ máa tẹ̀lé mi ká lọ 43 years old man you can ẹ tó bá ń pè nọ́mbà tá a fẹ́ pè sí ẹ bá pe wrong number ní gbé ó dà ń pé tí mo bó ṣe ń lọ ni a ti ní nọ́mbà tá a bá máa pè tá a bá ti ń ṣe program gbogbo ìgbà là ń sọ fún yín ẹ ti ń gbọ́ program ẹ tẹ́ ẹ bá gbọ́ live ẹ máa ń gbọ́ tí bá ń sọ ní gbogbo ìgbà tí bá ti wà live ẹ máa pe another number tẹ́ máa pè sí òun ni +44 74 04 40 5917 ará nàìjíríà ní +44 74 04 40 5917 mo kí gbogbo ọlẹ́ nǹkan sí pé welcome on board as we continue to educate ourselves and tell people the truth. The reason why we do this is just so that your mind can continue to understand that ọmọ tòótọ́ ni Koiki sọ̀nà báwo ni Koiki ṣe lè máa bùgá mọ́ wa nínú kitchen ẹ̀ tójú kitchen ẹ̀ náà lọ ẹ̀ kò jó ilé náà lọ ẹ̀ ló kọ́là. Ẹ káàbọ̀ ẹ bá mute tẹ fi ń gbọ́ mi yẹn ẹ mute yẹn dáàdi pátápátá ẹ reduce yẹn pátápátá èyí tẹ fi ń gbọ́ mi yẹn ẹ reduce ẹ èyí tẹ fi ń gbọ́ mi yẹn ìyẹn fún ẹ kò padà fóònù yẹn nìkan ni mo fi máa fi gbọ́ yín sà. No, mo ò ní kẹ́ pé padà mo ní èyí tẹ́ ẹ ṣọ́dà pé device méjì lẹ́ ń lò ẹ kọ mute yẹn pátápátá à ń gbọ́ yín kò ń ṣe fóònù mo ní kẹ́ mute ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ nísìn à ń gbọ́ yín dáàdi. Ẹ ṣe gan ni fẹ́ ní ohun kan tó máa ń yàgò lẹ́nu fáwa ọmọ Yorùbá ẹ kọ́ṣẹ̀ tó máa bẹ̀ wá pé ká lọ sign petition. Mo rí rẹ́rìn láyé mi. Ká ló fẹ́ sọ pé ìyàwó jẹ̀wọ́ ní Nàìjíríà yìí. Ká ló fẹ́ sọ láàárín wa pé àbíyá yóò jẹ́wọ́ yóò jẹ ìyàwó ẹ̀ á jẹ ọmọ ẹ̀ yóò jẹ́ níbi tó ti ṣiṣẹ́ á jẹ́ ní ọwọ́ ọlọ́pàá àbí ọwọ́ sójà. Kò jẹ́ kọ́ṣẹ̀ máa bẹ̀ wá mọ́. Ó jẹ́ kí gbogbo akíkiri ká ti fún àtẹ̀jíṣẹ́ kódà kó ti lé ṣẹ̀gẹ́ tì mí sí mi. Wọ́n lọ bá tún ṣe ní ìṣòro tó wà láàárín àwọn àfáà kírísítẹ́nì pásọ̀ wọ̀nyí àti ìjẹ́ ló ń ṣe wọ́n. Kí wọ́n bá kiri tí ọ̀bá máa parí tí ọ̀bá máa wàásù ní ṣọ́ọ̀ṣì àbí mọ́ṣáláṣí tẹ́ lọ gba PDP. Báwo ni Tinubu ṣe fẹ́ fún wọn lówó fún ọjà ẹ̀dúpẹ́ṣọ̀ṣì tó tètè? Bẹ́ẹ̀ ni tilẹ̀ pásítọ̀ bọ́lú àbáwọ̀ tí wọ́n fún àbáwọ̀ owó tó yá ṣe mọ́ṣáláṣí kó tó tóbi sí. Àwọn náà wá àtijọ́ ẹyẹ bí ló ń pa wọ́n. Ṣẹ̀dá sì ni èmi nígbàgbọ́ mo dẹ̀ dúró lórí ẹ̀ pé Yorùbá nìṣọ̀ ìdí dúró lágbára Ọlọ́run. Gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá ní kò ní dúró ẹ̀yìn ẹ̀ ló ti máa dúró. Ẹ ṣé gan ni dáàdi ẹ ṣé gan ni sà. Ẹgbẹ́ ká máa ṣẹ́kẹ́ ń ṣe ó ń fún wa lórí kọ́dà wọ́n wà ilẹ̀ Yorùbá gbọ́dá wà bí àtúntìdé sí ni. Ẹ ṣé gan ni sà. Ẹ ṣé gan ni grandad. Ẹ ṣé gan ni. Ṣé wẹ́ẹ̀ mi ti mo ní oko 25 acres ṣe kí ìyá mi dà fi débẹ̀ mọ́? Tí mo gbọ́ ọ̀fẹ́ débẹ̀. Kí mi dà fi dé díẹ̀ mọ́? Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Ó yé mi. Ṣé ìgbà ẹni màá wá ní pé jẹ́ àràkò ìkíní àti gbàdúgbò ìdè ní òjì díje pẹ̀lú àwọn ọmọ tó wà lẹ́yìn mi? Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Mo gbọ́ sà. Ọmọ ló máa dìde. So mo nígbàgbọ́ ìgbé àsìkò ó súnmọ́ ó dẹ̀ ti tó. Ṣé gbọ́dọ̀ mi? Àwọn ẹbí ló ń pa wọ́n. Àwọn pásítọ̀ ẹbí ló ń pa wọ́n. Ṣé bí kan ní wọn ló fẹ́ ṣe pẹ́sidẹ̀ntì? Ìwọ́n tó ló fẹ́ ṣe pẹ́sidẹ̀ntì wọn ṣe àgbáàtì pẹ́sidẹ̀ntì à. Kí ni tó ń ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà? Ó ṣe ṣé báyìí? Ó lè ní gbogbo wọn di àárọ̀. So bó ṣe rí
dídùn yẹn. Ẹ ṣé gan ni sir. Thank you daddy. Ẹ ṣé gan ni Amari Iba, thank you so much. Ó dà pé mọ ìtí daddy sọ lẹ́ẹ̀kan ẹ̀ wọ́n ní 25 acres of land. Mo rí ibẹ̀ gbọ́n mi gbàjàmí Ọlọ́run. 25 acres wọ́n lè lọ sí farm. Mo kí gbogbo wa pátápátá èmi ọmọ yín náà ni èmi ọmọ yín ni mí ọmọ yín ni mo máa jẹ́ ní gbogbo ìgbà. Ẹgbẹ́ òsókè ẹ̀ tó wà lórí ìlà èyí náà lè dá sí o àjọ lè tó láàárọ̀ yìí ni èmi kàn ṣe breakfast ni but ọmọ 43 years old kò lè ṣe breakfast bí mi náà ṣe ń ṣe but ẹ wá jẹ́ kí Macron ọmọ 44 kó máa make a decision fún ọmọ Yorùbá ẹ̀rí pórí wa ti gbálẹ̀ 44 years old ni Macron ẹgbọ́n sókè jàre ẹni tó sọ̀rọ̀ mo ń gbádùn yín. ẹ pẹ̀lẹ́ sà ẹ kú ẹ̀ka àsùn àbí ẹ̀ka àárọ̀. ẹ káàárọ̀ bàbá mi ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ọlọ́run kó gbà wá ní ọwọ́ àwa Yorùbá ara wa ẹni. káwa náà ká gbára wa báyìí bàbá mi. especially àwọn obìnrin. Àwọn obìnrin ló máa ń kó aṣọ ìyà ijó ìyà gèlè ìyà aṣọ àpò ìyà ló máa ń tó nídìí olóṣèlú. Wọ́n dàbí kó bá bàbá ẹ̀ sọ̀rọ̀ àbí kó bá màmá ẹ̀ sọ̀rọ̀ àtàwọn àti wọn. Àwọn ló máa ń fọ̀n àwọn obìnrin yẹn ló máa ń fọ̀n olóṣèlú kan bọ̀ àwọn lọ́kọ̀. ẹ jẹ́ kí n ṣàlàyé àárín yẹn fún yín a ní láti máa ṣàlàyé in tó ń ṣẹlẹ̀ lórí tàwọn ìyá wa yẹn ṣé wọn kẹ́ gbogbo wọn lọ́ní sọ ní different markets what in tó sọ fẹ́mi ni mo sọ fún yín yẹn wọ́n ti threaten gbogbo wọn pé tó bá gbọ́ pé tó gba PVC tó campaign fún ẹni tí ìyá lọ́jà bá sọ gbogbo wọn ló máa gbà sọ lọ́wọ́ wọn but àwọn ìyá yẹn tí mọ̀ pé kò sí Nàìjíríà mọ̀ because ní selection nílẹ̀ Yorùbá so gbogbo ọ̀rọ̀ ìsọ yẹn àwọn ò ní láti bẹ̀rù kọ́kọ́ mọ́ but we still mo níyàn tó àwọn lọ sí àwọn náà lọ náà but wọ́n update me almost every day mo ní sọ orúkọ market yẹn lọ́n bá àwọn ìyá wa yẹn sọ̀rọ̀ pé àrẹ má wọrí ìṣẹ́ kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ politician ara bẹ̀rù náà ni but ẹ máa gbóhùn sókè mo ṣe gbádùn point yẹn lọ. So because mo wá ń wo gbogbo nǹkan tó ń ṣe àwọn obìnrin ó rí pé àwọn obìnrin yẹn pọ̀ ju ọkùnrin. Mo ní lè máa jẹ́ níbi bàmá kọ́ra máa jẹ́ lẹ́gbẹ̀ẹ́ ni kò ní yín mo fẹ́ kẹ́ máa rẹ́ lórí bó ṣe ń lọ mo gbádùn yín. Ìwọ́n tẹ́ part of it àwọn ló bímọ jù. Àwọn ọkùnrin náà ń sá àwọn ọkùnrin nínú jíjà obìnrin ọkùnrin ní ìlànà. Ẹ rí fídíò kan ní ẹ̀gbọ́n mi ṣé ẹ má bínú ẹ rí fídíò kan tí gẹ́ọ̀ kan ní òun máa bá já sùn for 1 million naira mo rí irú ẹ̀rí láyé mi. Àwọn obìnrin ló ń forí rọ ọkùnrin ti bílẹ̀ lọ kíta lọ kí ló kọ ọkùnrin á tún lọ bá obìnrin mi. Àwọn obìnrin yẹn ló ń forí rọ àwọn ìjẹ olóyè kọ́kọ́ sílẹ̀ àwọn ló ń bímọ àwọn ló dẹ̀ máa wọ ibi ìfowópamọ́ ìfẹ́ wà. Nọ́mbà 1 sẹ́ẹ̀rí mo ti máa ń sọ ọ̀rọ̀ kan sẹ́ẹ̀rí ẹni tí ò bá ti mọ ìkọ̀ tó ń jẹ́ ní ayé kò ní jẹ́ rere. Sẹ́ẹ̀rí àwa Yorùbá àmọ́ ara wa pé àtàlẹ́ ìwá. A mọ̀ pé àwa ni first citizen. Àwọn mi ò ní mọ̀ pé àwa ni first citizen. Àwọn bọ́ọ̀sì kìíní kan tó lè fi ìbẹ̀ orí kìíní ó ní Ìdòwú ti kílèmù fọ́gbọ̀n ní táyà àti kẹ́hìndé tí wà ní ayé. Nàìjíríà Ìdòwú náà ó ti kílèmù fọ́gbọ̀n tó wà ní àkọ́bí. Táyà àti kẹ́hìndé dẹ̀ ti wà wọ́n bí kú. Haúsá ti kílèmù Èkó báwọn ló ní Èkó. Bẹ́ẹ̀ni. Yorùbá kè. Àwọn ọba dẹ̀ wà ní wà ní ayé. Haúsá dẹ̀ sọ pé àwọn ló ní Èkó wọ́n ti fi burata ìjòyè náà ẹ̀yin ò rí news yẹn ẹ̀gbọ́n mi bó lẹ́yìn wà wọ́n fi burata ìjòyè náà. Òun náà ni so Haúsá náà ti ń kílèmù pé àwọn ló ní Èkó báwọn jọjọ ní Èkó ni àwọn ọba dẹ̀ wọ́n kọ́ káwọ́ síbi kan àwọn ìlú náà dẹ̀ ti ń wò wọ́n sì ń wò kìíní Haúsá dẹ̀ ti kílèmù pé wọ́n jọ Èkó dẹ̀ ń sọ yẹn wọ́n jọ níní. Wọ́n jọ nínà tó Ìdòwú náà ti kílèmù pé òun ni àkọ́bí ìbejì dẹ̀ ti wà. Àwọn ọba tí àwọn ọ̀tọ̀ ọ̀kọ̀ọ̀kan fẹ́rí kọ̀ọ̀kan tí mo rí lórí orí Facebook níjẹta mo rí àwọn ipò ó dàbí àwọn ipò tí ń kọ̀ǹpóòsì kan kọ̀ǹpóòsì wọn le gan lọ́wọ́ ẹ̀. Ẹni tó wọ́n pè mí sí pé tí ọ̀bá ti fẹ́ jọba fún wọn. mo ti rí kinní ẹ̀mí náà mo ti gbọ́ kódà mo ò lè gbọ́ lánàá mo wà lórí program 18 minutes ni mo gbọ́ látòkè délẹ̀ láàárọ̀ yìí wọ́n ti give warning àwọn leaders wọn máa give wọ́n máa di ṣáárí ibi tí ọ̀rọ̀ dé nísìn kò ń dùn mí pé irú àwọn bàbá wa èmi á sì máa pọ̀ wọ́n ní bàbá wa àwọn Afẹ́nifẹ́re we don't have to agree with them but by this time ó yẹ kó máa fohùn lẹ̀ fún government pé Nàìjíríà yẹn kò work for anybody kólúkálukú mọ bó ṣe fẹ́ kó ẹrù ẹ̀ kó máa lọ nítorí káwọn Afẹ́nifẹ́re máa sọ nísìnyí nìyẹn because Buhari dead or alive kò ní dá wọn lóhùn kò ní restructure kò ready láti change the constitution so kí láti fẹ́ máa ṣe nínú Nàìjíríà
ẹ ṣé gan ni ìyá mi ẹni lọ ló bọ̀ thank you so much ẹ ṣé gan ni mo ti rí pé iná ti bá fi nọ́mbà síbẹ̀ mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ. so nǹkan tí mo sọ ni pé ibo mọ̀ pé wọ́n lè gbéjọba fún wọn. láyé. ibo mọ̀ pé wọ́n lè gbéjọba fún wọn láti ìjọba àwọn mi sọ pé ókè tẹ́ ẹ̀ bá ti gbéjọba fún àwọn káwọn ṣe wọ́n gbé kandidate kan lọ́dọ̀ wọn kò lè wọlé àwọn náà mọ̀. ẹ má sọ ọlọ ẹ̀gbọ́n mi mú kàn lọ connect fóònù sí orí wifi nínú ilé bọ̀ àwọn èèyàn ń gbọ́ yín kò ní pẹ́ ní pálọ̀ níbí báyìí. irú kọ́ gbéjọba fún wọn kọ́ gbé kandidate lọ́dọ̀ wọn àwọn mọ̀ pé kò lè wọlé òun ló jẹ́ kó ti fún un lẹ́yìn pé ókè tó àdá ti gbéjọba ẹ̀ fáwọn káwọn ṣe pé àwọn gan wá kúrò lára nàìjíríà wọn ṣe nàìjíríà mọ́. so kí ni àwa tó jẹ́ pé a ní gbogbo nǹkan báwo la ti fẹ́ jẹ́ second citizen kí ni àwọn bàbá yẹn ń rò kí ni àwọn ọba especially àwọn ọba kí ni wọ́n ń rò kí ló jẹ́ kó dúró síbi kan. ẹ jọ lọ sáà. hello. báwo ni a ṣe fẹ́ continue ìlú tó fi 5.9 billion tó fi train 177 youths láti repair phone 5.9 billion naira. àyẹ̀fẹ́ máa continue láti máa continue wọ́n scam wá àbọ̀. mo ń gbádùn yín mo sọ fún yín pé mo fẹ́ connect fóònù ẹ̀ sí wifi bí ẹ̀gbọ́n mi dáadáa mo ń gbádùn yín ẹ̀gbọ́n mi wọ́n gbọ́ mi dáadáa mo ní mo fẹ́ lọ connect wifi yẹn sí orí fóònù eléyìí kó lè pick àtútù bọ̀dà àti wà ètò tí ń lọ náà nìyẹn breakfast mi sórí ọ̀rá ń lọ mo nídìí láti lọ wá politician orí bí tí mo sì jẹ́ délé ilé ìyá mi tó dáa ẹgbẹ́ òsókè ẹ bá báwọn aráalé sọ̀rọ̀ àwọn bàbá 43 years old là ń bá sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí àwọn tó wà láti báwọn 30 sọ̀rọ̀ mọ́ nísà àwọn youth kọ́ là ń bá sọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ bí age mate mi tó sì ń sọ pé nàìjíríà làwọn fẹ́ bọ̀ ní kitchen wọn àwọn ọmọ wọn lọ sí school àwọn ọmọ wọn lè ṣiṣẹ́ ìyàwó lè ṣiṣẹ́ ìyàwó tèmi nísìn ó ti lọ bí iṣẹ́ báyìí nísìn ó ti ṣiṣẹ́ lọ báyìí nísìn. Mr. Koiki mo ń gbọ́ yín mà. a lè blame wọn ṣe máa pẹ́ nígbà tó bẹ̀rẹ̀ politics ìgbálẹ̀ náà gbé dání. ìgbálẹ̀ gbogbo wọn gbé dání wọn sọ wọn ti fi ìgbálẹ̀ lu gbogbo orí wọn dànù. mo ń gbádùn yín o. wọn ò tí mọ̀ pé ìlú yẹn ti kú. wọn ò tí mọ̀ pé ìlú yẹn ti kú. wọn ò tí mọ̀ pé ó ti kú pátápátá. báńkì gan ti kú. gbogbo everything tó wà ní ìlú yẹn ti kú dànù. ọkàn mi ni. wọ́n dàbí òkú they are dead people. dead people. because tí wọ́n bá kú torí wọn ò bá kú tán tí ìfìgbálẹ̀ yẹn kọ́kọ́ ti fi lu iye orí wọn dànù. wọn ò ní mọ̀ nǹkan tó ń lọ pé tó ń ṣe tí gbogbo bíi tí outside gan rí tí kò wọ́n lè rí pé kò dá yìí wọn ò ní máa lọ́wọ́ ìjọba ìfẹ́ politics. àwọn olórí burúkú kan náà dáríjì mí táyé tí wọ́n ti bàjẹ́ tí wọ́n ti kó gbogbo owó nàìjíríà tó láwọn fi ń ṣe oore sórí ayé wọn àtàwọn ọmọ wọn tó wọ́n pé àṣélẹ̀ làbọ̀ abá lọ̀rọ̀ wọn. àṣélẹ̀ làbọ̀ abá. kí ló ń dùn nínú gbogbo wọn náà nǹkan tó ń dùn nínú wọn ò yé mi. ọ̀rọ̀ rẹ o. kò sí iná kò sí iná kò sómi kò sóúnjẹ kò sí. àná àwọn asu ní oṣù wọ́n tún àwọn asu ti add 3 months mọ́ strike báyìí nísìnyí ìyá mi. wọ́n strike bẹ́ẹ̀gù lóríṣiríṣi kò sí nǹkan kan ó kówó sí báńkì even pension ó kówó sí pension àti ibi tó ti kó owó pension yàn tó ní kó máa sanwó fún pension tí kò pension kó wọ́n. ẹ ti gbàgbé bọ̀bọ̀ tó jí gbogbo owó yẹn kí lórúkọ bọ̀bọ̀ yẹn rán mi létí bọ̀bọ̀ tí wọ́n wá yẹn níjọ sí ọmọ ọmọlá yẹn tó kó gbogbo owó tọ́lọ gbé padà wá láti Niger ẹ mọ̀ pé nísìnyí àgbọ̀ kéèsì ẹ̀mọ́ nísìnyí ó wà ní air condition tó ń sùn tó ń jí báyìí nísìnyí wọ́n kàn ló wà ní prison ni o. tí ọkọ̀ wọn lówó tó lọ fi ń ṣe òwò tó lówó rí owó gbà nínú láìfù wo ni gbogbo wọn live náà ọmọ náà sọ sínú náà ní malaria wọn ní kó mú 15,000 wá 20,000 ọsítù náà a ní kó fòpọ̀ níṣó ìgbà tó ti yẹ pé abẹ́rẹ́ wọn máa ẹni ìmọ̀lẹ́yìn kan ọ̀hún ẹni yẹn ní problem wọn ní ọmọ minor ẹ rántí pé minor gbogbo àwọn pension gbogbo àwọn pensioner ló kó. ọmọ kékeré bíbí náà fẹ́rẹ̀ ẹ̀jẹ̀ fún wọn wá gbowó ẹ̀jẹ̀ tán ọmọ tún ní kí ìyẹn wá donate ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tẹ́ gbowó ẹ̀jẹ̀ tán ẹ tó ní pé kán tún wá donate ẹ̀jẹ̀ lẹ́yìn kí lẹ́ gbowó ẹ̀jẹ̀ sí nígbà tẹ́ sì fẹ́ kí fámìlì ẹni ẹ̀ kó donate ẹ̀jẹ̀ fún bébì. kò sí tó pọ̀. wọ́n kàn ń
marry gbogbo wọn kò ń ṣe nǹkan tó wù wọ́n. working cup ní Nàìjíríà. ìlú yóò tiẹ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ ẹgbàá mi kò ṣiṣẹ́ mọ́ ẹni tó bá ní pé ó ń ṣiṣẹ́ tó bá ní pé ó ń ṣiṣẹ́ kò mọ ohun tó ń sọ. kò mọ ohun tó ń sọ. Even pure water tí wọ́n ń ta pure water lẹ́gbẹ̀ẹ́ omi tó kéré ju pure water. Tẹ̀mọ̀ pé pure water wọ́n ẹlòmíì wọ́n ní ajá pure water á máa rùn bẹ́ẹ̀ pé ìgbé ìkùtù. Omi ni mo stock up síbí wàá nísìn. Mo sọ fún yín omi ni mo ṣe lọ rà níjọ́ Saturday ni omi ló stock up síbí wàá nísìn. Ìgbà kan tí mo lọ ní tí mo lọ ṣe màmá mi téèyàn fara pure water. Ẹni sùúrù ìyá mi omi táwọn ọmọ yín máa ń mú lọ sí school lélẹ̀ 1 litre yìí lọ́ máa ń mú lọ sí school 1 litre yìí àwọn lọ́ máa ń mú lọ sí school. Àní Nàìjíríà ò gbádùn fake life tẹ̀ ń gbé. They continue láti máa jáde láti máa bó sọ pé àwọn fẹ́ tí wọ́n á di olórí ẹ̀rọ tí wọ́n ti ẹ̀bẹ̀rù Ọlọ́run. Níbi tí wọ́n bẹ̀rù Ọlọ́run. ìyá mi níjọ́ Saturday tí mo lọ ṣe shopping fáwọn ọmọ yín nílé ẹ̀dẹ̀rùn fáwọn bàbá tá a bá ti lọ ṣe gbogbo nǹkan làwọn kọ̀ máa ń gbé ni ẹ̀yin ìyá wa lẹ́mọ̀ sọ pé no ilé ìkọ́ tilẹ̀ máa rà èmi bá lọ gbé orange juice nígbà tí mo gbé délé àwọn ará ilé mi náà wọn ọ̀fẹ́ a máa dá padà nísìn mo ní mo rò pa apple juice ní nígbà tí mo wá délé lọ́wọ́ sọ fún mi pé no dad this is orange juice we don't like orange juice mo ní ọlọ́run jẹ́ tó bá yẹ pé Nàìjíríà lẹ wà ni ẹ mọ̀ pé àti tó ń ṣe orange juice lẹ máa mu ọ máa dá padà nísìn messed up country àní Nàìjíríà ò gbádùn. mo ti lọ sọ́jà rí nígbà tí mo wà nílé mo ra aṣọ fọ́mọ ní láàrin Balógun bẹ̀yẹn. I cite you my brother Ayọ̀míkún Dáníjò. bẹ́ẹ̀ ṣe mú aṣọ ilé ibi iṣẹ́ àyàn ní aṣọ yóò lè gbọ́ ọmọ ẹni náà ìmọ̀ bọ́mọ mi ṣe tóbi tó ṣáwọn pé mo dá aṣọ yẹn padà lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ẹni yẹn dẹ̀ sọ fún mi pé olówó ti gbowó ẹ tó ti gbogbo náà mi ó ní olówó ti gbowó ọjà á gbé aṣọ yẹn fún ọ pé jẹ́ mo máa ṣiṣẹ́ bí mo máa ṣiṣẹ́ á jẹun níbi mo máa ṣiṣẹ́ oúnjẹ tí wà nílẹ̀ tí mo fẹ́ jẹun láì pé mi ìlú oúnjẹ mi lọ́wọ́. Your body give me some breakfast. I'm not mo fẹ́ send wá sílé kò ṣe send wá sílé ni. ẹyin kírèsì kan àti indomie 10,000 can you imagine. irú láìsí wo ni ṣé mo ẹyin kan ní ẹgbẹ̀kúnra bí ẹni president ni ẹni senator sì ni ẹ̀ ń gba millions àti ìwà dying under. Millions upon millions. ẹni tó ń jáde ilé tó fẹ́ contest. àwọn òkè àbílẹ̀ àwọn òkè à. bá a ṣe ń rà á nìyẹn ìgbélé nísìn ẹ̀yin tẹ́ wà ń lé àwọn tó wà ń lé là ń rà sílẹ̀ fún kẹrin paracetamol ibuprofen every time tá a bá ti lọ sí store torí àwọn tó wà ń lé torí àwọn family wa tó wà ń lé kẹ má bàa kú ṣé èèyàn mélòó mo lè máa ra oògùn fún nílé I'm sure pé yàmẹ̀ náà máa ń ra paracetamol tẹ́ máa ń send lọ sílé gbogbo wa tá a bá ti dé pharmacy wọ́n ti mọ̀ páwa Nigerians ni tá a bá ti sọ pé a fẹ́ méjì mẹ́rin wọ́n ní you can't buy 4 ya eléyìí nísìn 32 ni máa rà díẹ̀ ni messed up country paracetamol ìlú irú life wò lélẹ̀ ẹ ṣé gan ni ìyá mi. There was the time mo máa ń sọ fáwọn èèyàn pé mo dẹ̀ máa ń sọ nígbà yẹn wọ́n máa ń sọ pé kí ni mò ń sọ. mo ní Ọlọ́run máa dìde ó máa gbé èèyàn dìde nílùú yẹn sẹ̀. mo ní Ọlọ́run máa mú èèyàn dìde tó máa ẹ̀jẹ̀ ti pọ̀ jù tó máa yẹ àsìkò tó tó. It's too bad. ẹ ṣe Mr. Koiki ẹ jẹ́ káwọn tó kú. Thank you so much. Now ẹ ṣe gan ni ìyá mi torí mo fẹ́ wo receipt oògùn yìí torí 32 pieces ló wà nínú ẹ̀ máa ń ràjọ sílé ni tí bá ti rẹ́ni tó ń lọ́lé màá ní kọ́ bá ń sẹ́ndẹ̀ sáwọn family mi tó wà nílé torí pé fake ni gbogbo tó ń tà ní Nàìjíríà fake or it's too expensive eléyìí nísìn is £1.30 èló ni £1.30 jẹ́ ní Nàìjíríà £1 is 768 naira ẹ bá mi calculate tó kù so this is less than give and take 768 ká tẹ̀ sọ pé 30p kò tó £1 so 30p tá bá tẹ̀ sọ pé okay give and take this is 1,000 naira 32 500 milligram capsule 1,000 naira equivalent because £1 is 768 or I don't know more mélòó ni láàárọ̀ yìí but as at àná 768 naira ní £1 now
ìwọ náà wá wò ní sí pé ṣé mo lè afford 1,000 naira láti fi ra original kò ń ṣe fake o original tó wà certified tí kò ń ṣe èyí tó ti dilute original ǹjẹ́ èmi náà lè ra 1,000 naira oògùn ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín mo mọ̀ pé ìdájílẹ̀ yìí náà ẹ̀yin ṣe ń jí lọ́dọ̀ yín ní ọ̀dà tó bí i 6 o'clock 7 ẹ káàbọ̀ sórí ètò ẹ tún bá mi lórí ẹ̀ láàárọ̀ yìí ẹ káàbọ̀. Jerry kóòtù jí láàárọ̀ yìí ẹni yẹn sọ kankan fún mi kí ní wẹ́rẹ́ tọ́jú ní mo dẹ̀rí òótọ́ ó ní ọlọ́run ó ní yàtọ̀ sí ìṣìwàwọ̀ àwọn orí àwọn ènìyàn tó jókòó lórí Yorùbá ó ní ọlọ́run mo ṣe é ṣe lọ́lọ́run ṣe tìrú gbogbo wa Yorùbá àti Ìgbò sábúrọ̀dù pé ká lọ́lọ́run tiwa sábúrọ̀dù mi ó ní kí ni condition tí àwọn èèyàn bá wà ó ní wọ́n ti máa ṣe èèyàn ó ní wọ́n ti máa ṣe èèyàn wọ́n á máa wà ó ní wọ́n ti máa ṣe wọ́n àwọn ààrẹ ọ̀pọ̀ àwọn oníkì ìgbàgbé ẹ̀ kò sì sí ẹni tí pé sọ fún mi nìyẹn ó sọ ọ̀rọ̀ ìtọ́jú tó jì mí. eléyìí tán ẹ máa mú mi eléyìí tán. ọ̀rọ̀ ìlú jì mí ní ìbá ẹni sọ̀rọ̀ ó yé mi. nǹkan tó sọ yẹn ó tọ́jú spirit mi gan pé ká ní ọlọ́run fún ọmọ Yorùbá àtàwọn ọmọ Ìgbò ká. ìyá máa jẹ ṣé gbèsè gbogbo wa lára mo understand. So, Sherry, it's one step beyond that. It's one step beyond that. ẹ̀gbọ́n mi ẹ jẹ́ kí wọ́n bí ní ìbéèrè kan ẹ má bínú mọ̀ pé ẹ sì máa fún wọn ní ọ̀rọ̀ tó dáa púpọ̀ kí ni ìdí tí ó ń difficult fáwọn tó wà nílé láti ṣì máa rò pé politician ló máa solve gbogbo problem tó wà nílẹ̀ kí ni ìdí mo mọ̀ báwọn yẹn máa ní poverty nǹkan but kí ni àwọn ìdí yẹn gan. It's mindset. Okay. It's mindset. Okay. Ká ní èmi ọ̀ká ní ẹ̀yìn ọ̀ká ní ẹ̀yìn kúrò táwa taste diaspora kárí bó ṣe bí mi àwọn penalty dey change ká kàn ju sit down kẹ́ni wọ́n á jókòó díẹ̀ lọ wọ́n á impose ààrẹ ẹ̀ lórí pé this is how you have to live this is how you have to survive ìsẹ̀yìn ẹ̀kúrú ọ̀rọ̀ àwọn ìyá lọ́dún sọ pé pé àwọn èèyàn wípé wọ́n ń impose àwọn ìyá lọ́dún pé tó bá dé kó a máa dá sọ́yà máa ṣe kí bàbá yẹn tó lè ṣẹlẹ̀ gbogbo táwa yìí. It can never happen. Wọ́n máa dá mọ́ wọn lọ́wọ́ ni. Ṣé ní sàpọ̀tù wọn ò lè ṣe àwọn tí ilé wọn ti kó pàyà fáwọn. Ṣé wọ́n tó ń ṣe wọ́n ni pé wọ́n ti change wọ́n ti twist mindset wọn pé ẹ̀yin yẹ lè dùn. Ṣé àwọn náà ti wù ú léèyàn dẹ́kun bá mi dà mọ́ lọ́mọbìnrin kan lẹ́yìn estate dẹ́kun bá mi dà lẹ́yìn torí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation dẹ́kun ìkòkì ló máa ń wò báyìí pé ìwọ máa wọ̀ ọ́ ní ìdí bó fẹ́ bó kọ̀ máa wọ̀ ìjọ iná lè máa padà ní ṣe ẹ̀gbọ́n mi ọkùnrin kò fẹ́ gbọ́ anything Yorùbá nation ẹjọ́ mẹ́ta ọkọ ọmọ 17 years old first woman ló sọ fún òun lálàá pé wọ́n gbé fúláàgì kan sókè pé wọ́n gbé àwọn fúláàgì kan sókè òun lálàá pé tẹ̀lé kan pé àwọn fúláàgì dúdú pé wọ́n dáná sun wọ́n pé wọ́n gbá àwọn fúláàgì kan sókè ọmọ yẹn bẹ̀rẹ̀ sí ní gbogbo nǹkan ọmọ yẹn lè start Yorùbá nation ni ṣe bàbá ẹ̀ tó gbogbo pẹ̀lú ìgbà tó yá ọmọ yẹn tún láta ẹ̀ bàbá ẹ̀ náà ṣe wà gba nígbà ẹ̀ sì pé ó fẹ́ láti tètè ní ìwòtọ́ ni òun náà ṣe wà ń bèrè lọ́wọ́ mi ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yẹn téèyàn bá tiẹ̀ máa ṣe èèyàn gbọ́dọ̀ wà jẹ́jẹ́ ọmọ bíbí ṣe ọmọ kìíní kan ẹ̀ mọ̀. But ṣé àwọn èèyàn rò pé oníjàgídíjàgan lọ̀rọ̀ self movement yìí ni it's been peaceful there's nothing harmful in what we have been doing we have not asked anybody to go and carry arms we have not asked anybody to go and destroy anybody we have not asked anybody to go and kill anybody it's been peaceful we are only saying that ẹ jẹ́ kí gbogbo àjọ share together kó lè tètè yá. Yeah. Sir, it will always be peaceful, but we must be ready for war. I'm not I understand that. Ntí mo sọ ni pé àwọn tó wà ẹni sọ̀rọ̀ ẹ̀gbọ́n mi àwọn tó wà concerned èmi tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lé lórí for the last 2 years of this movement it has been as peaceful as anything but yes we have to prepare for the worst case scenario
But why people are moving away? Àfẹ́ jẹ́ kó mọ̀ pé mi náà ṣe Yorùbá nation. Mo tẹ̀ fẹ́ kó gbọ́ rárá pé mi náà wà láàrin yín. Àwọn kan dẹ̀, it doesn't look. Fulani is ready to kill us. Mo gbọ́ yẹn gbọ́ mi. Sir, here, ẹ̀wọ̀n ìgbé Nnamdi Kanu ń sìn ẹnìkan tó sọ fún mi nígbà kí n kó now Nnamdi Kanu don dey inside now wetin you wan make I do. Look at it, mo náà wọ̀n Igbos are still standing up for themselves. Ẹ lọ gbọ́ nǹkan táwọn Igbo leaders sọ. Tẹ bá lọ gbọ́ nǹkan táwọn Igbo leaders sọ ẹ mọ̀. Most people's mind are open, they are in trouble. Okay. Yeah. The government knows this. So they create a scenario that if you raise any motive of Yoruba nation or Biafra, yeah, Ethan Tosin, my brother. Good morning. Look at what they did to Sunday Igboho. Sunday Igboho is on the wrong. They believe Sunday Igboho is on the wrong. Yeah. So many believe that. Okay. So that's the mindset that will create the wrong fear into people. Okay. That's just it. Oda, okay. Yes, sir. Oda, thank you so much. And good morning on the other side of the globe. I want to go to America, Washington, Gini. I want to mama prepare. I want mama lọ sí school. I want to wà ní school báyìí. Ọmọ tó bá lọ sí school, irú ọmọ Oòduà nísìn. Àwọn ní jealousy mi tẹ̀lé àwọn tó bá máa wọ full time nísìn. Mo ní láti fún wọn ní reason tí kò ṣe ní wá sí school. Àbọ̀rọ̀ mi ò yé yín nísìn. Sherry, kò ń ṣe pé we hate those that are supporting Nigeria. Kí ló ṣẹlẹ̀? Ọmọ yín ti kó lẹ́tà wá fún mi. Lẹ́tà tí wọ́n kó wá láàárọ̀ yìí. Thank you so much. Put it on the table. Kó sórí table. Thank you. O ṣe gan. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ gbé kọ́ọ̀lì. Mo fẹ́ miss kọ́ọ̀lì tó bá ń pè láti Nàìjíríà. Ẹ̀yin náà lè dá sí o, but nọ́mbà tẹ máa pè. Gbogbo àti mọ nọ́mbà yẹn. Hello caller. Hello Mr. Koiki. Àwọn ìyá wọn ló ń pè láàárọ̀, inú mi máa ń dùn kẹ. Ẹ gbóhùn sókè ìyá mi. Ẹ káàárọ̀ sá o. Ẹ káàsán lọ́dọ̀ wa ń bí. Ẹ kú iṣẹ́ takuntakun o. Gbogbo àjọ ń ṣe ni, gbogbo apátápátá. Olúwa máa wà pẹ̀lú yín àti ìdílé yín o. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run. Question tẹ́ ìbéèrè lọ́wọ́ brọ́dà mi tí wọ́n pè gbẹ̀yìn yẹn. Yes. Ẹ béèrè lọ́wọ́ wọn pé kí ló tó jẹ́ pé àwa tí a wà nílé kí ló tó jẹ́ wípé ẹ̀rù ń bà wá. Bẹ́ẹ̀ni. Tó jẹ́ wípé àwọn kan ò fẹ́ participate. Bẹ́ẹ̀ni. Ṣé ẹ ti rí amúkùn ẹrù ẹ̀ wọ́? Yorùbá ní òkèlè ń wò ẹ̀ wò sálẹ̀. Ń gbádùn yín. Ṣé nígbà à ń ṣe Yorùbá nation yìí àwọn ọmọ Yorùbá ṣẹ̀ṣẹ̀ di ojo. Ó ti pẹ́ táwọn Yorùbá ti di ojo. Ó ti pẹ́ tó jẹ́ wípé wọ́n ti kó ọwọ́ àwọn ọmọ Yorùbá àti brain wọn tó ti kó sínú àgò. Wow. Ṣé bá jẹ́ wípé iṣẹ́ àtilẹ̀ ló ti wọ́n wá ni ẹ máa ti rí tí àwọn ọmọ Yorùbá máa dìde rẹpẹtẹ lásìkò tá a wà yìí pẹ̀lú ká máa dìde takuntakun. Ṣùgbọ́n tipẹ́tipẹ́ ni wọ́n ti kó ọpọlọ àwọn ọmọ Yorùbá àtọwọ́ wọn sínú àgò. Kì í ṣe ọ̀rọ̀ Yorùbá nation yìí ló ṣẹ̀ṣẹ̀ sọ ọmọ Yorùbá di ojo. Àwọn tó ń háìdì ni pé mi ìfẹ́ kan gbọ́ pé mo wà Yorùbá nation wọ́n kàn ń sá sábẹ́ ẹ̀rọ ni. Ó ti pẹ́ tá a ti di ọ̀lẹ tá a jẹ̀ ti di ojo. Màá wá pọ̀ mọ́ òkun ẹ̀ máa sọ ibi tó ti wá gangan fún yín. À ń gbọ́ ìyá mi. Nítorí èmi ṣe ń sọ wípé nígbà tá a bá gba Yorùbá nation tán ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká máa rántí ẹ rántí láti separate state àti religion. Ṣé ẹ ti rí religious organizations òun ni wọ́n lò láti kórí àwọn ọmọ Yorùbá àti ọwọ́ wọn sínú àgò. Because under normal circumstance ṣé yé mi tí mo bá sọ̀rọ̀ yàrá máa lè máa ń jẹ́. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀ a ti sọ̀rọ̀ so many times mo rántí mo mọ moment tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni. Ṣé ẹ ti rí under normal circumstance tí wọn bá ti sọ wípé ẹ wá ẹ jẹ́ ká gba Yorùbá nation ṣe rí ní ibi tí orí ti pẹ́ tí ìpínlẹ̀ ti normal a citizen ó gbúdọ̀ mọ nǹkan tí right ẹ̀ jẹ́ ó gbúdọ̀ mọ nǹkan tó yẹ kí ìjọba ṣe fún ó gbúdọ̀ mọ bó ṣe yẹ kí ìlú òun rí. Ẹ bá mi túbọ̀ ẹ sọ dáadáa a citizen láti ṣe kí ni. A citizen of a nation ó gbúdọ̀ mọ nǹkan tí right ẹ̀ jẹ́ ó gbúdọ̀ mọ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ó gbúdọ̀ mọ nǹkan tó yẹ kí ìjọba ẹ̀ kó ṣe fún ó dẹ̀ gbọ́dọ̀ mọ bó ṣe máa béèrè fún ẹ̀tọ́ yẹn tí wọ́n bá fi ẹ̀tọ́ yẹn dù ú. Ṣùgbọ́n ṣe ti rí níbi títí tí ò ti dáa
tí ènìyàn ti ní accident tó ti kú torí pé títí ò dáa. Àwọn pásítọ̀ máa sọ fún àwọn fámìlì ẹ̀ pé àjẹ́lé wọn ló pa jẹ. Wọ́n ní àwọn ìyá àgbà ìlú wọ́n lóun ló ranjú mọ́ mọ́tò ẹ̀ tó fi sọ ọmọ asọ́ọ̀tì tó fi kú. Ṣé ẹ ti rí àwọn religious organizations yẹn pẹ̀lú àwọn government ni wọ́n ti work hand in hand láti brainwash àwọn èèyàn. Wọn ò wá jẹ́ kí àwọn èèyàn ní ìgboyà. Wọn ò jẹ́ kí wọ́n mọ ẹ̀tọ́ wọn. Wọn ò jẹ́ kí wọ́n ní ìgboyà láti béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn. Ibi tó yẹ káwọn èèyàn ti dojúkọ ìjọba kan ti sọ wípé ẹ̀tọ́ wa yìí ẹ̀ ń fi dùn wá. Àwọn pásítọ̀ ti sọ fún wọn wípé àwọn dark forces ní kò jẹ́ kó progress kan wá sí church kan wá máa gbàdúrà. Whereas àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ni kò provide iṣẹ́. Ọmọ tó jáde ní yunifásitì nsìn tí ò ríṣẹ́ ṣe tó wà frustrated tó wà depressed, and you know in this part of the world we don't even understand all these things much. Tó wá jẹ́ pé wá bẹ̀rẹ̀ sí lọ ń take drugs. Àwọn òbí àwa sáré lọ bá pásítọ̀ wọn pé àwọn ọmọ àwọn máa ti dààmú gbó. Pásítọ̀ wa ní àwọn fámìlì bàbá ẹ̀ níbi kan àwọn ni wọ́n ń sà sí. Wọ́n ò ní understand wípé depression ló ń mú ọmọ yẹn nígbà tí kò ríṣẹ́ tó máa ṣe tó wà depressed tí kò sí hope fún future and all of that. Wọ́n ò ní mọ̀ pé nǹkan tó lead ẹ̀ tó fi sí drugs nìyẹn. Because the government is not doing what is necessary. The society is not helping. People are going to different things, and at the end of the day, gbogbo ọkọ ọmọ àpòrọ ọmọ spiritual. So people have not been taught to think. Rational thinking àwọn èèyàn wọ́n ti gbà lọ́wọ́ wọn. Ara ibi tí problem ti wọ́n wá nìyẹn. Ara ibi tó ti wá nìyẹn. They connect together. This religious organization and the politicians, they connect together to brainwash the people so that wọn ò nílẹ̀ ní ọkàn akin láti dìde láti máa béèrè fún ẹ̀tọ́ wọn. Because báwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣe ń treat àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ náà làwọn religious organizations launch àwọn èèyàn to their own advantage. And they know that once these people are liberated, when they can think freely, when they can think rationally, they will be able to stand up to government, they will be able to stand up to religious leaders, and they don't want the people to be able to stand up. So wọ́n pa wọ́n pọ̀ wọ́n pa àwọn forces yìí, wọ́n ti brainwash àwọn èèyàn, wọ́n ti kó orí wọn sínú àgò. So even now, irú àwa tá a tiẹ̀ wà ń lé gan tá à ń ṣe, it's taking us a lot of effort to be able to convince people. Tá a bá rojọ́ ibi tá a bá lọ bá ìjọba ti lọ sọ̀rọ̀ yẹn. Ṣé mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn hello mọ́mì, ẹ mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. Mo ń wo oúnjẹ tí mo ṣe láàárọ̀ yìí. Ṣé mọ̀ pé mo ti yó báyìí ṣá, mo ò lè jẹ ẹyin méjì tán. Ẹyin méjì ni mo ṣe, mo jẹ́ tì. 1.5 ìtókù lélẹ̀, and definitely is going to the bin. Kò ń ṣe pé torí anything, nítorí pé mo ti wà full of. Kò dẹ̀ sẹ́ ń ta pé fún nílùú yìí. Tani mo máa ní kó wá gbẹ̀yìn tó kù. So mo ń like point tẹ́ ń lò wọ̀n yẹn. So intense on nísìn ni pé for a very long time, kátẹ̀mú in the 60s kúrò ká mú láti 1999, we've never had a government that cares for the people. Bẹ́ẹ̀ni, all the organizations tó wà, all the social organizations tó máa ń wà ní society tó jẹ́ wípé ó máa ń help àwọn èèyàn to be rational, to be normal. Even the things that the churches are supposed to be thinking, to be preaching, they are not doing it. For example now, ẹ wo orú nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ṣe àsọpá àwọn 5 billion. Ṣé tó bá jẹ́ wípé gbogbo religious organizations tó bá jẹ́ wípé tí wọ́n dẹ̀ mọ̀ wípé bí ìlú ìṣe ń lọ yìí kò dáa o, tó jẹ́ pé wọ́n rí pé gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí, ṣé ẹ̀rọ kó tó bá jẹ́ wípé campaign yìí kí wọ́n take care up ní gbogbo àwọn religious houses ta ní, ṣé ẹ̀rọ kó máa take wa ní 2 months láti ní 5 million? Kò lè take wa. But they won't do it because wọ́n mọ nǹkan tí wọ́n ń ṣe. Gbogbo wọn ló fẹ́ kórè àwọn ènìyàn yìí sínú àgọ́ so that they can be using them. So ó ti pẹ́ tí wọ́n ti sọ àwọn ọmọ Yorùbá dìdàkudà. Tipẹ́tipẹ́ ni ṣé ẹ ti rí eléyìí tá wá ń ṣe yìí àtúnṣe àtúnrọ òun láì ní ṣe. The original ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wọ́n ti gbà á. So tẹ bá bẹ̀rẹ̀ pé kí ló ṣe àwa tá a wà lé, only few of us no understand. Ọlọ́run jẹ́ kí a rí bó ṣe rí gangan. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ pé tipẹ́ náà ti gba ọpọlọ àwọn èèyàn náà ti kó sínú àgò. All we can do now is to help them out of the delusion tí many of them wà. Òun ní irú àwọn ìta bá sọ. We will everywhere somebody like me gets to, I try to enlighten them. To tell them why it is important, and even
looking at it spiritually, even the spiritual leaders, what is happening? Even the ones that know that this thing is no longer working, they're not ready to tell the truth. So people are not brainwash. And now the situation of the country, the situation is now very difficult in this country. Because depression to one setting, frustration to one setting. With all the economic situation, because if I see economic situation hard báyìí gan, kò sọ́pọlọ ńbẹ̀ mọ́. Nígbà tí kò sọ́pọlọ tí situation tún wá rí bó ṣe rí, ẹ rí pé ọ̀rọ̀ yẹn ti lágbára gan ni. So it's taking us a lot of work to be able to convince people. Ṣùgbọ́n nǹkan tí èmi mọ̀ òun ni wípé ìfẹ́ Ọlọ́run ló máa ṣe o. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run kó ogun tó pọ̀ tọ̀ Gídíónì lẹ́yìn kó tó di pé Gídíónì rí ìṣẹ́gun. And that is why the other time the Lord told me, and I called on the program, I said it, Olúwa ní káwọn ọmọ Yorùbá nation má sọ pé we need everybody. Olúwa ní we don't need everybody. And the Lord referred me to the time of Gideon. Àwọn tí Gideon kó sẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn lọ́lọ́run dá padà, lọ́lọ́run ní kó dá padà sílé. Wípé just few péré làwọn need. Nítorí náà eléyìí ogun Ọlọ́run ni wọ́n bá wa jà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn torí pé Ọlọ́run ló máa bá wa jà. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe tún máa ń sọ sà, àwọn ọmọ Yorùbá ìjọ ẹ jẹ́ kí a dìde o. Ẹ jẹ́ ká dìde. Bàbá ṣe fi ẹsẹ̀ kan sílé báyìí máa jẹ́ ká máa fi kan ṣọ́ òde. Ẹ jẹ́ ká lówó lápò o. Ó dáa ká ní owó lápò tá a bá ti dé ibi tá a ti fẹ́ ná, kó sọ pé kò necessary ká ná. Ju pé kó wá ká wá débi tá a ti nílò owó ká kọ́ bàpò ká má rí nǹkan kan mú jáde o. Mo rò pé ọ̀rọ̀ mi yé yín lówelówe là ń lùlù àgìdì. Ó yé mi, ìyá mi. Ọlọ́gbọ́n ló ń jẹ́ sá, ọmọọ̀rọ̀ ló sì ń mọ̀. Ìyá mi, ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ yẹn, ẹ ṣe gan ni dókítà kan tó pè mí láti Amẹ́ríkà ní àárọ̀ yìí, exactly tó sọ nìyẹn pé we need to go and prepare for the worst case scenario. Ẹ ṣe gan ni ìyá mi, thank you so much. Tí irú àwọn ẹ ṣe gan ni, thank you so much. Àmì Jésù Kristi. Tí ìyá wa tí ó sọ̀rọ̀ tán, mo kí ẹ dáadáa, my brother, Èyítán Tósìn. And I also cite every one of you that is out there from all over the world. My job is just to continue to educate ourselves. Evangelist ni wọ́n, ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀ tó dá ṣáká, ẹ wo bó ṣe sọ̀rọ̀. Wọ́n tún fi àwọn kódẹ́ẹ̀dì kan sọ̀rọ̀. Ẹ tó bá yé lóye, ẹ má gbàgbé 1,000 òun là ń lọ. Àìtí débì kankan. 1,000 of these ni mo need. Koikimedia. Hello caller, ṣé ti wà ń bí àbẹ́ ti ẹ̀ tí dé? Ẹgbọ́n sókè dáadáa ń gbọ́ yín. Hello caller. Ẹ̀yin ará UAE. Tán VPN yín àbí kí lẹ máa ń tàn lọ́dọ̀ yín, ẹ máa ń tàn, ṣé VPN lẹ máa ń tàn kẹ́ tó fi báyàn sọ̀rọ̀ èyí tẹ́ wà ní UAE? Àtẹ̀tọ̀ VPN náà làwọn àtọ̀. Ó yá ẹgbọ́n sókè, mò ń gbádùn yín, ẹ káàbọ̀ sórí ètò. Ẹ lè máa fi ń jẹ́ kẹ́nu mi kó ètè mi kó look like ọmọ London. Ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi tó ń pè láti UAE. Thank you so much BOS for the super chat. Èmi nìyẹn gbogbo àjọ ń ṣe ni gbogbo alájọ lè tò. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò. The name of the walkie-talkie, the name of the walkie-talkie in UK is Billfang. I'm sure you can get it as well in America and any part of the globe. Tó bá ṣàtidé Nàìjíríà èmi àgbà, but tó bá dẹ̀ pé fẹ́ kára níbí báyìí ni, it costs £31 if I'm buying more than 2. If it's not more than 2, it's about £33. But there's still some cheap one náà tí a fẹ́ rà nílé àwọn yẹn bí 6,000. But eléyìí long range ni I can prepare náà ni just in case it nothing more than that. Ẹ má bínú pé mo ti gba táìmì ẹgbọ́n sókè ẹ ilẹ̀ lẹ́tọ̀ ẹja dá sí kíákíá. Ìyàwó ní ẹnu bẹ́ẹ̀ kí ètò mo ní ìgbà nígbà tí báńkì ti gbé ètò ọkọ̀ mi máa ń balẹ̀ inú mi máa ń dùn. Ẹ ṣe gan ni. But nǹkan ẹ̀kọ́ tí mo fẹ́ sọ fún àti pé ó ní àwọn ọmọ Hausa bí ó ṣe wù àwọn ọmọ Yorùbá ká kúrò lábẹ́ wọn. Ok. Inú wọn ń bàjẹ́ sí. Inú wọn ń bàjẹ́ sí. Ok. Ó jẹ́ kóòtù àti ẹgbẹ́ Nàìjíríà náà ni. Ok. Mo kàn sọ létí ẹ̀ pé Yorùbá ní sọ̀rọ̀ létí ẹ̀ tẹ́ bá rí kúkú jìnnà kíkẹ́ ó ní náà ó lọ jẹ́ ó nígbà. Ta lẹni tẹ́ ń sọ yìí? Ṣé ọmọ Hausa lẹni tẹ́ ń sọ yìí? Ẹ jẹ́ ń gbọ́ yín dáadáa. Hausa gidi. Ok, and now bẹ́ẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn nísìn
àwọn tó bá máa pè náà nísìn mo fẹ́ ká wo kí ni perspective Haúsá pé a fẹ́ lọ ẹ máa sọ tí lọ náà mò ń bọ̀. ẹ wo ó sọ fún mi ó ní pé ní ọmọ wa sọ pé ṣé ọmọ ní gbọ́dọ̀ ó ní ìlú wọn ó ní àdéhùn ó ní wọn nínú 20 hours ìdèdè nílùú wọn ní ìlú Haúsá nìyẹn ó ní ti bá dé ọ̀nà ìlú wọn ó ní wọ́n ṣiṣẹ́ gan nílùú wọn ó ní pé lágbára Ọlọ́run ní kò tí wọ́n ti máa jẹ́ ìyá òun ìṣẹ́. ó ní lágbára Ọlọ́run ní Nàìjíríà ò ní pín. yes pé wọ́n rẹ́dì àti ṣe ẹni tí wọ́n bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ gbọ́n nǹkan wà lára wọn á lò ó kọ̀ bẹ̀rẹ̀ sọ oríṣiríṣi. èmi sọ pé tí bá tó bá di pé mo sọ̀rọ̀ Yorùbá ní sọ̀rọ̀ abẹ́ni máa kẹ́ ẹ and it's not possible and it's not possible it's never possible at all. because ẹ mọ oríṣi tó ṣe sọ bẹ́ẹ̀ ẹ jẹ́ ìṣàlàyé fún yín kẹrí ní gbogbo mọ́ṣáláṣí wọn ní north wọ́n ń jẹ́ kó yé wọn pé Nigeria will not break àwọn ọ̀dẹ̀ làwọn ní Nigeria. And as far as the world gangan sẹ tá à ń pe ilé ayé tá à ń sọ yìí àwọn international community they look up to the north than the south and the southeast and the middle belt. They believe that the north owns Nigeria. You know why? Because of their language, Arabic, tó ń sọ yẹn, especially countries like Saudi Arabia, all those countries they believe, and apart from Britain tá mọ̀ pé àwọn ni wọ́n tì wọ́n lẹ́yìn mo ń gbádùn yín nọ́mbà tẹ́ máa pè sí na space síta nísìnyí ó ti wà ó ti pin already nọ́mbà ó ti pin ẹ̀. ṣé state wa ni kò boko haram ń dààmú ó ní pé tàbí ń pariwo pa afẹ́fẹ́ ó ní kò sí nǹkan tó ń jọ ó tó kó lóyún ó ní òde parọ́ ó ní pé àwọn ìjọ gọ́ọ̀mẹ̀ntì ó ní pé tó máa tẹ́lẹ̀ àwọn tí bá lọ tẹ́lẹ̀ pẹ̀lú bá jọ wá bí lọ́rùn pé ọmọ ìlú wo ni mí màá ní ọmọ Yorùbá ni mí bá ti sọ ọmọ ẹ̀bẹ̀ ìgbọ́ ọmọ Yorùbá ni yọ ni mí àwọn bá sọ fún àwọn ẹ̀kọ́ àwọn ẹ̀bí lọ́rùn pé kí wọ́n passport ni wà pé kí passport tó wà lọ́rùn pé kí wọ́n bá ní passport pé so that I'm still in Nigeria pé kí n má máa sọ yẹn mọ́. ṣẹ̀rí bọ́yé sọ̀rọ̀ okay all right. So tẹ́yìn bá sọ pé ọmọ Yorùbá ní anírọ̀lẹ́ pa ní ṣèbẹ́ ṣìwánú Nàìjíríà. wọ́n ṣe gbogbo ìwà ní Nàìjíríà wọ́n ní parí kí máa fi ìdí ìtọ́jú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ wo àjọ àwọn jàǹgbà ni pé gbogbo ọdún jàǹgbà lọ torí ẹ̀kọ́ tó wọ̀ sí ni pé ẹwà ọmọ kọ́ńtì ta wà ẹ̀ tó bá lè rí pé ọmọ Nàìjíríà ní ẹbí lè àwọn òyìnbó ẹ̀kọ́ ṣe máa ń tún ti Nàìjíríà ó yàtọ̀. ẹ wọ̀ fún value náà ni ok ó dà ẹ ṣe gan ni ẹ. Wọ́n máa sọ fún wa pé àpẹẹrẹ ní Nàìjíríà àní èdè ìyọ̀kan tó pa gbogbo wa pọ̀. Láàrin ìpínlẹ̀ wa ní Nàìjíríà láàrin èdè ìyọ̀kan tó pa gbogbo wa pọ̀ pé lè aṣọ ìdìdè dàgbà wa ń pè wa ní Nàìjíríà. Ọ̀dà ẹ̀yà kàtúgbọ́ tẹlòmínà ẹ ṣé gan ni thank you so much because of the time I can't give too much time more than 3 minutes ẹ̀yin dẹ̀ ti lò bí 5 minutes ẹ jẹ́ ká wá sí UK gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń pè náà lè máa dá sí bó kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ẹ káàbọ̀ sórí ètò it's just the afternoon àti wà ní afternoon nísìnyí but we started with the breakfast ẹgbọ́n sókè ẹgbọ́n mi tó ń pè láti níbẹ̀. mẹ́ta ni mo fẹ́ sọ sí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ according ṣe àwọn generation 1980 1990 yẹn mi náà lè ṣe anything ní Nàìjíríà yẹn. Okay. Because generation ti wá yìí tá bá ti fail láti liberate wọn kúrò nínú ìyàtọ̀ wá yìí. Okay. Yorùbá wọn máa jẹ ìyàtọ̀ máa fi kú ni. Ọmọ ẹ̀ka jẹ́ ìyá ìbọn mi. Ẹgbẹ́ àwọn tí mo sọ fún yín mo rántí ẹ̀rọ ẹ̀ka jẹ́ ìyá ní 1990 ní tí ó wá sí Liberty Stadium. Ọdún yẹn wà ní ọdún tí mo decide pé àtàfà o àti pastor sí nǹkan kan tó lè sọ tí mo lè gbà because I'm a Muslim. Mọ́ mi gan-an àwọn ọdún yẹn jí ẹgbẹ́ sọ pé there is one woman here she has feather in her nappy but now God has done it. Nínú Liberty Stadium tali woman yẹn everybody mọ́ náà. Wọ́n dẹ̀ pariwo oúnjẹ yẹn lọ. So bọ́ọ̀sì tí mi máa ti kí nígbà yẹn mọ́ráfà náà tó náà sọ olúgbò òun pé kìíní kan tó ń bá mú wa náà tó dìde tó yẹ kí n fẹ́ ìgbà táwọn èèyàn bẹ̀rù. Ibẹ̀ mo ti rò pé no all these people. Ṣé àwọn ìwọ̀n la máa blame àwọn pásọ àtàfà mọ́. Àwọn tó ń lọ sínú ìjọ tábà ní èèyàn 5 million lọ síjọ lọ mọ́ṣáláṣí. Ẹ̀bùn kí ló dé tí àṣefẹ́ máa blame àwọn politicians ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi ṣe ń gbọ́ mi ẹni sùúrù
mo ní kí ló dé tí a fi blame àwọn politicians tá a jẹ́ pé àwọn church àti mosque ni gbogbo a fi blame. mo ṣì ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ mo wà ní àdúgbò mi ìkọ̀tọ́ mi Èkó ní Ìbàdàn mo ti lọ school. mo wá jẹ́ káàrọ̀ mo rẹ̀ ń bẹ̀ Matthew. kí ni àwọn ìtutù dáadáa ẹgbẹ́ ìgbà yẹn náà. ṣé wọn náà wà ní Ìbàdàn àbó lè bẹ́kẹ̀. ṣé tiẹ̀ àbí kí ló ń jẹ́ mi kẹ̀sí tàbí pátí òṣìṣẹ́ ń jẹ́ ìgbà yẹn náà so secretary mi ní ìgbà yẹn. àwa lọ sí convention gbọdọ̀ lọ sí ní ìpínlẹ̀ Àpáta Ìdó local government. lálọ́ àìmọ̀ àti general secretary local government mo máa wà ń bẹ̀. mo wá mú kọ́nu family friend gbígbá ní ọmọ ìyẹn kò já dáadáa. àwọn wà níbẹ̀ ní ọdún yẹn. bàtà tí a wà nínú sẹ́nu primary school kan lára lóṣà. ọjà ní ẹgbẹ́ náà mẹ́rin gbówó kan dé ipò ní bóyá 5 million 6 million lọ́dún ẹgbẹ́ tí lóṣà. ayé kò tọ́mà tó jẹ́ mẹ́ta where have you been my brother. kàjẹ́ kí owó ìgbébí tí owó ìmàdé. nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ ẹ̀wọ̀n pé nígbàdàn gbà yẹn ráìsì agolo àwọn míìkì náà máa ń lọ ọmọ ráìsì agolo márùn-ún lọ́jọ́ sínú láìnà ọtí di gbogbo ẹ̀ papọ̀ ọtí yọ àwọn ọyọ ọtí di gbogbo ẹ̀ papọ̀. ẹ̀kọ́kọ́lá kan sọ pé obìnrin ni àwọn obìnrin ọ̀pọ̀ jàǹtìrẹrẹ báyìí tó ní ìsúkọ̀ ọ̀dẹ ni pé àwọn PDP ọtí kó bọ̀dé ọtí bàtà àmọ́ fi kọ́lọ́ ti bẹ̀rẹ̀ sí ní sáyàn èmi mímọ̀ kí kò sí ọkọ̀ tó bọ̀ ẹjọ́ mi mú dání gbogbo ọ̀rọ̀ ìkọ́ ọtí wọ́n mi méjì àmọ́ mú dání òtún ọmọ pé òun kì í ṣe bọ̀ mo ní láti kọ́ba àfìjẹ bọ̀ ó fara ti ṣe bọ̀ ọlọ́run ò jẹ́ kí kókó ògbó bá fẹ́ pàrọ̀ ní pé àwọn tó jẹ́ lígà àwọn wà ní nǹkan kò ṣe wọn kò sọmọ ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ ọdún ẹ̀ náà mo ti dìkáìdì pé ẹ̀wọ̀n èmi nílẹ̀ fún mi tààtà ẹgbẹ́ bí mo wà nínú kinní wọn ẹni ìwé náà níbi tó bá nígbà ní ìlú tí èmi lè ti wá obìnrin lọ́sìn lọ́sìn mọ́ ibẹ̀ lọ́sìn máa ń wò pé eléyìí kò tiẹ̀ ìjọ ẹ̀yìn ní kọ́kọ́ wá ti decide pé wá tẹ̀ pé kọ́kọ́ ṣe àwọn tó wà nílé tó yọ wà ní ibi ìfòkóyà méjì àti nǹkan kó máa ṣàwọn ẹ̀ bọ̀bọ́ ẹ̀ máa ní ó máa ti lọ máa ìyá máa kí wọ́n máa fún kiri kọ̀ọ̀gbà ọmọ ìyá mo bọ̀ fún wọn ní sẹ́yìn mọ́kọ́ ló ṣẹlẹ̀ kẹ́rí èsì àbí kìíní kan tẹ̀ ṣe ẹgbàgbé mi ìwà yẹn ṣe máa kí ló dé kí ló ṣẹlẹ̀ mi ìwà interested mi ìwà interested mi ìwà yẹn ṣe mọ́ because máa ṣe fún àwọn generation yóò lè ṣe nǹkan kan mọ́ ọdún kẹ́rí kìíní àwọn Fúlàní nǹkan kan ó ti ṣẹlẹ̀ tipẹ́tipẹ́ o òru la máa ń pè òun gbà yẹn ló ti yẹn ní ìgbà tó máa ṣí ní èrú wa rò nígbà yẹn mo ní cousin kan nílùú àgbẹ̀ máa wà lọ ẹni tó jẹ́ lídà àwọn òbòrò yẹn lọ́wọ́ kan ní lọ́dún tí mo ń sọ yìí tabakọ̀ sí tábà ń lọ akọ̀márí bra fans lẹ́gbẹ̀ẹ́ títí wọ́n ti nípa àwọn obìnrin àwọn ọmọ kọ́ọ̀tì èyí wà lọ́kùnrin àwọn sínú mọ́tò lọ́dún tàṣán lọ́dọ̀ fíìsì àwọn òbòrò nǹkan tí mo fi ń clarify pé àwọn generation tí wọ́n ní sẹ́ni tó nìyẹn o. ẹ jẹ́ ká tún. tó bá ti wá screen káàkiri lágbè fún wọn àyàn Yorùbá nígbà ọ̀bẹ àyàn òbí ọkọ tó lè ṣẹlẹ̀. ẹ jẹ́ ká gbọ́ látọ̀dẹ̀ lómi. tó bá gbé ní àìdí àwa ìyá tó jẹ́ láti do 40 years ago. Káwo bí ó máa pé àbí kò ní pẹ́ má bínú ẹ̀gbọ́n mi. I have to let you go. That's about 5 minutes. If not, we will not get as many people in as possible. That contribution was very powerful, and I couldn't have added more to that. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa. I just want us to do it quickly. The most important thing tí mo fẹ́ ká focus lé ẹni sùúrù ẹni tó ń pè. Ẹni sùúrù. Focus wa ni pé kí ni ìdí tá a ṣe fẹ́ lọ ìyẹn wà very very important ká máa tẹnu mọ́ fáwọn èèyàn wa ká máa rán àwọn èèyàn létí kó lọ sign petition ká dẹ̀ máa sọ fáwọn èèyàn pé ẹni tó bá ti gbọ́ ẹ̀tọ́ ti ẹni pé kò jẹ́ kẹ́lòmí kò gbọ́ ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. Nípa ọ̀rọ̀ tẹ̀sán reason tá a ti fẹ́ lọ ju wípé àwa náà fẹ́ bring out our own future ni ilé ayé àwọn èèyàn tiwa náà lè dá. So nǹkan tí mi rí sí ojú yẹn lọ everybody need àti build their own future. Then nípa ọ̀rọ̀ tí last caller tó sọ nípa Kano àwọn ilẹ̀ Haúsá kankan yẹn ṣe rí tí Nàìjíríà bá pé lónìí kò ní sí mo fi títóbi Ọlọ́run búra kò ń ṣe tí pé èèyàn fi ń ṣe gbéraga o kò ń ṣe pé torí ó ń gbà èèyàn ń pe Ọlọ́run torí bẹ́ẹ̀ láì kí máa pẹ́ Ọlọ́run lórí nǹkan ní gbọ́ nǹkan tó ń jẹ́ Haúsá mọ́ nídìí owó reason nìyẹn tí wọn ò ṣe fẹ́ gbà tẹ́rù referendum ṣe ń bá wọn láti wípé kí wọ́n pín torí tí ẹ bá gbéra láti Ìbàdàn wípé ẹ lọ tẹ bá dé Kogi from Kogi tẹ dé Lọ́kọjá there is a one bridge tó wà níbi Lọ́kọjá yẹn tẹ bá ti lè cross yẹ ẹ fẹ́
fẹ́ bọ́ sí Àbújá nìyẹn láti Àbújá yẹn ń pẹ́ kúrò níbi Àbújá yẹn ẹ bọ́ sọ́dọ̀ àwọn mọ́là yìí náà ibẹ̀ yẹn ó dàbẹ̀ ní pé another country ni wà ní ẹni tí ò bá ti travel ni ò ní mọ iná náà tó bẹ̀ yẹn Àbújá yẹn nìkan náà ti ń sọ English tẹ́ bá sì lè cross kúrò l'Àbújá kò sí English kankan tó ń sọ mọ́ bẹ́ẹ̀ Arabic or èdè wọn nìkan náà ń sọ. Okay. So because they believe on reason nìyẹn because they believe on pé tí Nàìjíríà bá ti lè pín báyìí ní gbọ̀n kankan tó jórúkọ wọn mọ́ Yíbò àtàwùsá Yíbò àti Yorùbá àwọn làwọn tó di Nàìjíríà mọ́ particularly but àwọn tó agbára wà lọ́wọ́ wọn gangan àwọn yẹn ní Haúsá reason tí àwọn Arab country ṣe recognize wọn ju àwọn tó kù lọ ni wípé àwọn base lórí ẹ̀sìn kan wọ́n dẹ̀ tún sọ Arabic èdè wọn àwọn Arabic dẹ̀ ní nǹkan kan tó jẹ́ pé tó bá ti rí ẹni tó ń sọ èdè ara wọn wọ́n máa ń nífẹ̀ẹ́ níbẹ̀ yẹn. Okay. So nǹkan tí mi ń rí sọ̀rọ̀ yẹn nìyẹn. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Once again, a very good afternoon as we are now from the morning breakfast up to the afternoon. I'm going to go straight to South Africa where we have a new caller. Conifa football match is coming up. June 12 rally, June 9 America rally, and all that. We'll continue to talk about that during the course of each of our programs. Egbon Soke, South Africa. Mr. Koiki, so ani mo ń bá ẹnìkan sọ̀rọ̀ lánàá mo ní tó post ní South Africa nígbà náà lájọ wa ó máa ń post kìlọ̀ àjọ máa ń ṣe Yorùbá nation náà ní o ó ti yí padà ó ti rí tó gba Yorùbá nation rí so mo wá rí tó post Tinubu ó máa ń post ẹ̀ ó wá mẹ́sẹ̀jì mi wípé òun rí pé mi ò ń gbóhùn sọ̀rọ̀ mọ́ ìgbà kan mo wá tó tún post ní brand mo wá ìdá rẹ̀ fídíò kọ mo wá ṣe oríṣi tí mo ṣe ignore tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ mo ní pé mo ní tó post stupid mo ní mo kàn fẹ́ sọ fún ẹ mo ní because tí n bá blog ẹ tí n bá jẹ́ kó mọ̀ kọ́ mo ní kò dáa mo ní bọ̀ mo ní ìdá tiẹ̀ láì tiẹ̀ mo ní òun post Tinubu mo nígbà ọ̀pọ̀ àwọn èèyàn ní ẹ́ńsà òun sunkún lórí social media gbogbo yín sunkún ẹ̀ ń post ẹ̀ ń ṣe gbogbo ẹ̀ mo ní gbogbo yín sunkún kúnlẹ̀ abiyamọ kíní kan mo ní ẹ ti gbàgbé àbí mo ní wọ́n tó dẹ̀ àjọ wọn South Africa yìí mo ní òbí mọ méjì sí ìlú mo ní ọmọ ẹ̀ ò níwèé o because tó bá jẹ́ foreigner ẹ bá bí wọ́n dọ̀ ní fún yín wèé o ó ti mo ní àwọn ọmọ ẹ̀ ò níwèé wọ́n gan bóyá lo níwèé ọkọ ẹ̀ gan kò níwèé so mo ní ẹ̀kọ́ wá bí mo ní ṣòwò pé ọjọ́ kan ó lè lé wa dànù bí ọ̀kẹ́ ẹ̀kọ́ ara ìfẹsẹ̀ sí ọjọ́ kan tó yẹ pé immigration wà lójú ọ̀nà kọ́ deport gbogbo yín mo ní ṣòwò pé ìlú tí ò fix yẹn bí ẹ̀gbẹ́ ká fix yẹn bẹ́ẹ̀ ló máa padà sí mo ní ṣòwò ó ní òun kàn bá wọn ṣe ní ọ̀rọ̀ tí fún àwọn lówó ìgbà kakọ̀ mo ní jẹ́ kí n sọ̀kan fún ẹ mo ní mi jẹ́ lówó Tinubu mo ní property mi lọ fídíìsì àti sàpèlíkì ọ̀la ẹ̀gẹ́ mo ní wọ́n ṣe campaign fún Tinubu láti pẹ́tipẹ́ tí wọ́n ṣe campaign fún everybody Abuja gbogbo àwa ibi jẹ́ lówó ẹ̀ mú wa náà tó ṣe campaign fún mo ní wò jẹ́ dáa mo ní because mo mọ̀ ẹ́ because before you can eat from them you have to be a celebrity mo ní mi ti jẹ́ lówó almani but mo rí pé mo dẹ̀ bá bọ́ sí mi sọ̀rọ̀ ó dẹ̀ gbọ́ sí mi lẹ́nu pé bàbá ẹ jẹ́ ìsọ̀kan fún ipò gbogbo owó tó fún wa náà gbà ẹ̀ kò sí kò tẹ̀lé ṣe because gbogbo ayé ló gbọ́ pé ẹ ṣe campaign fún o burú tí gbogbo ẹ̀bọ̀ ló máa gbà nù yẹn owó yẹn gan kò ní ní rí fi ṣe kọ́kọ́ máa gbọ́ pé ìgbówó ńlá. mo ní so ẹ stop láti ṣe campaign fún àwọn people tó bá pè yẹn ní kó gbówó wọn lọ. and ó dẹ̀ dúpẹ́ fún wọn náà pé dáàdì mi gbọ́ wọn sílẹ̀ dáàdì mi ṣe campaign fún anybody. Only because ṣe bẹ́ẹ̀ máa ń wá bí ẹ̀yin lè mú mi wá bí náà ṣe nígbà tẹ̀mí bọ̀ ní tẹ́ mú mi wá bí ẹ wá ṣe show ní South Africa ni. Àwọn èèyàn dẹ̀ ń sọ fún àwọn mo dẹ̀ débi báyìí mo tẹ̀lé wá ṣeré wá ní kò ṣe pé mo plan àti wá sí. Àwọn èèyàn dẹ̀ ní pé wá ìtẹ́fẹ́ kọ́ ọmọ yín lọ mẹkáníìkì náà jẹ́ kó dúró sí ìbàdí. Lójú show tó a ti parí show ló ti ń sọ tí mi ò èmi dẹ̀ níyàwó àtọmọ ní Nàìjíríà tí mo fi wọ́n lẹ̀ tí mo dágbére pé mo sọ fún ọ pé mò ń bọ̀ ní orí ní mo padà wá mọ̀ ọ́n mo ẹjọ́ ẹ fún mi níta láti explain ara mi dáadáa káwọn èèyàn ẹ̀. bọ́ ẹ
dáàdì mi ṣe bá mi sọ báyìí dùn tẹ̀ mo ní kọ́ jẹ́ kí n bá ìyàwó mi sọ ìyàwó mi ní ìgbà àpò bá ní mẹkáníìkì wà òkè bẹ́ẹ̀ dúró síbẹ̀ náà mo dẹ̀ bá dáàdì mi sọ pé mo ti wáyà mi sọ ìyàwó mi ní kí n dúró ó sì yẹn dáàdì mi dẹ̀ lọ́ọ́ dẹ̀ fi mí lẹ̀ mo ń bá láìfì mi pò ń bì so kí n kọ́ story short mo ṣàbá yẹn jà pé ó máa post Tinubu mọ́ ó ṣàní àbá ló lè ṣe igbá kankan mo ní kò sẹ́ni tó lè ṣe mo ní èmi ò lè ṣe bàbá ò lè ṣe ìwọ́gun ò lè ṣe mo ní because reason tí ìwé àpilẹ̀ tó àpilẹ̀ tó ṣe pé kọ́ ṣe constitution ẹ̀ tó bá dẹ̀ lè ṣe mo dẹ̀ fọ́ pé kò lè pọ̀ síbi kọ́ ṣe constitution so mo kàn fẹ́ ṣọ́ọ̀tọ̀rọ̀ mi consequence mo wá fẹ́ bring wa back mo máa sọ fún ọ̀rẹ́ mi pé gbogbo aláyín padà lọ dé oníwèé ìgbèlú bí oníwèé ìgbèlú ọ̀rẹ́ mi kan ó níyàwó bí èmi náà máa sọ story tèmi náà ó níyàwó bí ìyàwó kọ àwọn bébí máa ó lọ́wọ́ bébí ọmọ mẹ́ta ń bí ọkọ wọn mẹ́ta lẹ̀ gbogbo ọ̀rìn lọ àwọn ọmọ Saudi ló fẹ́ ó ń túra láti tẹ́kì àwọn ó ṣe gbogbo ẹ̀ ṣé mọ̀ pé ìgbà tó ìgboro òdùn wọ́n padà wálé ó gbà tó dẹ̀ fa ọtọ́ fọ ọmọdé fún ó pa àwọn ẹbí ọ̀dà ìgbà tó ìgboro òdùn ó padà wálé àwọn ẹbí ẹ̀ ń tú ẹ̀sìn yẹn pé ṣé ó mọ̀ pọ́ máa lóbi ṣèwé wípé bó ṣe lọ ṣaṣẹ́wó yẹn tó ti padà dé yẹn ó gbọ́dọ̀ gbà padà ni tó bá ti gbà padà àwọn máa lọ report ẹ̀kọ́ tẹ̀sán máa report ẹ̀ sí Nàìjíríà so story ti ẹ̀mí ọmọ bí gbogbo ẹ̀ short story tèmi èmi fẹ́ yàwó mo níyàwó Nàìjíríà tó bímọ fún mi mò ń gbèlú mọ́ pé ọ ní ìwé òyì sí àti so mo jẹ́ kí ìyàwó mi mọ̀ pé ọ ní mo gbọ́dọ̀ fẹ́ mọ ní kí n tó lè ní mi ò tí ì máa rí ìyàwó mi mọ̀ mímu ẹ mo ṣe fẹ́ tí mo tó ti tọ́ ọmọ ẹ̀ tó ti pé 15 years pẹ̀lú gùn mo ṣe ìgbéyàwó pẹ̀lú ilé mo fẹ́ ó bímọ fún mi kí n tó fẹ́ gan òun àti ìyàwó mi jọ máa ń sọ̀rọ̀ mo jẹ́ púpọ̀ mo ní mùsùlùmí mẹ́lọ lọ́hùn ẹ gbọ́dọ̀ jọ mọ́ra mi lè ṣe sí ẹni sìkì lẹ́yìn ìyàwó tó dẹ̀ gbọ́dọ̀ jọ máa ń sọ̀rọ̀ so along the line ìgbà tí mo fẹ́ tán pé ìbẹ̀ sí gbọ́ pọ́ jáde nìyẹn kí n má lọ Nàìjíríà ìgbà tí mo ti níwèé mo ní bá àmọ́ ẹ máa ní kí n má lọ Nàìjíríà lójú sáwọn family láti fi 4 years mo lọ mo dé àgbà tó dé òun náà ti wà nù nígbà ó bímọ mo ṣàpadà dé ìgbà tó bímọ ó ní kí n má sọ fún yàrá kan ti bímọ ó ṣàbẹ̀rẹ̀ sí ní kí n má bá àwọn family mi sọ̀rọ̀ bó ṣáà ń fẹ́ máa control mi mo ní kò possible ò lè máa control mi náà àjọ alágbèéyẹ ìyàwó mi mọ̀ wáyé tó máa ní kí n má sọ fún yàrá kan ti bímọ wáyé tó máa ní kí n má bá àwọn family mi sọ̀rọ̀ ó wá fẹ́ máa control the next thing ó ṣàgbọ́mọ sá lọ mi ò rọmọ mọ́ mi ò rí mọ́ kò fẹ́ kí n bá àwọn family ó ní mo gbọ́dọ̀ máa nǹkan tí mo bá bá mi sọ mo ní òòlì control ṣé mo pé láti over 2 years mi ti fojú kan mọ́ mi ó bímọ ó gbọ́mọ mi kúrò 3 months ago ọmọ pé 3 months so ẹ wo orú ìyá tá à ń jẹ nígbìgbìyànjú mo fẹ́ ní ṣùlọ́kà mo lọ court lọ gbogbo ẹ̀ àwọn family ẹ̀ tún ń support ọ̀ jẹ́ kí mo bí tó wà up till now tí n bá make any step ọmọ àníkò sí pẹpẹ tí mo lè ṣe fún so ẹ̀yin náà wòran kí ni gbogbo àǹfààní tí à ń benefit tó bá gbé ìlú wa dàṣà máa wá ìgbà wa máa ṣe ògbó nọ́ọ̀sì mo ṣe torí pé mo ní ìdìwé ni mo fẹ́ torí pé mo ní ìdìwé. ẹ̀yin náà wòran kó bẹ́ẹ̀ tó gbogbo kí nìyẹn ni mò ń ṣe àwọn èèyàn lébi pé ẹ lè wà. ẹ lè wà nílùú èyí kẹ máa support wọn Nàìjíríà kó dáa ìyá la fi ń jẹra wa yìí náà èyí ìwé kan bíbá ọ̀rọ̀ inú ẹ̀ fún wa afẹ́yàwó ní ṣùlọ́kà ó tún yìí máa ná ti close to 2 million kó tó ló fẹ́ rí níwèé àríwé gbà. ẹ ṣe gan ni I don't mú tẹmọ tí mo lè sọ sí there are a lot of cases ẹni tó kàn ló mọ̀ twaile ìyá mi gbé mi lékè gbogbo ayé pátápátá gbogbo ìyẹn NHS midwife floor assistant ọmọ Yorùbá and the Igbos or the Biafrans are the one holding the NHS in this country and some other African countries as well. All hail Biafra, all hail Biafra. We're in a deep mess. You don't know. I got a call this morning. Every day, people like me will receive, in a week, thousands of calls. I think my favorite response. One of my close friends lives in this country.
things gone round between, just similar to what this person have said. And this right there, analysis just so that people understand what the diaspora are facing. And to anyway, to are comfortable and all that, and is still saying that Nigeria is going to work. I look at them as selfish bastards. Very, very selfish. That my friend called me. I haven't spoken with him for almost maybe a whole year. Because throughout last year, because I spent almost 7 months in Nigeria last year. This time last year I was in Nigeria. He called me yesterday. I was so busy. So we spoke this morning. Some few years back, I can't remember precisely what year, he wanted to commit suicide. Some few years back. And it's got to do with relationship, and he wanted to commit suicide, which he actually did, but he was safe because they live in this country. Omo bleach. And you can imagine what happened when you drink bleach. Think of it, drinking that powerful bleach. The man bleach a short, a man load the toilet. I don't know how much they must have spent on him in this country. I'm talking about in the millions of pounds sterling. They saved his life. His life was saved. But definitely you can imagine it's not going to be, things will definitely change body-wise. What do you think somebody like that, this country should have done for him more in terms of somebody as at that time, Tiko Niwe? He called me today and says, what if phone Niwe? But do you know that there's a restriction on that? Iwe is not entitled to public recourse. Nígbà tó sọ fún mi ní ṣé wọ́n expect you to ṣiṣẹ́ nísìnyí ìwọ tí your body is not as strong as what it's meant to be as a man. Iṣẹ́ olóòtú fi lọ ṣe. The Home Office have just given him, though they've actually they're challenging that again now. The lawyer will be putting that back again to the Home Office. Ọ̀rọ̀ àárọ̀ yìí ni mò ń sọ. Ó ṣe pè mí àṣẹ sọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí. Mo rí bẹ́ẹ̀ bàbá mi Alabi Bashir. Why am I saying this? It's because the reason why a lot of us have left Nigeria is maybe few people that just left Nigeria not because of a greener pasture. There's a lot that the diaspora are facing as well. Even those that have documents, they still go through a lot. Not to talk about the document. Because those that have documents, I'm talking about those that are now in their 70s, they can't come back home. There's no home to come back to. And that is why we have to do everything possibly best to make sure that we do not allow election to hold in Nigeria in Southwest. Everything we can think of. Yeah, the lawyers actually returned back to the Home Office to challenge why, even though they know about his medical line, his medical scenario. But I'm just giving an example, just like, the last caller. This is what the British created. And if we in United Kingdom, in America, Germany, Spain, New Zealand, Australia, Turkey, all over the world are saying that we want to come back home. Those of you at home should understand that. To be honest with you, the little could have tea and gone see my throw no away because I'm already full up. You understand? Muti more vitamin C, muti bread, muti jenny. That means it might probably be another maybe late before I have anything to eat. Afi tobacco fi fin kon panu
They are money, chin, maybe by money, different things. You know, call it but when I'm talking about another meal, it will probably be later because I'm now full up. And the first meal in the day is the breakfast. That's why I said to you the other day that it man what about boy pushing dumb ara tẹ̀yin náà lè dán but need enough nutrients tó ń lọ sínú ẹ̀ tó máa jẹ́ kó, and that's why I said the other day that we look at you as sick people. Kò ń ṣe pé ẹ sick, but we look at you as people that are sick because ojú yín ti kó wọnú, ẹ̀kẹ́ yín ti papò, body yín tá ń wò yìí ó ti wà too thick, àwọ̀ tó dá lọ́lọ́run fún wa but ó jẹ́ kó máa dán. It doesn't matter pé Nàìjíríà gbóná, ẹ lọ sí Dubai, ẹ lè mọ̀ pé ẹni tó wà ní Dubai pé weather wọn ó hot gan, weather Dubai ó máa ń bite èèyàn. Èmi ti débẹ̀ some few years ago now, mo mọ́jọ́ tí mo lọ gbẹ̀yìn bí àtàbá ráhùn tó bá sponsor máa ṣeré lọ. But ìdí tí ẹ̀yin tí àwọ̀ yín, àwọ̀ tọ́lọ́run fún wa, àwọ̀ tó dání àbẹ́ẹ̀rí nísìn, but nílé nísìn ẹ̀yin ní enough nutrient tó ń lọ sínú body àti tó ń jáde because èèyàn láti lè to digest tí ó jẹ kúrò lára èèyàn tí èèyàn fi lọ gbọ̀nsẹ̀ tó bá níyàn lọ gbọ̀nsẹ̀. Ṣé ẹni tó jẹun nísìn tí èèyàn bá jẹ́ rí pé inú ikùn lé èèyàn mú tangerine? Why is it that food has become a big problem in Yoruba land? Because they brought in terrorists to invade all the land. So when we sit down here and we tell you that the diaspora are fed up of living outside that our own land, ilẹ̀ tiwa, I don't want to live anywhere more than live in Ijebu-Ode where I can have access and I can sit down in my kitchen in Ijebu-Ode. Madam, I will come lẹ́yìn báyìí. And I can go in there and come back without having it at the back of Emma. When these people listen, mo lè ronú pé mo fẹ́ jáde pé ṣé mo máa wọlé padà, ṣé ọlọ́pàá ò ní disrespect me, ṣé all those things. Ìyẹn kan ní I have a house in Lekki yet I can't sleep there because of lack of security. Imagine Lekki. So our concern is the government that you are still thinking of has failed everybody in the first place. So even if you don't agree with Yoruba Nation, you don't like Yoruba Nation, you don't like Biafra Nation, you don't like the breakup of Nigeria, but the government of the day have literally failed every single one of us. And everybody knows that from wherever you are across the globe. But the concern of some of people, I say that Ijo lo ma bossy. So okay, Ijo lo ma bossy. Does that mean that we should continue with one Nigeria? Ìbéèrè. You can look at the back of the kitchen. Basic things of life. And this is why we are saying that Nigeria of today is not the Nigeria of the Western region. It is a complete different thing entirely. So don't let anybody fool you that, Peter Obi say, my son doesn't have a car at age 30. Oda pon shiri. Oda pe Peter Obi, ori o pe rara for start statement. When, if I take you around the house now, my boy is already doing a business that if you want to buy a car today, he can buy a car. And he doesn't have to live there. Ṣé mo lè bá wọn lọ post ìkan náà password money no pé because money láti dúró ti àbúrò ẹ̀ because only cough. Ìyẹn ò dẹ̀ lọ sí school. Ó yẹ kó ti lọ sí school half day ló máa ń ṣe. If he has gone, I would have done it. So if some of you are now thinking that, oh, Koiki, what is your problem? My problem is Nigeria is not working in the first place. And some of you should be more angry on a daily basis. 3 months has been added to you not going to school. I'm talking about university students. You are literally sitting down at home. What have you been doing for the last month that you have been on strike? What? You should be on the road and blocking the whole road so that nobody goes anywhere. But you want me to come and tell you that? Yeah, ní sense ni. Tí wà tó obìnrin bá wà nínú ilé onímọ̀ tó máa ṣe fún. Tó bá jẹ́ girlfriend ẹ̀, onímọ̀ tó fẹ́. Tó bá tẹ̀ gbé fà, tó bá fẹ́ gbà fún ẹ, onímọ̀ tó fẹ́ ṣe. I'm asking you, you idiot university student, calling myself, I'm a true Nigerian. What true Nigerian are you?
Your life has been mortgaged by the bastard politicians that you are all. Tiba post Seyi Makinde, era ọmọ àlè. Wọ́n ṣe Yorùbá nation no, what money? Mama sọ̀rọ̀ sí Seyi Makinde, and I'm asking myself, Seyi Makinde, that people were killed inside ìjọ tó wá ṣe robbery yẹn. Níbo ló ti ṣe robbery yẹn rán mi létí Matthew. People were killed, and up to date, we don't even have what it takes. So when I come and talk about Seyi Makinde, some of you bastard, olórí burúkú tó rí yín ti gbálẹ̀ ọmọ àlè, ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation, ẹ̀ tún love Seyi Makinde, ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation, ẹ̀ ń love Jídé Sanwó-Olú, ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation, ẹ̀ ń love Dàpọ̀ Abíọ́dún, ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation, ẹ̀ ń love Ekiti state governor, ẹ̀ ń ṣe Yorùbá nation. You are loving all the Yorùbá politicians. Do you know Idiakwe? Do you know what it takes that your life has been mortgaged by this bastard? Akeredolu was in Germany for medical treatment, whereas there is no oxygen in hospital in Ondo State. Why are you all thinking? Hey, now. What more do you want us to tell you guys? What more do you want me to explain? How do you want me to break it down in the understanding? Tó lè yé gbogbo yín. Ọmọ fire engine ló ń wò yẹn nísìn. Ariwo tẹ́ ń gbọ́ yẹn. Bí iná bá kọ̀ ṣe páká ní bíbá nísìn, tí bá ti pè, ọmọ adé bíbá. We are saying that we have a new opportunity. Let us all come together. But you are all thinking that APC will come and resolve those problems. You are all fools. Let's take more calls. I'm going to return the calls as I've missed them. I'm going to go straight to Mr. Taiwo. Please, kia, because with a lot of missed call, almost about 30 missed calls so far. I don't think he's there. I'm going to go straight to the next caller. Once again, a very good morning, good afternoon, as you're joining us. Our best option now is to get out of Nigeria. Get out of Nigeria. I don't hate Sowore, but Sowore cannot fix the problem. I don't hate Tinubu. Tinubu cannot fix the problem. Because the problem that we have at stake right now, those individuals cannot resolve it. Hello, caller. Go ahead. Hello, sir. Go ahead, please. Hello, sir. It's all right. Can hear you. All of them are rewarding me. And I want to say something about our youth. The entire Yoruba youth. I don't know what's going on with them. It's like their brain is upside down. All of them. Like 97% of the youth, Yoruba youth, especially those that go to school, they don't use their brain. Their brain is dead. It's totally dead. Look at the protesting they are protesting now about ASU strike, something strike. They don't know that it's not affected Hausa or any part of the country except them. And it's not going to affect any affection in the rich people life, but on their poor people's life, that's where it get the affection. These people are not thinking right. It's like maybe they are mentally deranged, maybe they mentally disorder. They don't know how to fight for their right in the normal way. What is it cost all these youth to join Yoruba Nation and then protest to make sure Yoruba Nation come to pass? Let this come true, because these people that have the government, they will not help them. They don't care if President Buhari don't care if they get strike for 1 year. So they don't care, even though they strike, they don't go to school. They don't care. They send their children all over the country. They go to school everywhere. And still these people are still crazy to follow this position.
they are always talking about them. They're always ailing them because they want to give them a little ticket change of money for them to buy that. He cannot even buy a recharge card for them. And they will suffer for over 8 years again. What is the benefit of being a Tinubu for being a president when all the entire Yoruba people say no and they are suffering and they say they want to get themselves out of the suffering, and still yet they say that some youth are gathered themselves together to go and advertise for Tinubu to become a president. What is going to be their benefit? The constitution is not right. What joining Nigeria together is fraud. It's fraud. And the Hausa and the Fulani, they will not back up because they born with that kind of situation. They know how to fraud. They know how to steal. They know how to do anything illegal. You know how one person fought for a different 5 people. When I was living in a cantina, I go to Maladi. That time is a time of election. They put Alaja pẹ̀lú ìjà wọn. Hello, sir. I'm going about wrap it up quickly so we can get more color in. That's why they always say Hausa Fulani is more than Yoruba. Hausa Fulani, the population of Hausa Fulani is not even half to Yoruba people. But because they know how to fraud, they know how to steal, that's why they fraud everything. The election favor them. And because of these stupid ass ignorant white people, they're selfish. They don't care about people's life. If they care about Yoruba people's life, why do they kill people every day? Why do they rape people every day? Why do they suffering poor people every day? And the people of UN come to Nigeria to go and have a meeting with Hausa people. Which Hausa people is not able to generate any income in Nigeria. But because of their benefit to Nigeria, they make it to be Hausa to be a head of Nigeria. Babawa, I'm going to let you go. Thank you so much. That was a fantastic contribution. It's 5 minutes. I don't want us to blame those that are already aware of the problem. But those that are not aware, the question is, I'm talking about our mothers at home. The whole economic structure of Nigeria has collapsed. Let's go straight to the next caller. Hello, caller. Hello, caller. Network. Hello. All right. Bí ẹ kẹ́ move lọ sí location tí ó máa better ká fi gbọ́ yín. I'm going to go straight to the next caller quickly. Hello, caller. Hello, brother mi Koiki. Ẹ káàsán, ẹ káàárọ̀ lọ́dọ̀ yín. Ẹ káàsán bẹ́ẹ̀ ẹ kú iṣẹ́ o. Ọlọ́run túbọ̀ máa kún yín ṣe. Láṣẹ Èdùmàrè. Mo really appreciate àwọn analysis tí ẹ ṣe ní abẹ́. Pàjùlọ lórí àwọn brother tí wọ́n kọ́ nípa experience wọn lórí ní àwọn tí wọ́n wá káàkiri. Yorùbá bọ̀ wọ́n ní àjò kò lè dàgbé ilé. Ọ̀pọ̀ tí a wà ní ibi tá a wà yìí, àgbàlagbà la fi débí. Wọ́n bí wá sílùú. Òtútù tí ó ti penetrate wọnú bone wa. So you get òtútù ti penetrate wọnú bone wa everything. So tí a bá ń sọ̀rọ̀ weather láyé ní gbogbo ìwọ̀nba tí mo mọ̀ tí mo ní sí. Weather ìlú wa yẹn kò láfiwé. Kò ní àfiwé rárá. Láti látàgbà pé ó jẹ́ weather tí
tó dá fún mi èèyàn láti dúró sí. So ẹ wo nǹkan tí a sùn ní àwọn ìlú yìí, ẹ wo nǹkan táwọn èèyàn experience ní tí bọ́dà yẹn sọ àtẹlẹ ìtẹ̀yìn náà fi kún yẹn díẹ̀ ni o, ẹyọ kan nínú ẹyọ tàbí nínú mílíọ̀nù ni o ní nǹkan tí ọ̀pọ̀ ọba mọ̀ káàkiri. So and the fact lórí ọ̀rọ̀ analysis lórí ọmọ ìdílé wọ́n test tí wọ́n ń fẹ́ kí ni analysis tí wọ́n ń fẹ́ àlàyé wọn ni ọmọ Yorùbá ń fẹ́. Ok, Amosun ó lọ print orúkọ rẹ̀ sára ọtí. Imagine ó lọ print orúkọ rẹ̀, ó lọ print information sára ọtí, sára wine. Ó lè fẹ́ máa pín yẹn Ọlọ́run mẹ́jọ millions tí wọ́n ti kó jẹ, owó tí wọ́n ti deprive àwọn ọmọ Yorùbá láti fi ṣàǹfààní tí wọ́n ti kó lọ tó ti lọ deposit sí companies lórí láti pèsè àwọn nǹkan tí wọ́n máa kàn fún àwọn èèyàn fún campaign. Millions tó lè sustain iná, millions tó lè fún wa ní good road, millions tó lè fún wa ní good education, millions tó lè fún wa ní good electricity lọ deposit sí company káàkiri láti fún àwọn èèyàn ní àwọn nǹkan tó máa fi campaign lásán. So wá sí àwọn èèyàn tí ọpọlọ àwọn èèyàn tó ti dàrú bẹ́ẹ̀ yẹn, and we keep talking to àwọn èèyàn wa nílé, à ń pè wọ́n, à ń bá wọn sọ̀rọ̀, à ń àpèsè wọn. Ẹni láti máa gbọ́ pé ní ṣé pínpín ló wá kàn, ṣé pínpín wá ló wá kàn. Now tá a bá pín, kí ni solution, kí ni benefit èyí yẹn ní lára wọn. What is the solution? African Confidential, good afternoon. Àwa gan àsọpá abẹ́ pín last year, àsọpá abẹ́ pín like 10, 15, 20 years to this time, àsọpá abẹ́ pín. Bẹ́ẹ̀ni. But when people now see that, okay, good morning. tó wà assured pé a máa débẹ̀ pẹ̀lú pé àjọ wà together lábẹ́ ìlú pọ̀ wà mẹ́yìn. Ṣébi tá à ń lọ yẹn tí ó wà realizable pé a máa dé promised land níbẹ̀. So ìgbà tá a jẹ́ kí wọ́n rò wọ́n pé we cannot get to our destination. Why tí a back up? Okay. Téèyàn bá ṣe nǹkan for certain number of years tí ò bá rí benefit níbẹ̀, tí ò bá ṣe láǹfààní. Ó yẹ kó lè rọ ọpọlọ ẹ̀ pé ní okay, let me just turn things around. Ẹ jẹ́ kí n tún wo ọ̀nà ilé ìwò bóyá ọ̀nà ilé bóyá ó máa favour wa. And these are the people tó pé wọ́n belong sínú ẹgbẹ́ society náà people yìí belong sí. There is no amount of them. Kò sí iye òkú ènìyàn táwọn people yẹn lè rí tó lè jọ wọ́n lójú, tó lè change ọkàn wọn. Kò sí iye ẹ̀jẹ̀ àgbàdo ẹ̀jẹ̀ tó lè máa sàn lójú títì tó lè change àti àwọn people yìí. Àti wọ́n ti wà hard-made already, so wọ́n lè change. Wọ́n ti wà committed sínú àwọn secret society. So they don't care. Kéèyàn káwọn èèyàn máa sun ẹ̀jẹ̀ lójú báyìí, they don't care. Wọ́n lè sílẹ̀. Nínú ẹgbẹ́ tí gbogbo wọn wà, wọ́n lè sílẹ̀. Why don't we turn around? Kí ló dé ká padà ká ronú pìwàdà pé àwa náà ní àǹfààní sí ìgbésí ayé tó rọrùn? Like you said, nísìnyí the little oúnjẹ tẹ́ fẹ́ jẹ, because oúnjẹ yẹn gán pọ̀ gan, you don't know which one lè fẹ́ jẹ bẹ̀. So ìlú yẹn náà the same thing ó lè ṣẹlẹ̀ nílùú Yorùbá wa náà. The same thing lè ṣẹlẹ̀ nílùú Yorùbá. Then tó bá ṣe wípé àwa tá a wà ní òkùnkùn gbogbo analysis tá à ń ṣe fún ẹ, tó bá ṣe pé àwa selfish bí àwọn leaders yẹn ti ṣe, àwọn fẹ́ kó wípé àwa nìkan làwọn náà fẹ́ wá gbádùn. We won't let them know all this. So pé orí wọn ò kò kílẹ̀ àdáadáa bí mo kẹ́ tán. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ ṣé gan ni. Thank you. Definitely. Ẹ ṣé gan ni. Thank you so much. Ẹ ṣé gan ni. Ẹ tún fún mi náà another maybe 10-15 minutes kí n tún kọ̀ fi wọnú analysis lọ again. Let's look at it from another angle. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo èèyàn wa tí ẹ ti wọlé in different parts. Àwọn tó wà in Canada, they're just waking up. It's probably maybe 7 or 8 o'clock in Canada. Australia, Japan, ẹ̀yin tẹ́ wà ní Benin Republic. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà nílé. We need to appreciate our people at home. I'm talking about those that are aware about Yoruba nation. It's a big task. It's a big task. And we must continue to appreciate them. Adúpẹ́ lọ́wọ́
bàbá wa tí wọ́n support àwọn tó máa lọ sí Èkìtì, and I've already make the disbursement to àwọn tí wọ́n wà behind ètò yẹn. Somebody paid for 2 transport. One will bring people from Ondo State and one will lead out from Oyo State. And that will be, I think they'll be leaving tomorrow because only that a day before. Tabare to pay support one. I was given a figure of what they paid for the last one, Tolo. So Tabare and Tony Koiki, I'm going to support. Let me know and I can forward the money to them. They need to go tomorrow. So we only have less than few hours before they will be making their way. So Adupe Fun, Daddy Waini Island, that has already he sent the payment yesterday and I've already disbursed it to the team that went last week that took the vehicle based on a third load in last week, not in what sense to me, and I've already made that money. This one is our preparation, just a security small gadget. It might not mean a lot. It is not an AK-47. It is not AK-49. It is a walkie-talkie that Koikimedia needs. I need 1,000 of these. At least I can then guarantee some of our people at home, like Ile Kinemu, I know what they can do and their performance. And so many other people like that. But do not call me and say, hey, I don't need this time around. It's not the one I did when I was in Nigeria last year. Everybody was just collecting and collecting. Atento need. Toy. Some of you now, you think you can just use it anyhow, and at the end of the day, it has become damaged. I understand things get damaged, but this time around, with this one, is a long range, and they're very expensive. These are about almost 30-something pounds when you come. So imagine, I want to empower Nile, it will go a long way, during the course. See our we're going to the evangelist, Tom Bawasura by coded. I haven't asked anybody to go and kill anybody. I haven't asked anybody to carry arms. And I haven't asked you to destroy anything. But I can bet my life that I'm Aja. That's what my spirit keeps telling me. And I've been saying this for the last 2 years. Elobon Konti, Professor Wale Soyinka. We have a late night broadcast. I'm back again. I told you that as long as Tibetan wake up, even if it's 3 minutes, 2 hours, 1 hour, as long as my strength is there, I will continue to discuss issues. I want to speak directly to those that say Nigeria is a country, is a great country, and it can be great if we have good leaders. You have argument, and we cannot argue with you. For those that say that Nigeria can still have that peace among every one of us, my question then is, for how long are we going to hold the peace and the unity? Because if your argument, and they're watching me right now, Nigerian Association of, they have some there as well, they call themselves Central Association of Nigerians in the UK, Kanok. I know them very well. There are Yorubas among them, there are Igbo among them. Those ones are not going to come back home, I can assure you that. I know some of them that have never been home for the last 10 years. I can tell you that categorically. You see all these needle. There's another one called needle. Right? And they have so many of them. I understand we've all been part of this organization before. But if we cannot tell them the truth now, that can you guarantee me, Olayomi Koiki, a Yoruba man from Yoruba land, that my peace and unity of my son that is not up to 4 years old now, or probably 4, that in the next 100 years, it can guarantee that it will live in Nigeria piece by piece together with all the other ethnic groups? That's just a question. If they can tell me that, I will ant up Yoruba Nation, I will close the laptop, and I'll go and start looking for a street cleaning job where I can apply, because easy to really show it. The jobs too easy to cleaner, kitchen porter, for body kitchen, or waiter, waitresses. I don't have to stress myself because kò need the ọpọlọ tó pọ̀
so lè fọbọ́ mo lè fọ́ machine ló máa ṣe kan náà ìwọ náà máa ṣe tó jù náà so ní stamina bẹ́ẹ̀ ni. But if no one of them that believes that the peace and unity of my children in the next 100 years can be guaranteed in that messed up country called Nigeria, then why are you telling us to keep Nigeria? Are you telling us to keep Nigeria because of the goodies that is going on right now? Because a lot of people are getting goodies. It's because we don't know. Àwọn kan láàárọ̀ ìnísìn wọ́n ti transfer owó sàkáǹtì wọn àwọn politicians tó máa disburse in 1,000 buy amala buy eba for people like that buy this all this nonsense. Yẹn kọ́ là ń sọ I am now talking about the future of my own children that lives in UK so that tèmi náà bá dàgbà tí mo dògbó dáadáa can there be peace among my children and the Fulani Caliphate? Because some of you don't understand the magnitude of what we are fighting for now that can save the forget about the títì ẹ fi títì sílẹ̀ wo kò síná ṣe ní gbogbo ilé tí mo kàn ṣe àwàdà ni òun ni nísìn mo sí ní ilẹ̀ Yorùbá àmọ́ mo lè jẹ iṣu this iṣu lélẹ̀ ṣẹrẹ́ ìtẹ̀ wà nílé ṣẹrẹ́ àwọn òpó iṣu báyìí seed ẹ lọ máa tọ́jú ẹ̀. Because should there be crisis, you can still guarantee that you can feed yourself. Some people will say it will never happen. Koiki, shut up your mouth. One day, people were living a normal life in Ukraine. Peace. They were going to school. They were going to work. They were giving birth in good hospital. They were having a normal life. Go and look at Ukraine now. I'm not here to side anybody. I am just giving the analysis of, look at what has happened in the last 2 months in Ukraine. Ṣé àwọn kan lọ ṣe wedding in Ukraine mọ́ nísìn? Ṣé àwọn kan lọ sí school? So those of you that are saying, you are watching the video. I saw the video having birthday for a daughter. Happy birthday in advance or happy birthday to her. Let me tell you something. The moment there's a crisis in Nigeria, America will send in their big aircraft to pick up anybody that has a British, American resident or American passport. And we saw that played in Afghanistan. In our eyes, people were literally trying to craft onto a airplane to fake better. And what hang lórí, and the pilot did not stop. He still went ahead and people were dropping. You think I'm joking? Go on YouTube and watch it. Yami, Yetunde, only tell me more. I'm worried that those that believe in Nigeria multi rárá. Ẹ kò rò pé atmosphere ṣe rí atmosphere lẹ́yìn wò pé politics dé ìgbìgìgà ìgbàgbàgbà wọ́n lùlù wọ́n jó wọ́n lùlù wọ́n jó. It's more far beyond than that. But ǹjẹ́ àlàáfíà lè wà tá bá wá dá dúró? Àlàáfíà máa wà tó pọ̀. Wọ́n fẹ́ lè ṣe example lẹ́ǹkan. Receipt ló wà wájú mi. £1.30, 32 pieces of paracetamol. Wọ́n náà láìkì tó bá ní capsule báyìí nílé. Ìyẹn ni mo ṣe máa ń ra oní capsule yẹn. I'm buying them, I stock them. You know. £1.30 òun ni ẹyọ kan ní stock. £1.30. Àbọ̀rọ̀ mi yìí nísìn. Wọ́n ní jẹ́ kó ra ju méjì lọ at any time, but mo lè má lọ rà frequently because a máa ń send ẹ̀ sílé fáwọn èèyàn wa nílé. Òun lè lè nísìn. Paracetamol. £1.30. That's 1,000 naira. Ṣé mọ̀ pé àwọn big company yìí, they are part of also that doesn't want Nigeria to break. I don't think some of you understand that we are fighting a big monster. We are not just fighting Fulani. We are fighting the monster
across the world that do not want Nigeria to break. Some of you have never tasted a good Nigeria. Òyìnbó tó mọ̀ kankan nípa Nigeria have tasted the wealth of Nigeria, the resources of Nigeria. So when I sit here, I look at it from all angles because I have lived there for 20 years. 1998 ni mo wọ̀lú yìí. And if anybody say you love Nigeria more than me, then you are a joker. You don't love Nigeria more than me based on what we have also done, hoping that Nigeria was a country. Only for us now to understand that Nigeria is not for us. But it's sad that those that have the no, ẹ má worry, wọ́n ṣètò yẹn lọ́wọ́ ìyá mi sọ fún pé kẹ́ ṣe sùúrù ẹ̀yin tẹ́ wà nínú ilé kìnìún. Guarantee wà fẹ́yìn lórí walkie talkie. I can say that on air. Ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ tí mo guarantee wà fún yàrá yẹn because I know what they can do and I'm preparing them. Èyí tẹ́ ń wò ní kẹ́ tọ́jú èmi kí mi tọ́jú àwọn kan fún yín níwọ̀nba tí mo lè ṣe. I'm not a security person, but I can assure you that in tó ń dáwọn èèyàn dúró nílé is just because we haven't got the right support for them. Ṣègbọ́n èèyàn kan ti bá mi calculate only 24 years. I've spent 24 years in this country and I'm 43 years old. So start minusing it. 43 years old. And I can live conveniently another 40 years in this country. I don't have to come to Nigeria. The diaspora don't have to. Ṣẹ́rí ìlú pọ̀ lágbàáyé tí mo ti dé. But the reason why I want to come back home is mo fẹ́ lọ Ekiti State kí n máa gbé níbẹ̀. Mo fẹ́ lọ sí Ondo. I went to Ondo. Arigidi, mo ń sunkún ni. Nílùú Ìbà Gani Adams. Kọ́lọ̀ fọ́run kẹ́ Ọ̀túnba Dàpọ̀ Williams nígbà tó wá jẹ oyè. Èyí tó gbé mi dé Ondo nìyẹn. I was in Ondo 3 times. Mo wá fún Ondo Auto Rally. We have what it takes to turn things around. Táwọn tí wọ́n bá mọ̀ pé ilẹ̀ Yorùbá bá dúró tán. Where constitution will serve everybody, not just few. Ṣé tourism la fi máa sọ? Tourism in Turkey is 42 billion US dollars. Bèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé látijọ́ tí wọ́n ti dàgbà tó gbọ́njú òyìnbó mélòó ló wá ń ṣọlidé tó lè tọ́ka sí pé àwọn òyìnbó ti dé. Foreigners tí bá ní òyìnbó ó tẹ̀lé má jẹ́ òyìnbó. Foreigners tó ń bọ̀ in their thousands. Tí bí ẹ rí àwọn airport tí bá ń ṣe fídíò àwọn airport yẹn ni. Ìdí tá a ṣe ń ṣe fídíò ni pé mo fẹ́ kẹ́ máa rí feelings ẹ̀ pé àwọn kan ló rìnrìn àjò yìí kò ṣe pé wọ́n lówó. Lára àwọn cleaner ni wọ́n, lára àwọn kitchen porter, lára àwọn waiter, lára àwọn hospital, lára àwọn doctor. Stages olúkálukú máa wá lọ sí package tó bá lè make. Package olówó wà, package mẹ̀kúnnù wà. Irú èmi nísìnyí, I don't go on first class because mo lè afford it. Economy ni. But nínú economy yẹn, oríṣiríṣi èèyàn ló wà níbẹ̀. Ṣé ẹ fẹ́ gbé ayé tó dákẹ́ tó? Why must people tell you that Nigeria is a great country? Oh, let's allow it's Igbo turn. Igbo ló kàn. Hausa will never give power to Igbo. Hausa ò ní fún agbára fún ilẹ̀ Igbo. Ambọ̀sibọ̀sí. And I'm happy that the Onhainze, is it Onhainze? I posted it on Koikimedia. I watched it today. They've already spoken that definitely this country has to divide. But my concern again is, why is our Afenifere still pushing back when we should all be pushing forward now and divide the country peacefully and there will be no fight?
Because if Afenifere say, okay, we have tried, what are they still hoping for? Kí làwọn Afenifere ṣì hope for? Because already now, nígbà tá kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀, a máa ń gbà sí fún wọn gan gbogbogbò. Okay, wọ́n ní ẹ má bú àwọn àgbàlagbà. Kódà àwọn ìyá wa kan sì rí mi níjọ́ Saturday lọ́dọ̀ tí bàbá wa Aláàfin. Ẹ̀yin ọmọ wa, ẹ̀yin bú àwọn bàbá yẹn mọ́. Àní òkè á ti gbọ́. And that's why if you look at what I've done ever since I came back from Nigeria, hardly ni mo fi ń bú àwọn àgbàlagbà kankan mọ́. But my question is, kí ni àwọn Afẹ́nifẹ́re ṣì ń dúró dè? Ẹ jẹ́ ká discuss lórí ìyẹn gan nísìn. Mo fẹ́ kẹ́ bú wọn tẹ́ bá ti pè máa open line kó jẹ́ pé kẹ́ bú wọn ìyẹn kọ́ ni mo ń sọ. Tó ti bá ṣe pọ́n line yẹn nísìn lórí àwọn Afẹ́nifẹ́re mo fẹ́ ká sọ̀rọ̀ lé lórí. Kò ń ṣe pé ká bú wọn, but kí ni at what point làwọn fẹ́ sọ fún ìjọba Nàìjíríà pé a ṣe Nàìjíríà mọ́, because government sọ fún wọn pé a ní restructure Nàìjíríà. Government sọ fún wọn pé how can you want to amend a constitution that is fake? So let's talk about the Afenifere. They have a big voice as well from Yoruba perspective, whether we like it or not. But at what point are they going to tell this shit old Fulani bastard that enough is enough? Let everybody go their separate ways. At what point? That's what I want us to discuss. At what point ni àwọn Afẹ́nifẹ́re máa sọ pé ìta ṣe pẹ̀lú Nàìjíríà tó a ní kẹ́ restructure dá wa lóhùn? Do you think also that the country can be restructured before 2023? Do you think that the country will have a new constitution before 2023? Let's discuss that. Because I'm still trying to figure out what the hell is going on with our Afenifere. Battery lay more charge dada. Okay. Olayomi Koiki ló wà níbẹ̀. Okay. Instagram ni. Ó ti indicate pé ó ti red. Let's take those calls. I will not allow you to abuse them, but let's hear perspective, view, opinion. Let's get the fact and ask them the question. I'm sure some of them are watching me. Let's go to the first caller. Hello, caller. Sẹ́rí òtọ́rọ̀ má sọ òun lórí iṣu àwọn bàbá wa tó wà nínú Afẹ́nifẹ́re. Ká lè jẹ́ ọkọ̀ tí wọ́n ń ṣe láti gbà tó ti wà nígbà ìwé. Òun náà rúgbọ́ ara dé yìí o. Ká lè jẹ́ ọkọ̀ tí wọ́n ṣe náà èmi ò rí kíta ti jọ́ kan. Èmi ò dẹ́ mọ́ ọkọ̀ tí wọ́n dẹ̀ dúró dè tí wọ́n lè ṣe kí ni tí wọ́n lè sọ́pọ́ọ̀tì ọmọ wọn. Kán gbé ìgbésí ayé ìrọ̀rùn. Wọ́n ní ọmọ ẹni òfin ṣèdí bẹ̀rẹ̀ káfílẹ̀ kẹ́sì lọ mi lò míì. Àwọn làwọn rò pé àwọn pẹ̀lú àwọn èèyàn yìí àwọn jọ wà. Àwọn èèyàn yóò rò pé àwọn pẹ̀lú àwa àjọ wà. Ẹ dúró fún. Tí a bá pariwo lọ́dọ̀ bá pariwo lọ́sì tí wọ́n bá gbọ́ kò sí nǹkan tá a fẹ́ ṣe. Nǹkan táwa ń dóde là ń dóde. Gbogbo ètò tí Yorùbá ní ọ̀tọ́ ní lọ́wọ́ kí wọ́n lọ ṣe kọ́lọ́jẹ́ ká ṣàṣeyọrí bẹ́ẹ̀. À ń dóde ọ̀rọ̀ kọ̀nífà kan yanjú ẹ̀. Tàbá ti parí ìyẹn tán àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ bọ́ síta. Abọ́dọ̀ mi yé nísìn. Wọ́n fẹ́ bọ́ síta wọ́n máa ṣe kí wọ́n máa kọ̀ntrol ilẹ̀ bàbá wọn. Àwọn àgbàlagbà tó bá ti rédè pẹ̀lú wá sìn àwa bá wa lórí rìn. Abọ́dọ̀ mi yé ọdún mọ́ṣọ́ tèmi nìyẹn. Ẹja gbọ́ tẹ́tẹ́ olómi. Lórí àwọn Afẹ́nifẹ́re kí ló ń dúró dè? Àsìkò wo ló ń dúró dè? Nígbà wo ló ń dúró dè? At what point would they put their hand and Tibo Fulani náà padà pé ẹni kúure? At what point would Afenifere back out and say, we've had enough? Is it at the last minute? Are they going to sit back and continue days and days and continue to say, we know you have told us that Buhari is the problem. You have told us the North is not going to give power. What more are they going to do and at what point? Hello, caller. Hello, good white live. Hello, sir. Ṣẹ́rí ẹ̀dọ́ ẹ̀ka ọ̀rọ̀ sà. Ṣẹ́rí nǹkan tó máa ń dùn mí ni pé àwọn tó bá wọ̀ tó máa sọ pé Yorùbá youth pé àṣẹ kankan àṣegbà àṣàwọ̀ ó máa ń dùn mí. Because ẹ̀yin kan mọ̀ you were on ground. Gbogbo wòye last year ẹ wà on ground àdèmọ́ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Nigeria is a country that doesn't respect the rule of law. Ìgbà ẹ̀ ń SARS àmì èèyàn mélòó ló kú sàrà ọkùnrin that the panel nothing happened about the panel.
But if I assure àwọn èèyàn tó ń sọ̀rọ̀, nobody is saying we are taking arms, nobody is destroying anything. Ọ̀nà ọpọlọ pípé ni wá, ọmọlúwàbí ni wá, ànílàkàyè. There are ways to go about these things. Do you understand? The other option, nobody is opting out for me of gold. I know we have to go through the extra mile, any which way they would it. I know we have to go through that means. But what is the support on ground? Àwọn Yorùbá ní àgbàlagbà sọ pé wọ́n ní ẹnu lásán ọdún yàn ọ̀hún. Against cannibals, we are fighting against animals, we are fighting against demons. Everybody tó ṣẹlẹ̀ nílẹ̀ Igbo sí. Because the Igbos, I don't blame them, but ṣótiyé wọ́n fi ètò sí nǹkan tó ń ṣe dáadáa. Look at their ground now, they've turned their ground to a slaughter ground, an abattoir. The Nigerian government, the DSS, anybody does goes. No government don't perform act. I don't pay your. But those who give the dog a bad name, those who hang the dog, they are giving the dog a bad name. But I know I can guarantee you, White Lion, and you also know. I know what can happen. I know what we can do. I know what we're capable of doing. But there are some certain incentives we need. There are some certain things we need. In this struggle, we've seen many omission, but I'm telling you now, at this point in time now, I want to say Nigerian youth, okay, they are right, okay, and they are wrong. Right. Because I know okay. In my own university days, when we were in universities, all these things cannot happen. We cannot be on strike for that play ball láti Aláùsá di British upright wà á sìn radio testing ground. I saw the football field ní ìbẹ̀rẹ̀ máa ń gbá ball tá máa hold Tinubu stand for hours there tí kò sí kan tó ṣẹlẹ̀. But in those days of our unionism, àwọn máa ń tẹ̀lé ideologies of philosophers. Irú àwọn but nísìnyí ṣe rí àwọn youth tó wà school nsìn wọ́n ti pa ìmúra ẹ̀ mọ́ wọn lára. So wọ́n tẹ̀lé ideologies, our principles, our world powers. That is why they cannot stand and fight for their right. But notwithstanding, guarantee, so I want to let us know. Come and blame Nigerian youth. And the Nigerian youth to ready at the sacrifice all it takes for us to get this freedom. All right. Thank you so much. But we have to work hand in hand. Let them don't put the full blame on us. Thank you so much. All right. I'm going to do something now based on what my caller just called now. If truly, in a Monday, right, among everyone that watched this broadcast today, up till those that will watch it again and again, I'm going to need your support for one group. You're not going to pay the money to me, and I don't want you to pay to me. One my formula account one, don't look. And to my the Friday, ẹni tó jẹ́ back end team wọn mo ní dárúkọ ẹ̀ mọ́ ó ń gbọ́ mi báyìí màá ní kó fún mi l'account yẹn á wà lọ́wọ́ mi kí àwọn kan máa tẹ̀wọ́ yẹn. This is to support a group. Mo fẹ́ wò bí a ready lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá. This is Koikimedia asking for your support to a particular group. In tó fẹ́ fowó yẹn ṣe ẹ ní láti mọ̀. In tó fẹ́ fowó yẹn ṣe gbọ́ mi dáadáa ẹ ní láti mọ̀. But tó bá jẹ́ pé a fẹ́ tẹ̀ sọ pé okay ká tẹ̀ ẹ̀kọ́ ẹ̀gbẹ́ kankan yẹ̀ wò. Today is Monday. There's a room called Yàrá Kìnìún. I know there's a lot of room I'm talking about. Until they to another room, màá tún gba tiwọn náà bẹ́ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ṣeré ọwọ́ ká bá wọn raise owó díẹ̀. Ta ló agree? Yes or no? Mo fẹ́ wo comment. Ta ló agree on that? How many people agree to me
the money is not going to come to my own account. I don't know my family account to low, which I know. They can give me a record of how it came into the money, into the account by Friday. Kate shiri owo kekere die. Kate shiri owo pé okay àti ready o tó bá ma fi di Friday kí sọ fún wọn pé ẹ sọ iye tí ó wọnú account yẹn ẹ tó bá wá need account yẹn ẹ get back sí mi. Ẹ má pay sí èyí tẹ́ fi support Koikimedia First Bank account mi o. Ẹ má ṣe mistake ẹ. Kódà mo fẹ́ kẹ́ pay pé kí n bá wọn pay síbẹ̀ no. Mo fẹ́ kẹ́ yín pay direct sínú bẹ̀. Ẹ jẹ́ ká ṣeré ọwọ́ 1,000, 3,000, 2,000, 50,000, 100,000. By Friday mo fẹ́ kí yàrá yìí sọ fún mi pé Mr. Koiki ọ̀rọ̀ tẹ́ sọ níjọ́ Monday èyí báyìí wọlé ẹ fi tó kù sílẹ̀. Ìtọ́ fẹ́ fi ṣe ẹ̀yin ò ní láti mọ̀. Ẹ tó bá fẹ́ tá bá parí ètò ẹ bẹ̀rẹ̀ sí send message sí mi. Ìyá mi send account yẹn sí mi kó wà lọ́wọ́ mi. Gbogbo message tí mo fẹ́ gbà tílẹ̀ máa fi ṣú lẹ́nìí òun ni pé ká béèrè account yẹn kẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí fowó síbẹ̀. Kò ní kankan ṣe pẹ̀lú lánàá, kò ní kankan ṣe pẹ̀lú Koikimedia ló make request. Let's continue to take the call on Afenifere. So bí ẹ bá ń gbọ́ program yìí lẹ́yìn tá a bá ṣe tán gbogbo ẹ tó bá fẹ́ account, it doesn't matter how small. Ẹ fi síbẹ̀ tó bá di Friday láàárọ̀ báyìí Monday màá dẹ̀ wá sọ pé by Friday o ìyá mi tó bá ti ń fi síbẹ̀ ẹ bá mi send ẹ̀ sí account ilé tí ó wà fóònù mi yìí tí mo fi ń ṣe program. Ẹni tó bá need ẹ̀ gan ẹ lè máa béèrè lórí nọ́mbà yìí. Ìyá mi send ẹ̀ sórí nọ́mbà yìí fún mi lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ +4474. Kátẹ̀ kọ́kọ́ mẹ́rin tó tẹ̀lé fẹ́ bá a ṣeré pa pé Mr. Koiki ẹ lẹ́nu púpọ̀ àwa náà lẹ́nu ń bẹ̀ ọmọ Yorùbá kì í ṣeré pa. Ẹ kátẹ̀ máa gbáradì. Kò ń ṣe gbogbo nǹkan la máa sọ lórí program but a ní àwọn èèyàn tó ń ṣètò. Ẹ send account yẹn sí mi báyìí ìyá mi kò ń ṣe nọ́mbà tèmi tó wà lọ́wọ́ yẹn eléyìí tí mo fi sọ yìí tí wọ́n pin kalẹ̀ +447404405917. Tó bá máa fi di Friday máa wá máa sọ pé iye báyìí la raise adé tibẹ̀ ẹ̀ tó bá dẹ̀ tó fi máa ṣe lẹ́yìn ìgbà yẹn but Friday I close it. Kátẹ̀ mọ̀ bí àtẹ̀ rẹ́dí lóòótọ́ àbá kan wá sórí program à ń ṣeré pa kan ní ẹ àti rẹ́dí o àti tó bá máa fi di Friday èmi fẹ́ bá yàrá yẹn raise owó nísìn ní ti spirit mi sọ nìyẹn. A ṣe wà lórí Afẹ́nifẹ́re ẹ tó bá ti need account yẹn tó bá ti dórí fóònù mi nísìn ìyá mi send it straight away mo fẹ́ rí message yìí so that ẹ tó bá ti ń béèrè náà lórí fóònù yìí àbí the other number màmá forward ẹ̀ sí ẹ send it sórí nọ́mbà méjèèjì mo fẹ́ rí báyìí nísìn mo ti rí message yìí ìyá mi tí mo bá sọ̀rọ̀ yẹn ọmọ ẹni tí mo bá sọ̀rọ̀ mo fẹ́ dárúkọ wọn mọ́ ẹ lọ fi síbẹ̀ 5,000 ẹ má sọ pé iye báyìí ẹ fi síbẹ̀ ẹ má send ẹ̀ sí Koikimedia direct la máa send ẹ̀ tó bá di Friday wá fún mi ní statistic pé iye báyìí ló wọlé adé ti bẹ̀ pa màá tún wo yàrá mi abẹ́rẹ́ sí máa ń raise owó andro de lànà andro de gbogbo yẹn hàn mọ́ ní time yẹn mọ́ nísìn mo sọ fún yín pé a máa change direction Ìgbòho ni máa kí gbogbo wa Ìgbòho ṣá tí bá ti wọ́n ní kí n máa kí ẹgbà pé bẹ́ẹ̀ ni mo sọ àwọn ẹlòmíràn tó máa bẹ̀rẹ̀ pé ṣé Ìgbòho sọ bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú mi ẹ máa ní doubting Thomas. A ṣe ń sọ̀rọ̀ lórí Afẹ́nifẹ́re ẹni tó bá dẹ̀ ti fi sọ̀rọ̀ lórí ẹni tó bá dẹ̀ fi promise lórí show náà pé Mr. Koiki máa fún yàrá yẹn ní 50,000 máa fún 100,000. Ẹ jẹ́ ká tẹ̀ ṣeré pákábáká tẹ̀ support yàrá kan náà tí bá rí bí yàrá yẹn bọ́ ṣe máa tún wá sí yàrá mi. Ẹ̀yin kọ́ lẹ máa pè ní ẹ̀yin group èmi mọ group tí mo fẹ́ promote nísìn àmọ́ àti débi tá à ń lọ báyìí ó kù díẹ̀ ni ẹgbọ́n òsókè tó ń pè wá ó ti drop. We are still talking about Afenifere. I ti divert too much, but I got to raise by a DSN. Number te ma send us ìyá mi +44 74 04405917. A save number ẹ kò save as Koikimedia studio line. Kẹ́ wá send us orí nísinsìnyí. So mo fẹ́ tẹ̀ ma tó tẹ̀ ma kọ́kọ́ béèrè. Èyí tẹ́ bá béèrè lórí the other number náà màmá send us ẹ bá wa fi síbẹ̀. Tẹ́ bá fi share receipt pẹ̀lú mi bẹ́ẹ̀ fi share ọ máa sọ fún mi iye tó wọlé èmi kọ́ mo need ẹ̀. Yàrá yẹn wọ́n dẹ̀ máa lọ jíṣẹ́ fún wọn pé Mr. Koiki ti sọ nǹkan báyìí lórí program wọn wọ́n ń gbọ́ mi báyìí. Wọ́n náà máa ń sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù ẹ má ẹ̀ka sọ̀rọ̀ tó pọ̀ jù mọ́ ẹ ká ṣe so much ẹ ká ṣe sọ̀rọ̀ lórí àwọn Afẹ́nifẹ́re ẹgbọ́n sókè ẹ̀gbọ́n mi. Bẹ́ẹ̀ ni lórí Afẹ́nifẹ́re kódà mi ṣe rí àwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn
Any sùúrù ẹgbọ́n mi. What is the money about? You know, what is the money for me? Ẹ má ṣe problem ta ní náà nìyẹn nísìn. What is the money for about? Tí Macron bá sọ pé òun ní ìdòwò nísìn tó fẹ́ fi ṣe nǹkan kan 44 years old ni Macron, èmi 43 years old. Ṣé màá ti Macron àlejò run country? Ṣé gbogbo tí Macron ṣe ló ń sọ fún ẹ̀yin? Ẹjọ́ torí Ọlọ́run tẹ́bà ẹni tó bá fi dá ni kó dá ẹni tó bá fi dá voluntary ni. What is the money for? Ẹ lọ bèèrè lọ bàbá kí tó yé. Ẹgbọ́n sókè jàre. Rẹ̀ pé mo jókòó síbẹ̀ mo ń ṣeré pa ni. Nípa ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re tí à ń sọ, ṣé rí according to my new opinion ti mi o, ṣé rí àwọn pípù yìí tí ẹ bá wọn ti gbà ẹ̀jẹ̀ tí ó wà, ṣé rí brother mi Koiki, ṣé rí àwa tí a wà ní abroad, ṣé láwọn tí a wà ní abroad, Ọlọ́run ṣe àánú fún wa. Okay. It's not all about wealth, it's not all about the living standard, but Ọlọ́run ti ṣí ojú wa, Ọlọ́run dẹ̀ ṣí brain wa. Okay. Ọlọ́run ṣí brain wa. Okay. And that is the reason we have to think right. Nípa pé ókè ìgbà táwọn náà wà ní Nàìjíríà, àmọ́ pé gbèsè ayé kan ó wà báyìí. Okay. But now Ọlọ́run bá ti ṣí ojú wa, a rí pé ìgbésí ayé tó jẹ́ ìgbésí ayé ọmọ èèyàn gangan, òun là ń experience. Voluntary ẹni tó bá fẹ́ dá is not a must. Mo ní láti máa ń ṣàyà èèyàn kankan pé kinní kan ẹni tó bá fẹ́ dá tó bá fẹ́ dá kò ṣe ẹ má bínú ẹ̀gbọ́n mi jàre. Africa confidential, don't stress yourself. Àwọn tó ní brain wọ́n ti mọ bí tá à ń lọ lórí ọ̀rọ̀ yẹn, so àwọn èèyàn fi máa mọ details. Ṣé DSS lè ń bá ṣiṣẹ́ náà àbí SSS àbí MI5 ẹ̀ ń béèrè ìbéèrè àgbọ̀ àwa lórí movement èké kíkan máa pariwo lórí show nìkan àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Ẹgbọ́n sókè jàre ẹ̀gbọ́n mi tó ń sọ̀rọ̀. So ìgbésí ayé ẹranko, ìgbésí ayé ẹrú, ìgbésí ayé ẹrú ni ìgbésí àwọn tí wọ́n ń gbé Nàìjíríà. Ìgbésí ayé ẹrú ò ní. Ṣé rí nǹkan tí mo fẹ́ kí ẹ wò sá, ó ní wípé ṣé rí àwọn Afẹ́nifẹ́re yìí? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọ́n wà of the opinion of the view pé kó jẹ́ sí pé àwọn certain group of people ní wọ́n máa belong níbi kan tí wọ́n dẹ̀ máa wà recognize. Gbogbo àwọn people yìí náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà ń jà fún. Wọ́n lè má dàrú débi tó dé level tó kó bàbá yìí ní àwọn location 419. Bọ̀dí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn wá náà ní wípé ní káwọn náà ja ìjà débi wípé ní tí wọ́n bá padà àtìpọ̀ nígbà tó fẹ́ àtìpọ̀. Ó já sí pé ní ara wọn nìkan tí wọ́n mọra wọn nìkan ni wọ́n máa fi sí position. Get me? So that is the reason tó fi tàbí ẹni wípé ní wọn à fẹ́ support wọn à fẹ́ fi taratara support ìjà agbára ilẹ̀ Yorùbá tá à ń sọ yìí. Tí fún mi ní answer tí ń divert too much. Afẹ́nifẹ́re ni mo fẹ́ mọ ọ̀rọ̀ lé lórí nísìn. Ti fún mi ní analysis kan tẹ́lẹ̀. Kí nìdí àtìgbà wo l'Afẹ́nifẹ́re máa make that final decision? Because bàbá yẹn ti sọ pé not to gbàgbára sílẹ̀. Wọ́n ní not to restructure, not to fún wọn ní constitution tó fẹ́. Ìgbà wo gan làwọn máa wá pull back? Ìyẹn mo fẹ́ gbọ́ gbogbo analysis tẹ́ tún gbé mi lọ yẹn ẹ tún divert me a little bit away from àwọn Afẹ́nifẹ́re. Ṣé àwọn Afẹ́nifẹ́re náà sọ̀rọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re ò rẹ́dì láti rò pé àwọn fẹ́ sọ́pọ̀tì ilé tí à ń ṣe gangan wọn fẹ́ sọ́pọ̀tì. Wọ́n ní ìdílé wípé ní wọ́n ronú wípé ní ifo ni wọ́n ti ní kí èsì àìdíà yẹn. Ṣé rí àwọn Afẹ́nifẹ́re yìí gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ tó wà nílẹ̀ Yorùbá pátápátá wọ́n máa ń trade history, wọ́n máa ń trade history. Lágbájá àbá yìí ní FPL lóde ẹgbẹ́ bàbá báyìí NRC ló. So okay, ẹ jẹ́ kí n tètè ràn yín lọ́wọ́, ẹ jẹ́ kí n help you because ó dà pé mo máa ń gùn tẹ́ lọ. So they are now looking at Professor Akintoye as ibolele tí ń bọ̀ ṣé torí ẹ̀ ni? Lámọ́lẹ̀ yìí tẹ́ṣẹ̀ ẹ̀ parabu tẹ́ ẹ̀ sọ nídìí parabu nísìn àfẹ́lá nǹkan mọ́lẹ̀ bàbá yẹn ti sọ pé málà ò ní gbéjọba sílẹ̀ èyí tún ṣẹ̀ tún lọ parabu ẹ̀ ní parabu ẹ jẹ́ ká sọ̀rọ̀.
èmi báyìí èmi àràrọ̀ bọ́ǹbù ni bí ẹrù ń bá yín èmi pàdé bàbá mo rí bàbá yẹn lẹ́ẹ̀bẹ́ẹ̀ mẹ́rin àbẹ́ márùn-ún mo dẹ̀ mọ̀ tí bàbá yẹn sọ sí mi létí so ó kàn máa yà mí lẹ́nu ní tí bàbá yẹn máa ń sọ síta ni bọ̀ wọ́n náà àgbàlagbà wọ́n máa ń gbọ́rọ̀ síkùn ni. No, àná àwọn bàbá tẹ̀lé mi sọ àwọn bàbá mi dáadáa fẹ́nifẹ́re ni mò ń sọ̀rọ̀ báyìí. wọ́n máa ń tẹ̀sí ìṣù ẹgbẹ́ tí wọ́n belong sí. Okay. ẹni tí ò bá ti bá wọn sí nínú ẹgbẹ́ yẹn right from the origin. Okay. wọ́n á tẹ̀sí ẹ̀ wọ́n dẹ̀ mọ ibi tó belong sí. Okay. ọ̀pọ̀ tí àjẹsìn bá initiate tó bá dá rẹ̀ lẹ̀ wọ́n á ní best support because wọ́n máa fi sínú ẹ̀mí wọn wípé ẹni yìí ó ṣeéṣe tí ó bá àjìkù tó àjìkù yẹn kí àǹfààní yẹn má dọ́dọ̀ àwọn. Ok, ọ̀dà ẹ jẹ́ ká gbọ́ láti ẹ̀dọ̀ ẹlòmíì. Ọ̀dà wọ́n personalize ẹ̀. Ọ̀dà. Ọ̀dà. Ọ̀dà ẹ ṣé gan ni thank you so much ẹ ṣé gan ni ẹ̀gbọ́n mi mo like analysis yẹ ok mo ti rí ẹ ṣé gan ni ìyá mi ẹni tó bá ti ń béèrè ẹ jẹ́ kí n sáré sọ̀rọ̀ díẹ̀ ṣe rí I've told you so many times I'm a media mo ń ṣe vlogger mo tẹ̀ máa ń jókòó èmi náà máa ń wo àwọn bọ̀bọ̀ kan tẹ̀ wà tí ìyàwó mi máa ń wò dáadáa Adam's link ló máa ń pè tí bá jókòó báyìí máa kọ́ máa gbà mí máa ń wà surprise bó ṣe máa ń link gbogbo àwọn kìíní ẹ̀ together it's so exciting when you watch people that are doing vlog. This is Koikimedia. You can do a small search on Koikimedia. Just go on Google, type in company house, Google Koikimedia. Waripowa registers to United Kingdom. And I've been in operation for more than 10 years. I've run a lot of companies in this country. I am not asking money for terrorism. Neither am I asking money for weapons or arms. I've been asking for this. You can see it. So when I come and say, let us raise money for a particular platform, I haven't said anything otherwise. It is voluntary. I think a lot of you are looking at this platform as because we operate in the kitchen. Abibeko, what do you in the kitchen? Coffee my raise owó. Tó bá yẹ pé evening standard ló jáde nísìn ló ní a máa raise owó for a cause. What is the cause? Money a group that needs support. What more do you want me to say? Oh, you want me to start giving you the nitty gritty? Umawasha account to Umawasha here Fabi. You better keep your money. Hey, team on Tombo. Most of them go to my stage go. Elominu ele mama abewa. E se go baba mi ní Canada àwọn ti bẹ̀rẹ̀ account mo ní kò ń ṣe account mi lè fẹ́ fowó sí èmi ò ní dẹ̀ èyí tẹ́ ń fẹ́ mi ó tó mi jẹ ó tó mi ná for now àníṣe tó bá di Friday máa wá máa dẹ̀ sọ pé yàrá yìí ó sọ pé owó ta bá wọn raise o 5 million ní o àdẹ̀ close ẹ̀ síbẹ̀ máa tún wọ another room èmi ò ń ṣe ìlànà ló ń sọ̀rọ̀ Koikimedia ló ń sọ̀rọ̀ mo tó bẹ́ẹ̀ mo jù bẹ́ẹ̀ lọ láti sọ̀rọ̀ pé a need owó lórí Koikimedia. I'm 43 years old. Macron is 44. Bí Macron bá ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ ló ń disclose fún yín. Ẹgbọ́n òsókè tó ń bá wa sọ̀rọ̀. Ẹ pé tó àwọn Afẹ́nifẹ́re my own point of view. Afẹ́nifẹ́re lè jáde kó sọ fún wa sí pé without corruption system Nigeria wọn jẹ́ bẹ̀. No volume kẹ. Ẹni sùúrù ẹ̀gbọ́n mi Florida volume kẹ volume wa ṣé kò sí volume ni wọ́n ní kò sí volume. Ta ló ní kò sí volume kẹ ẹ má dẹrù bà mí o ẹ go ahead mo ń gbọ́ yẹn gbọ́. Ó lè sọ fún wa pé àwọn ò jẹ́ bẹ̀. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tá bá ní mission transparency máa wà. Okay. Ọmọ kí gbogbo kọ́bẹ́ táwọn tó lè jáde sí nǹkan sọ fún wa pé àwọn gbogbo kọ́bẹ́ lọ́dà kan tá à ń lò lọ yìí. Okay. Wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé tó bá happen ọmọ kó máa le. So and again nǹkan tí last caller sọ wípé wọ́n máa ń wà ní fraction ìyẹn wà bẹ́ẹ̀. Àti gbogbo kọ́bẹ́ gbogbo nǹkan tó ń rí yẹn. Kò sí nǹkan tó stop wọn láti jáde pèsè Yorùbá we must go ní ìjọ rí nǹkan kan tó stop kan tó bá ti pé kankan mi wà gbogbo nǹkan tó ń rí yẹn. Nǹkan kan mi wà kí ni àwọn nǹkan kan yẹn mo fẹ́ ká máa ṣàlàyé ẹ̀dẹ́lẹ̀
tá bá ń sọ pé nǹkan kan ẹ jẹ́ kákọ̀ ẹ mọ̀ pé it's an open platform kò ní bá ààbò Afẹ́nifẹ́re a kàn ń wo àwọn indices kí ni reason kí làwọn kankan yẹn kí ẹ bá ní kankan kí làwọn kankan yẹn ṣàlàyé fún ọmọ Yorùbá náà kí làwọn kankan yẹn. ok mi ìmọ̀ mọ́ọ̀tì yẹn bóyá nígbà tá a ṣe bẹ̀rẹ̀ tí last year ni tí gbogbo wọn lọ tí kọlu wà láàrin wọn báyìí yẹn Tinubu tí ó lè dá lójú pọ̀ bàbá Àkàndé ló ń sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀. nígbà tí ọkọ̀ máa jáde létà yẹn kọ́ ní ẹ bàbá Àkàndé tó ń ṣàgbẹnusọ yẹn ó ní tí kọlu ti gbé fún wọn. bàbá Àkàndé kẹ̀dẹ̀ rẹ̀. ẹ bọ̀ bàbá yẹn jáde bàbá yẹn ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ bàbá Fẹ́nifẹ́re sọ pé lọ́ ló ń pa pé kò rí bẹ́ẹ̀. àdìsàkó ilẹ̀ ìsọ̀yọ́ máa di náà ní nígbà tí fa Adébánjọ fẹ́ bá àwọn mú Bọ́lá Tinubu àwọn mú wọ yàrá àwọn lọ bá sọ̀rọ̀. ká má nǹkan tí bá ní mo lè fi búra láyé mi ọṣọ máa fẹ́ pé àwọn kọ́ńtẹ́. bọ̀ ok ó dà á ti forgive wọn gbogbo tó bá jọ kúnra wọn á ti forgive wọn bọ̀ lórí tí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ní sí kọ́ bá wa sọ̀rọ̀. lórí Yorùbá nation yẹn ọmọ pé bàbá sọ pé ìyá sọ pé àwọn ò ní gbà. ok. nǹkan bẹ́ẹ̀ wà ní bàbá sọ pé ìyá sọ pé àwọn ò ní gbà. ok. everything máa wà transparency abalabẹ́ tó ìwà kò ní pé àwọn bàbá kan máa jókòó sí ìgbà náà máa á ní kí wọ́n gbọ́ àwọn kan ló máa là ní wa lọ́wọ́ advice wọn la ní. ọ̀dà ok. àwọn ti rí gbogbo ẹ̀tàn. ọtí rí gbogbo ẹ̀tàn. ọmọ ẹ̀kọ́ yẹn ọmọ pé kò ní sí ìyẹn mọ́. ọ̀dà ok ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ tẹlomi ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi thank you so much. ẹ send message sí mi lórí message yìí màá fi èyí ṣe pé ẹni tó bá send message màá reply lórí eléyìí bàbá mi kan ti request ẹni tó bá fẹ́ lórí nọ́mbà tá a fi ń pè náà ẹ lè make request àbí the second number mi but second number mi mo fi ń ṣe Instagram like I said maybe the way I said it sometimes àpò tí wọn bá ń sọ̀rọ̀ nígbà míì not that I mean it the way ẹ má pè sórí nọ́mbà apart from nọ́mbà tá a fi síta ọmọlúàbí ni mí ọmọlúàbí dẹ̀ ní gbogbo àtàǹgbé tó mo understand àwọn èèyàn tó bá ti dọ̀rọ̀ owó Koiki kí la fi fowó yẹn ṣe nísìn èwo lẹ fi ṣe nísìn ok èwo lẹ fi gbọ́ níbẹ̀ ṣé tí bá bẹ̀rẹ̀ sí ká bòbòbòbò bí ìgbà tí mo jẹ fùrọ̀ adìyẹ ẹ̀yin kan ní sọ pé dáńkì bọ̀bọ̀ yìí orí òpè òmò tó ń sọ mo ní gúrùpù kan wà kákọ̀ help wọn ká ràn wọ́n lọ́wọ́ díẹ̀ so that àwọn ètò tó ń ṣe kó lè bọ́ sí so that èmi ò tún ní lọ bá ìlànà pé mo ní ìdòwò èmi náà lè sọ pé mo ní ìdòwò náà Koikimedia mo lè anytime mo lè jáde kí n sọ pé mo ní ìdòwò voluntary ni BBC ojoojúmọ́ ló ń jáde tó ń sọ pé àwọn ní ìdòwò for different projects ẹ tó bá need account yẹn ẹ jọ̀ọ́ ẹ send message sí mi ẹ má fi number yín sórí ibẹ̀ yẹn ẹ kọ send message sí mi pé Mr. Koiki èmi ní 1000 tí mo fẹ́ fún yín ẹ send the message sí mi and I would send the message back to you as well. ẹ jẹ́ ká lọ a ṣe dùà lórí àwọn Afẹ́nifẹ́re ààbò wọn à ń béèrè pé nígbà wo náà máa sọ pé Nàìjíríà ò ní sóríire Nàìjíríà yìí gbogbo ọ̀ṣẹ́ mọ́ àbí wọ́n ní sọ bẹ́ẹ̀ rárá ẹgbọ́n sókè ẹni tó ń pè wá. ìlàgbó iṣẹ́ rí nǹkan kan tèmi rí lọ́rọ̀ Afẹ́nifẹ́re ní ìpè tẹ̀lá rántí pé bàbá Akíntóyè sọ̀rọ̀ kan jọ kan wọ́n ní àwa Yorùbá tá a bá ń ṣe nǹkan a ò kí máa ń kó ogun kan wá sí ojú kan tẹ̀lá rántí bàbá sọ bẹ́ẹ̀ dáadáa ẹ rí àwọn Afẹ́nifẹ́re tẹ̀tọ́ yẹn ẹ ò lè expect sí kí bàbá yẹn kó sọ kí yẹn jáde for now bàbá yẹn ti sọ fún wa jọ kó ti sọ̀rọ̀ méjì kan tẹ̀mí dì mú ó sọ jọ kan ó ní tó bá yá yín èmi bàbá yìí mo ti dàgbà kí ló dé kéde ṣe tó bá yá yín ẹ̀yin lè máa gbára yín ó tún sọ ọ̀pọ̀ nítorí ẹni tó ní why are these support society successionists and I am not against it. bẹ́ẹ̀ni. and bí wọn bá ṣe restructuring kí ló máa tẹ̀lé. ẹ̀yin bára yín jà lórí YouTube ẹ jẹ́ ká move on. ẹ̀rí bẹ́sẹ̀ ó tún bàjẹ́ fún Igbo presidency kò fẹ́ kọ́ sọ pé orí Yorùbá ló ti bàjẹ́. okay so bàbá yẹn wọ́n so ti bá gbọ́ yín dáadáa ẹ̀gbọ́n mi so wọ́n lọ gbọ́n àgbàlagbà. bẹ́ẹ̀ ló sọ pé tẹ bá wo body language ọ̀dọ́ wa bọ̀ ó sì ń ṣe wípé òun ò fẹ́ kọ́ sọ pé orí Yorùbá rí èsì gbàrú lẹ́ẹ̀kan ṣe pé bóyá ó wà àpapẹ̀ báyìí ṣẹ́gẹ́ kan tó sọ àdéhùn ọ̀sán Yorùbá nation bàbá yẹn ẹ máa wo ọ̀dọ́ wa ló ṣe ń bọ̀ gbogbo ètò ìṣe yẹn ó kọ́ ṣe pé kọ́ máa sọ pé òun pẹ́ làwọn tó dàrú àdéhùn wa sọ pé nígbà tó oníkẹ́ ṣe báyìí ẹ ṣe òun oníkẹ́ ṣe báyìí ẹ ṣe so kí lè á bẹ̀ mọ̀ fún òun tẹ̀lé rí nìyẹn. ẹ ṣe gan ni mo láìka ọpọlọ tí ẹ̀gbọ́n mi láti Amẹ́ríkà yìí ẹ ṣe gan ni
ọmọ ìyá ni gbogbo wa ẹ̀yin tí ẹ ní láti bára yín jà lórí YouTube ẹ má worry, we are all on the same path, we are all on the same mission. It's just that sometimes ẹ mọ̀ pé bí mi náà bá ṣe rí comment èmi náà ṣe respond ebi interactive la pè ẹ nísùrù ẹ̀gbọ́n mi interactive section là ń ṣe oyè yín nísìn àkúkú sọ pé afẹ́rẹ́ ìzòwò tẹ́lẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀ débi yàrá kan mo dẹ̀ sọ ó bá tẹ̀yẹ pé wọ́n bá tẹ̀ bá wọn ṣeré ká tẹ̀ fún wọn ní kankan ó jẹ́ 100,000 ó jẹ́ 500 it doesn't matter yìí tẹ̀ bá fi síbẹ̀ but I know that we use it properly. àmàlẹ́ fún yín ní a bit of understanding ṣe mọ̀ pé nínú yàrá yẹn àwọn mẹ́ta tí wọ́n kó lọ sí pàǹtí inú yàrá yẹn ni wọ́n ti jáde kò ń ṣe pé àwọn yẹn la nídìí owó yẹn fún mo kàn tún sọ analysis ni and there's so many rooms like that but èyí tí mo ṣe ní ká support yẹn ẹ jẹ́ ká tẹ̀ oyè anything so African Confidential Reality, all my brothers on the YouTube, we shouldn't get angry and get upset. It's voluntary. And if you want to do it, you can do it. If you don't want to do it, it's not a must. But I know some of you will do it without asking too much question. You've done it before, and you're still doing it. Not on this platform, on all the other platforms. So let's continue with the conversation. Go ahead, Egbomi. I know some people have been asking for the account, and I'll be sending it to them. Go ahead, I'm going. Okay. Láti ọ̀dọ̀ ti tèmi, èmi máa fún yàrá ẹ̀ ní 10,000 naira. Ẹ ṣe gan ni. Ọ̀dà. Orí WhatsApp. Màá ṣe. Lórí ọ̀rọ̀ walking talking. Yeah. Máa ṣe ètò walking talking pẹ̀lú range ilé. Yes, okay. Máa ṣe ètò 5 walking talking owó márùn-ún. Wow, ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. Alábọ́dé làwọn yẹn kò tẹ́ ń ṣe tó pọ̀ rárá. Ẹ ṣe gan ni. Màá get back sí lórí yẹn náà. Mo ti send the account number yẹn sí. Màá send it ti oní ti walkie talkie. Ẹ go ahead ká gbọ́ analysis ní tẹ́fí bá wa sọ nísìnyí. Ẹ go ahead. Mo ti pè tẹ́lẹ̀ náà okay. I can need the account number tí tẹ́fí ṣe ni. Ẹ ṣe gan ni. Thank you so much. All right, thank you so much. All right then, ẹ ṣe gan ni. And like I said, I'll come back on Friday and màá dúpẹ́ lọ́wọ́ yín and màá dẹ̀ ní kí ẹni tó jẹ́ president yàrá yẹn màá make sure pé àwọn náà sọ̀rọ̀ níjọ́ Friday kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá pé yes, we've done it. Oh yeah, I understand, you know, African Confidential, my brother. Òun ló ní ká lọ máa ṣe Twitter, African Confidential. Mo value Twitter. Tàbá mo value ẹni. Ó yẹ ká máa trend lójoojúmọ́ ni, but we get there. June 12 rally is coming up. Conifa is coming up. Awareness is coming up. June 9, l'America. Wọ́n máa ṣe rally àwọn bàbá wa Prophet Ológunlúwa. Hello. Hello, sir. Ẹ̀gbọ́n sókè mà. Yes, sir. Mo fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ lórí ìtàwọn Afẹ́nifẹ́re yẹn. Ẹ ti wà lórí ẹ̀, òun náà là ń sọ̀rọ̀ lé lórí. Ṣé rí nǹkan tó wà ń bẹ̀ ni pé most of àwọn tó wà nínú Afẹ́nifẹ́re wọ́n ti dàgbà. Kò ń ṣe gbogbo wọn bí o. Mo rí àwọn tó dàbí àyọ̀ǹgẹ̀ náà. Àwọn tó wà prominent nínú wọn. Okay. Tí orúkọ wọn lọ síta dáadáa, wọ́n ti dàgbà. I'll give update àwọn bàbá yẹn dẹ̀kẹ̀rẹ́. Ṣé mọ̀ wípé ìgbà mélòó náà ni ló kù? Nǹkan tó wà wípé báwọn bá wò wípé àwọn tì ní kò fẹ́ tì. Nǹkan tó máa fọkàn sí náà ni pé àwọn kò ní ẹ̀kú. So àwa tí a kéré ní ọjọ́ orí báyìí, àwa ló máa ká lára ju àwọn bàbá yẹn lọ. Torí pé àwọn tó dẹ̀ jẹ́ àwọn ọmọ wọn bóyá tí wọ́n tún kéré ní ọjọ́ orí, wọ́n ti secure àwọn ọmọ wọn. Wọ́n ti secure àwọn fámìlì wọn. Ṣé nǹkan tí mò ń sọ yìí? Mo ń gbọ́ ìyá mi. Ìyẹn wọ́n ti secure àwọn ọmọ wọn, wọ́n ti secure àwọn fámìlì wọn. So àwa tá a kéré ló lè ká lára jù. Ìyẹn nípa ti ara. Mo wá tún wá fẹ́ sọ nípa ti ẹ̀mí tí mo fẹ́ kí òye èyí wa sà. Torí pé ìrìn àjò tá à ń rìn yìí, ìrìn àjò àtọwọ́ Ọlọ́run wá ni o. Ẹ sọ bẹ́ẹ̀. Ṣé rí nǹkan tó bá ti nípa ti ẹ̀mí yẹn, a gbọ́dọ̀ gbé ti o. A gbọ́dọ̀ jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run tọ́ wa. Ṣé ẹ ti rí ní ìgbà kan ẹ̀mí Ọlọ́run ti sọ fún wa then online ẹ máa rí pé ní orí gbogbo àwọn platforms wa Yorùbá Nation àwọn yẹn máa sọ we need everybody don't at ní ọjọ́ kan Ọlọ́run bá mi sọ mo kí ni call mo dẹ̀ sọ ní orí platform kan ẹ̀mí Ọlọ́run sọ fún mi pé we should stop saying we need everybody. Wípé kò kí gbogbo èèyàn làwọn pè sí ìrìn àjò ọ̀rọ̀ Yorùbá Nation. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́mọ́ mi, mo fẹ́ lọ mú charger mi lókè o, but mo just for few minutes. Ẹ máa sọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ń gbọ́ yín. Ìgbà yẹn ni ẹ̀mí Ọlọ́run wá mú mi lọ sínú ọ̀rọ̀ Gideon
lọ́lọ́run wá mú mi lọ kà nípa Gideon nígbà tó fẹ́ lọ sí ojú ogun bó ṣe jẹ́ wípé Ọlọ́run sọ wípé kí ó dá àwọn kan padà. Ọlọ́run dẹ̀ sọ specifically, Ọlọ́run tiẹ̀ dárúkọ ènìyàn kan specifically wípé nínú Yorùbá nation ẹni tí Ọlọ́run dárúkọ ẹ̀ specifically yẹn Ọlọ́run sọ wípé igi wọ́rọ́kọ́ tó máa da iná rú ni pé ọmọ Yorùbá ni o wípé ṣùgbọ́n àwọn ò pé sí inú ìrìn àjò yìí and is a significant person ẹni tó jẹ́ wípé ní ìgbà kan tó jẹ́ wípé wọ́n àtàkì lórí gbogbo àwọn platform Yorùbá nation tó jẹ́ wípé wọ́n sọ pé ẹni tó jẹ oyè tó yẹ kó ṣe nǹkan tó yẹ kó ṣe tí kò ṣe ṣùgbọ́n ẹ̀mí Ọlọ́run jẹ́ kí n understand pé he is not part of the people he has commissioned for this journey wípé àwọn àtàtì àtàkì ẹ̀ wípé ó jẹ oyè ẹni tá a gbogbo tí kò lè gbádìí yẹ kí ní kọ̀ọ̀kan wà tá a àtàkì ẹ̀ a kàn fẹ́ fa wàhálà ni wípé nítorí pé tí wọ́n bá gbà láyè ìdíwọ́ lọ́kọ́ tó máa dáná rú ni from spiritual angle ni mo mú yín lọ sí yìí o Mr. Koiki kò kí ń ṣe gbogbo ènìyàn ni Ọlọ́run ti commission láti lead wa lọ sí ilẹ̀ ìlérí kì í ṣe gbogbo ènìyàn àwọn tí Ọlọ́run ti commission láti lead wa lọ sí ilẹ̀ ìlérí yìí wọ́n máa lead wa lọ síbẹ̀ Ọlọ́run máa lo àwọn so ẹ má jẹ́ ká fi tipátipá fa àwọn kọ̀ọ̀kan ẹni tá a bá gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ran ara a mọ̀ pé we will expect a máa expect àwọn traditional rulers wa a máa expect àwọn àgbààgbà wa a wípé a kò yẹ kó máa rí báyìí kí gbogbo wọn dákẹ́ kí wọ́n má dá sí ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ Ọlọ́run sọ pé ẹni tí a yàn òun ni a pè ẹni tí Ọlọ́run pè òun ló ṣe lógo gbogbo àwọn tí Ọlọ́run bá rí wípé even their involvement is going to be dangerous to this movement Ọlọ́run ò ní jẹ́ kó dá sí torí pé àwa náà là ń gbàdúrà all the time gbogbo àdúrà ká dẹ̀ ń gbà lọ́lọ́run ń gbọ́ bó ti wù ká fẹ́ fi ẹran ara ṣe ká máa sọ pé ó yẹ kán bá wa dá sí ó yẹ kí wọ́n wà ń bẹ̀ Ọlọ́run bá ti rí wípé wíwà níbẹ̀ wọn tọ́lọ́run bá dé pé wíwà níbẹ̀ wọn kò ní ṣe wá ní oore àwọn alákọ̀ọ́ máa fà wọ́n Ọlọ́run fún ara wọn ò ní jẹ́ kí wọ́n wá. Okay. So that is the spiritual aspect of it again. Tí a gbọ́dọ̀ neglect. The people that God has not commissioned to be part of this movement, no matter how we try to pull them in, they are not going to come. Even God himself, God himself will restrain them. He will restrain them. They won't come in, no matter how much we desire that they should be part of this. So, mo tún fẹ́ kó yé wa ní àárín yẹn. Ẹ ṣé gan ni ìyá mi. Thank you so much. Adúpẹ́ ẹ rí pé mo ní láti mo feel I was a bit I need to change my outfit yẹn mo ṣe tún sáré lọ change èyí tí mo ti ń wọ̀ bọ̀ tẹ́lẹ̀ a ṣe ń kí gbogbo wa náà níṣẹ́ pé àwọn Afẹ́nifẹ́re mọ̀ ní ká bú wọn àní nígbà wo ló máa make a decision lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá àbí Nàìjíríà in general because bàbá yẹn ti ṣe kọ́mọ̀ mọ́ bọ̀ ìyá mi mọ́mì mọ́ bọ̀ grandma nígbà tó ti jẹ́ ká mọ̀ pé nọ́ọ̀tò ní gbàgbára sílẹ̀ ọ̀rọ̀ yẹn dẹ̀ ní agbára gan tí nọ́ọ̀tò bá gbàgbára sílẹ̀ kí ni what are we still doing in Nigeria mọ́mì bí ẹ̀yin láì díà tí Koiki ó mọ̀ àtàwọn tó ti ń pè látẹ̀ǹkan ẹ bá fi àgbàlagbà àti ọgbọ́n yín tí mo mọ̀ pé Elédùmarè Ọlọ́run ọba tó fún yín tó jogún fún yín ẹ jẹ́ ká gbọ́ àgbọ́yé torí pé gbogbo yín náà lẹ ti mọ Afẹ́nifẹ́re tẹ́lẹ̀ èmi ti pàdé bàbá yẹn bí ẹ̀mẹ́rin ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ mo mọ̀ tó sọ sí mi létí àmọ́ tí bá gbọ́rọ̀ tó bá ń sọ nígbà mi ẹ̀rọ á máa bà mí pé àbí tí wọ́n sọ yẹn yàtọ̀ sí tí mo gbọ́ tẹ́lẹ̀ ni ẹgbọ́n sókè mọ́mì mo ń gbọ́ yín mà. Ẹ káàárọ̀ Koiki ẹ káàsán lọ́dọ̀ tí wọ́n ẹ kú iṣẹ́ takuntakun ó yà mí lẹ́nu pé tó ti jí síta láàárọ̀ yìí. Kí la fẹ́ ṣe sí mọ́mì? Ó ṣe jí ni mo kàn rí pé ẹ ń sọ̀rọ̀ lórí bàbá Adébánjọ. Bẹ́ẹ̀ni. Nǹkan jẹ́mi kàn fẹ́ sọ ni pé bàbá yẹn ó wà lẹ́yìn Yorùbá nation. Òun náà ni wọ́n ń sọ bọ́tẹ́ mo ń gbọ́ yín. Bàbá fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Kò dìgbà tí bàbá fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Mo kọ́ lórí kọ́mẹ́ǹtì ẹnu ọjọ́ mẹ́ta ó yẹ ká understand nǹkan tí bàbá ń sọ. Bàbá dẹ̀ ti dàgbà. Bàbá ò lè fẹ́ kí ìròyìn kan bá kan ṣe wọ́n rádaràda. Èmi dẹ̀ sì fi ọ̀nà ọ̀pá kó fún wa ní owó bàbá náà bí kú. Bàbá wà lẹ́yìn Yorùbá nation. Bàbá wà lẹ́yìn Yorùbá nation. Àwọn náà mọ̀ pé Yorùbá àbí Nàìjíríà ti tán pátápátá. Kò dẹ̀ sí mírèkù tán lè pàfọ́n láti tún ìlú yẹn ṣe. Àwọn Fúlàní gan kì í ṣe àtúnṣe làwọn fẹ́. Káwọn gba gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ni wọ́n fẹ́ torí gbogbo nǹkan dáadáa tọ́lọ̀ fún wa tọ́lọ̀ fi jogún fún wa ìyẹn náà fẹ́ gbà. So
wà lẹ́yìn wa o ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àgbààgbà wọn náà ló wà lẹ́yìn wa ṣùgbọ́n mo fẹ́ kán àrẹ́sì wọn ọlọ́run bá a kó the major problem tí mo rí pé a ní nísìnyí ni àwọn politicians ọlọ́run bá dẹ̀ kú sí tá tètè kú sí wọn nú wọ́n á tètè mọ̀ pé ibi tó ń lọ yẹn ìparun ló máa jẹ́ ṣùgbọ́n ọlọ́run á yí wọn lọ́kàn padà sí ẹkúṣẹ́. ẹ ṣé gan ni mọ́mí thank you so much. Mo ti gbọ́ mo lọ sáré change ìmọ̀ àtọmọ ilà jọ ń pò nínú lélẹ̀ ni ẹ ṣé gan grandma thank you ma ẹ ṣé gan ni a máa rí yín bá mo like àwọn bàbá Fẹ́nifẹ́re yeah more what cereal ọmọ Òdùà ok mo ń bọ̀ ẹ̀gbọ́n sókè nọ́mbà kan la fi ń gba call ẹni tó bá ń pè wá ẹjọ́ nọ́mbà tá a fi ń gba call òun ni +44 7404405917 gbogbo nọ́mbà mi tó wà lọ́wọ́ yín náà ni ó ń ṣiṣẹ́ bọ̀ tá a bá ń ṣe program nọ́mbà kan péré la máa fi ń gba call a dẹ̀ ti pin it down mo ń gbọ́ yín o alàgbà wa tó ń pè ẹgbẹ́ òsókè ọjọ́ kan pẹ̀lú. ẹ wò mí ní mo máa pè yín fún mẹ́sẹ̀gì mi ní máa fún yín. ok nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀ ni wípé mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bàbá yẹn wọ́n ti búra fún wọn. ok wọ́n ti búra. ok wọn ò lè fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ because wọ́n mọ̀ pé táwọn bá sọ ọ̀rọ̀ yẹn síta wàhálà máa bẹ́lẹ̀ wọ́n ti ṣe ó máa dà lé wọn lórí wọ́n fẹ́ ṣe ṣùgbọ́n wọ́n ti tọ́ wọ́n ní ìyàn kì í dé tipá mẹ́sì dódò tí bó òfun lómi mu ṣé kókó má dàbí òwe wọ́n ti búra gbogbo wọn ti búra gbogbo ọmọ bàbá yẹn wọ́n ti búra wọ́n dẹ̀ ti sọ pé àwọn ò ní dá wọn wọ́n ti mú wọn débi tí agbára Yorùbá wà so ibi tó mú wọn dé yẹn wọ́n mọ̀ pé kiri yẹn máa jà tí ò bá jà lórí àwọn nìkan á jà lórí ìran wọn ní nǹkan tó fi búra nìyẹn so nǹkan tá a máa ṣe ni wípé àwa là ní jẹ́ kó rẹ̀ wá ìyá tó pè ìyá kan pè lẹ́ẹ̀kan pé nígbà tí a sọ pé ẹ fẹ́ lọ ṣéǹgì lókè bẹ́ẹ̀ni gbọ́ngàn ìyá ẹ̀ sọ mẹ́sẹ̀jì kan tó dẹ̀ jẹ́ wípé mẹ́sẹ̀jì yẹn ó yẹ ká dì í mú ni mẹ́sẹ̀jì yẹn wọ́n ní díẹ̀ la pè ọ̀pọ̀ díẹ̀ la pè díẹ̀ la máa rí ó ṣe gbogbo ọ̀nà la máa pè kó wá wọkọ̀ ọ̀gbàlà yìí ọmọ kan wà nínú àwọn táwọn pè tó jẹ́ wípé mo ń gbọ́ yẹn máa sọ̀rọ̀ lọ àwọn kan wà tó jẹ́ pé táwọn pè tó jẹ́ wípé tẹ bá pè wọ́n wọnú agbo yìí ó sì ti máa da gbogbo ìrìn àjò irú òun ló ń wá nígbà tó mú olóyè Sunday Ìgbòho ṣàìmọ́lẹ̀ Yorùbá mo ń gbọ́ yín sà. ìgbésẹ̀ tí arákùnrin yẹn gbé ìgbésẹ̀ àmì tọ́lọ́kùn lò sí tọ́lọ́kùn nífẹ̀ẹ́ sí ni ìtọ́lọ́run wà fún ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ogun ló dìde nígbà tó rí pé iṣẹ́ tó fẹ́ ní ṣe wọ́n máa jèrè so ẹ jẹ́ ká wà fún kúrá pẹ̀lú pé ní ká ní gbogbo yọ̀lá pè ẹni tẹ bá pè tí ò bá wá ẹ fi sílẹ̀ tó bá tásìkò wọn ò ní kọ́ wọn kọ́ tó sọ fún ọ pé káfọ́jú ò bá gbáriwọ ọjà mọ́ àmọ̀ pélé ti sáré fún gbogbo ọjà títí nígbà tí ò bá gbóyàn wọn láti lọ́rọ̀ ọjà àmọ̀ pélé ti tó lọ so ẹ fi wọ́n sílẹ̀ ọmọ ọ̀kan wà tẹ́ ẹ̀ ń fi agídí pè sí tó jẹ́ pé wọn lọ́ máa dàrí àjò wa rú so it's better kẹjẹ ká ṣe àwọn tí Ọlọ́run bá nífẹ̀ẹ́ sí láti pè wá láti wá fún wa so ọ̀rọ̀ mi ò jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ ọ̀rọ̀ tí ìyá yẹn sọ lẹ́ẹ̀kan yẹn ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ gbogbo èèyàn kọ́ ní ká pé o because ìrìn àjò ògo ni Ọlọ́run dẹ̀ lọ́wọ́ sí ó ti yé yín so ká má fún ara wa fọwọ́ ara wa fa ẹni tó máa wá da ìrìn àjò wa rú so Ọlọ́run á pè wá lẹ́yìn Ọlọ́run á dẹ̀ máa wà pẹ̀lú yín Ọlọ́run ò ní fi yín sílẹ̀ ààbò Ọlọ́run á wà pẹ̀lú yín lọ́sàn-án lóru gbogbo alágbára òkùnkùn ò ní lágbára lórí yín ojú àgbàjẹ́ ò ní lágbára lórí yín gbogbo ẹ̀dákẹ́dà tó bá mú omi tó ń jẹ ìjọ tó ń muta tó ń gba fẹ́fẹ́ lágbára Ọlọ́run ò ní rí yín gbèsè ẹ̀ ní fi ọmọ ìṣòro Yorùbá nation ẹ̀ ní fi aya ti Yorùbá nation ní agbára Ọlọ́run ilẹ̀ ògo ilẹ̀ ayọ̀ yìí tẹ́ ń kó wa lọ àjọ máa débẹ̀ láyọ̀ kàlàfíà so máa pè yín lẹ́yìn ètò ẹ̀sẹ̀ di àkànnà máa sẹ́ndẹ̀ sí ẹ ṣé gan ni ẹ flash mi lórí ẹ send message sí mi lórí WhatsApp máa lè send ẹ sí because number yóò ní calling out so mo ní lè send text ṣe kò send text sí mi máa send ẹ sí yín nísìn lórí WhatsApp ni o ẹ ṣé gan ni alright thank you so much mo appreciate gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ń bá wa fi òkèrè àǹkẹ́ mo ti rí nọ́mbà ẹ̀gbọ́n yẹn mo rò pé direct lọ pé níbo WhatsApp náà ni ẹ̀yin tẹ́ ti ń bèrè fún àkáǹtì yẹn kò ní bàjẹ́ fún gbogbo wa màá máa dúpẹ́ fún yín pé
èmi ọmọ yín náà kúkú ni ẹ má bínú tí a bá sọ tí kò bá dàbí a ṣe kọ́kọ́ sọ má tún dé níbẹ̀ oníwàrà mò ń bọ̀ ó ti pa ọmọ ọdún wa ní drink ló ń fẹ́ ràbínà náà ni mo fi ṣe fún ẹ ó yẹ ibò sókè mò ń gbọ́ yín ọjọ́ ń pè wá. Bọ́dà mi kò èké. àjọ wa náà ni. Ẹgbẹ́ ọ̀dọ̀ wọn bàbá Afẹ́nifẹ́re ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká fi àwọn yẹn lẹ̀ yóò wọ́n lè so tọ̀rọ̀. Wọ́n ò ní sọ because àwọn ọmọ wọn àwọn everything inú Nàìjíríà lọ ti pín gbogbo àwọn ọmọ wọn sí lọ ti pín everything. Ọ̀rọ̀ èèyàn kan lèmi máa ń tẹ̀lé nínú àwọn ajídíjọ́ ohun lọ̀rọ̀ bàbá confam. Pásítọ̀ bàbá confam ẹ̀ àwa mọ̀ nǹkan tá a lè ṣe tá a máa fẹ́ gbà kínní. Ọ̀rọ̀ bàbá ẹ̀ nìkan bàbá confam ẹ̀ ṣùgbọ́n nítorí àwọn politician àwọn Afẹ́nifẹ́re gbogbo àwọn ẹgbẹ́ yẹn gbogbo àwọn bàbá tó ń sọ pé ọjọ́ òye kan pé wọn ò lè bẹ́ẹ̀ dìyẹ yẹn ọmọ gbogbo wọn ti mọ ọmọ nǹkan tó ń ṣe ọmọ nǹkan tó wọn ti mọ pé òkè táwọn kan lọ jàjà yẹn fáwọn tó bá ti jàjà yẹn fáwọn báwọn náà wọn ṣáàlè lé àwọn kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá nǹkan tó ṣẹlẹ̀ gbọ́ngàn nìyẹn everybody náà ní everybody pé wọn láìpẹ́ pé òkè ẹ̀yin kan ẹ̀ lọ jàjà yẹn fáwọn. That's just it. Ọ̀dà ẹ ṣe. Àwọn nǹkan tá a lè ṣe. Ká yanjú gbogbo ẹ̀ kẹ́bí ti kọ́ ṣẹ́tù ká bọ̀ yanjú ẹ̀ kí gbogbo wa. Ká má jẹ́ káwé ẹlẹ́sìn wa ká má jẹ́ kó sú wa àbí. Awareness kó má sú wa. Ọ̀dà ara ẹ̀ náà la. Láti mọ nǹkan tí mo sọ̀rọ̀ ó ti yé mi a fẹ́ máa fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀ wọ́n ní Koiki lẹ́ǹkankan tó bá ti change sí Regalia báyìí ó ti yá àwọn èèyàn ìtàbá lè ṣe elédùn àbá wa ṣe lẹ́ẹ̀kan ṣe fẹ́yìn tẹ́ bá ṣẹ̀ ń darapọ̀ mọ̀ àwọn kan ṣẹ̀ ń jí láwọn ìlú kọ̀ọ̀kan ẹ̀kọ́ máa gbọ́ pé kí ló ń sọ lórí ọ̀rọ̀ owó Koikimedia wants to support a particular platform and about almost 10 people have asked for the account don't pay into my own account ẹ máa san sí ẹ kàn san síbẹ̀ pé we are helping this platform and that's all ebi mo ti tàn sílẹ̀ fún ẹ nísìn fire truck okay eléyìí tó ń wọ nǹkan you don't want this one you want me to change it okay go this way keep going ẹ má bínú ẹ̀yàn wa ẹ máa tọ́ mọ̀ ojú wa ní o go back this way that way that way this one okay ọmọ kékeré gan mọ̀ pé fire truck ó mọ iṣẹ́ tó ń ṣe ẹ má bínú ẹ kúkú mọ̀ pé màá tẹ̀ kò dẹ̀ lọ sí school lẹ́nu ó ní code àfìgbà tó ṣàgbójú wọnú broadcast mi I'm sure some of you saw is that little face kí ló tún fẹ́ your iPad bọ̀ a ṣì ń gba kọ́ọ̀lù fẹ́ni tó bá fi bá wa dá sí mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí pé what happened? What's wrong with it? Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí maybe we still I mean I'm just èmi àti ẹ̀ náà lájọ wà nílé lájọ ń pò mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti béèrè fún account number yẹn but like I said by Friday yàrá yẹn sọ whatever was raised and I'll come back and I'll appreciate us so that we can then move on from that. It's got nothing to do with Ilano. It's got nothing to do with Global Direct. It's got nothing to do with any other media platform. It is just a voluntary. And I know why that particular room, Momo reason to she need the support here. Just as so many other rooms, but we will do some more TV broadcast because only court case in Makbada ni 2:00 ni Ibadan. Let's see if there's any signal. Once again, so I agree ní sí pé àwọn Afẹ́nifẹ́re wọ́n ní sọ̀rọ̀ but wọ́n support wa and I know that. I met with Baba at least bí ẹ̀mẹ́rin can't remember now. Mo dẹ̀ mọ̀ pé ìtàn sọ níta ó yàtọ̀ sí ìtàn sọ sí mi létí ìtàn sọ sí mi létí yẹn Mr. Koiki I wish to call him but noise I'm at work kò mátà ẹ pé kò mátà ṣe bakery house lẹ́tí ṣiṣẹ́ ní ẹ̀rí pariwo pọ̀ lọ́dọ̀ tèmi náà ẹ bá lè fi ìpalẹ̀ manage noise yẹn ẹ pé ok àwọn mọ́mí wàá fi bá wa dá sí padà again wọ́n ti pè wá láàárọ̀
ẹ káàbọ̀ sórí ètò mọ́mì à ń gbọ́ yín mà. Yes, ma'am. It's been a long day today. Yeah. Lórí ọ̀rọ̀ àwọn Afẹ́nifẹ́re. Yeah. Fẹ́ dá sí. Ẹ bá wọn sókè à ń gbọ́ yín mà. Ṣẹ́rí àwọn bàbá yìí wọ́n mọ òótọ́ and very positive. Okay. Wọ́n mọ ibi tí ìlú yẹn ń lọ. Okay. Bẹ̀tí wọn ò fẹ́ sọ òótọ́. Okay. With all respect, orí àgbàlagbà ni mo sọ. Ẹ ti rí wọ́rí ọ̀yìn ọmọ Oòduà. Mo ń gbọ́ yín. We have been caught. Ó yẹ pé there's a possibility bí kọ́là tó sọ̀rọ̀ láìpẹ́ ìṣe sọ̀rọ̀ pé wọ́n ti kúra fúnra they are into court. To be honest, tí wọn fẹ́ sòótọ́ wọ́n mọ bí tí ìlú ń lọ wọ́n mọ̀ pé ìlú Nàìjíríà is not working. Why can't they come out? Ìlú yìí ò wọ́ọ̀kì o jẹ́ kí kálukú máa lọ. Àwọn àtàwọn ọba wa ọlọ́jọ́ wa wọ́n pariwo ọ̀sán wọ́n ti ń pariwo láti a kingdom come. Ẹ̀jẹ̀ kúrò lórí ẹ̀. Nígbà tí ọba ṣòwò kan tí ò jèrè tí ò lọ síwájú, you need to change the business. Bí ìlú Nàìjíríà ṣe rí ìyẹn bẹ́ẹ̀ àwọn bàbá wọ̀ wọn ò fẹ́ sọ òótọ́ wọ́n mọ òótọ́ àti bẹ́ẹ̀ lọ́tọ̀ kẹrù wọ́n ti jẹ́ ń bẹ̀ wọ́n ti jẹ́. So wọ́n ti jẹ́ nǹkan tó ti jẹ́ yẹn possibly wọn ò fẹ́ pọ̀ wọn ò dẹ̀ fẹ́ kí wọ́n wá gbé wọn síta pé ṣe bá àjọ jẹ́ ni and they are just parabolate they are just walking round in a circle. Láti bá fẹ́ sọ òótọ́. So need àti we have to respect them gẹ́gẹ́ bí bàbá. But need àti dúró dè wọ́n. We need to move forward and we are getting there without them or with them. Without them or with them. Bàbá gbà tán rẹ̀ àjọ nílẹ̀ Yorùbá. Bẹ́ẹ̀ni. They know the reality. They will come to us. Àjọ máa ṣe ilẹ̀ Yorùbá. But for now wọ́n ti jẹ́ bẹ́ẹ̀ when Nàìjíríà tó jẹ́ Nàìjíríà àwọn bàbá yìí ti jẹ́. Àwọn gbogbo bàbá fẹ́ àwọn ló jẹ́ Nàìjíríà. They are. So what? They so talk. We will never tell the truth. They'll never tell the truth. So we don't really need them. I'm sorry. Okay. For this push. For the push. Amayo, how are you, my brother? Okay. Then That's the way I see them. Okay. Thank you so much. Don't let us look at them. We shouldn't be hurt. We shouldn't be hurt. Because out of Europe. Yes, we are going out. No, àwọn kan náà fẹ́ lọ. Mo rántí bẹ́ẹ̀ ni. Àwọn kan vote ẹ̀. Àwọn yìí dẹ̀ vote in. Mo rántí sọ bẹ́ẹ̀. Kò dẹ̀ síjà láàrin yín. Ẹ dẹ̀ ṣe ń gbé piece by piece. So àwọn tó agree pẹ̀lú wa náà tá a bá débi tá à ń lọ we will just come back and then probably just sort out how we can continue together as Yoruba people. Ní láti bára wa jà. Ìyẹn ni mi náà pé ọ̀dà. Yeah, may so rest in peace. Yeah, Eshegoni Yami, thank you so much. I'm talking about our brother. I met him when I went to see Baba at the Banjo, chief. That was the first time I saw him. I'm talking about the late Yinka Odumake. Kolon ko fun ake. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń béèrè, àwọn bàbá mi ní Canada, Ọlọ́run bá ń kẹ́yìn, wọ́n ti bá wa ṣe owó kékeré síbẹ̀. Kò sówó tó kéré. Like I said, it's just for 5 days. About the Friday, I'm going to come back. We close it. Whatever they make, I'll come back and say, and I can assure the house, when I say the house, the whole Yoruba people, that they will use it judiciary for the purpose and the usefulness of Yoruba nation. That's all I can say. A group to go, let's do this first and see how the spirit says. I didn't have the intention of saying that before, but sometimes, things does happen. I just started with breakfast. I did get breakfast, orange juice, basic things of life. Eshegoni, Baba mi Michael, where he has already even shared the receipt with me to confirm that he has made a payment. Anytime your account number, send the request here. I will send it to you either through the other phone which we're using, or and you receive it. We are still discussing the Afenifere, but I'm going to now switch a little bit again. Thank you so much, African Confidential. Those of you at work, during your lunch break, until Lolly, until Australia, all over the world.
And again, the purpose of the money is not for anything more than the actualization, the support of Yoruba nation, so that Kema Sari Malo think it's not for that purpose. I'm sure you all understand that. So let's move on. Again, if you're watching this broadcast after it has ended, and you need the details, let me know. But I will close it on Friday, like long. Yeah. So that's about that. We've talked about our youth. We've talked about Afenifere. What will be the value of a Yoruba person after we've arrived and we've got what belongs to us? What will be our value? Because we've talked about the value of being part of Nigeria. We don't get respect all over the world. Nigeria doesn't even respect us. We are not, part of a system that works. So, kí ni value ọmọ Yorùbá máa jẹ́ lẹ́yìn ìgbà tá a bá dé ilẹ̀ ìlérí wa? What will be our value? Ẹ ṣì lè sọ lórí Afẹ́nifẹ́re náà. That one is not closed. A ṣì ń sọ̀rọ̀ lórí youth. I've just added another topic onto it. Hello, caller, all the way from Germany. Hello. Go ahead. Oh, ẹ káàsán. Ẹ káàsán sir, láti Germany. À ń gbọ́ wọn yín sir. Nípa ọ̀rọ̀ Afẹ́nifẹ́re mo fẹ́ sáré kọ́kọ́ mi. Ẹ ní gbogbo right gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá lórí panel yìí. Ẹ go ahead sir. Okay. Nǹkan tí mo kàn fẹ́ hard mọ́ ni pé gbogbo wa náà lágbàlagbà ilé àdé like how man disrespect wọn. Okay. Another thing tí mo fẹ́ ká mọ̀ ni pé ọwọ́ tí àwa Yorùbá máa ń ní fàgbà gan ó pẹ̀lú ọ̀nà tó gba ilẹ̀ Yorùbá jẹ́. That is number one. Ọ̀wọ̀ tí a máa ń ní ẹ jẹ́ ń gbọ́ àlàyé yẹn dáadáa. Ọ̀wọ̀ tá máa ń ní fáwọn àgbàlagbà òun ló balẹ̀ Yorùbá jẹ́. Yes. Ẹ bá a ṣíwò ká wò. Àwọn àgbàlagbà yìí náà ni wọ́n ní nǹkan tágbàlagbà rí tó ń fọ̀ sí ọmọdé kiri kan àwọn òwe kan wà tí ẹ pé kò tí wọ́n ti ẹ̀kọ́ máa pa mọ́. Okay. Ṣé yẹ yín sìn? Mo ń gbọ́ yín bẹ̀gbọ́n mi, mo ń gbọ́ yín ẹ̀gbọ́n mi. Gbogbo wa ò ṣọmọdé mọ́ ayé tá a wà ń sìn. Digital world la wà. Digital world. Tágbàlagbà bá misbehave ẹ jẹ́ ká tẹ̀ sí wọn lójú. Àbí kò yẹ yín sìn? Ó yé mi. Àpọ́nlé tá a bá ń fún wọn yẹn ó ti máa ń pọ̀ jù. Àwọn bàbá yìí wọ́n ti lò gbà àwọn ọmọ wọn wọ́n ti lò mọ́ ti wọn. Bí àbá kọ̀ fún wọn. Listen, Afẹ́nifẹ́re wo ló fẹ́ fáwọn àwọn generation. Jẹ́ kí n kàn help yín dádì, kí n kàn help yín ẹ̀gbọ́n mi, uncle mi, gbogbo ẹ̀ náà ni máa pè yín àti granddad because I'm sure pé lè ti bá àwọn ọmọ tó ti bímọ. Bàbá yẹn sọ pé ní north wọn ní gbàgbára sílẹ̀, wọ́n dẹ̀ ní Ìbò ló kàn, wọ́n ní Buhari the problem but wọ́n tí ì sọ pé a máa kúrò ní Nàìjíríà gẹ́gẹ́ bí àwọn Afẹ́nifẹ́re. Mo kàn ràn yín lọ́wọ́ náà ni o lórí ọ̀rọ̀ tẹ́ ń sọ. Ó yẹ kí gbogbo wa ti mọ ibi tí ọkọ̀ yìí ń lọ nísìnyí náà. Ó yẹ ká ti mọ ibi tó ń lọ. Nàìjíríà máa pín. It is very very obvious. Mo ń gbádùn yín o. Ẹni tó bá ní Nàìjíríà ò ní pín kó tutọ́ ìdànù. Nàìjíríà máa pín wàhálà dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Ẹ tún dẹ́rù bà mí. Nàìjíríà máa pín wàhálà dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Mo ti fọ̀ sí Nàìjíríà máa pín wàhálà dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀. Wọ́n ṣe ń bá lọ bẹ̀. Àwọn àgbàlagbà àtàwọn religious leaders. Ẹ jẹ́ kí n táàpù brain ní ẹ̀gbọ́n mi. Ǹjẹ́ tí àwọn bàbá yẹn bá tètè bá wa fọwọ́ kún, ǹjẹ́ pressure ǹjẹ́ ó lè lọ́lẹ̀ díẹ̀ because àìmá fọwọ́ kún kínní ó ń push. Mo gbọ́ àwọn bàbá àwọn Ìgbò yẹn náà tó sọ̀rọ̀ 18 minutes mo ti post ẹ̀ màá ṣe analysis yẹn dáadáa létà lé lórí. Wọ́n ní Nàìjíríà ẹ̀ ń push wa kúrò lára yín
and it looks like pé gbogbo wọn tí fi tètè come together ká tètè kí wàhálà yẹn ntẹ́yìn náà rí yẹn èmi ò fẹ́ jẹ́ kí wàhálà ṣẹlẹ̀ àmọ́ èmi náà rí i pé wàhálà yẹn ó ń súnmọ́ lójoojúmọ́ because Haúsá náà ò ní gbéjọba fún Ìgbò dẹ̀ ní tẹ́ ẹ̀ bá gbéjọba fún wa ǹjẹ́ a sì lè wà pẹ̀lú ra wa ǹjẹ́ unity wà ǹjẹ́ progress wà ǹjẹ́ peace wà gan sef ẹ̀gbọ́n mi ẹ bá mi láyé ọ̀rọ̀ yìí kò yé mi. òsìkò tó jẹ́ unity it got everybody to reach now. nígbà tí a bá níjọba ọ̀tọ̀ sí Ìgbò ẹ̀jẹ̀ pé kán dúró láàrin Nàìjíríà ẹ̀ ń tàn wọ́n nìyẹn náà láti jọjọ́ ẹ̀. Igbo president mélòó ló ti jẹ ní Nàìjíríà history of Nigeria. wàhálà wà o. ká tó fi wọn kéèyàn tó fi wọn bá ọmọlàkejì ẹ̀ ṣe ní kọ́kọ́ fi tọ́ rẹ̀ wò náà. àti complete Yorùbá man tó yẹ yín sè ẹ cheat àwọn pípé yìí náà. Nàìjíríà kàtà pé dáadáa tó jẹ́ pé wọ́n á rà wá á cheat wọn náà. Okay. And cheat wọn náà. báwo ló ní bá ṣe fẹ́ dúró sínú ìlú yẹn. Okay. tí wádìí ló bá ṣiṣẹ́ ó dá kéèyàn tètè ọkọ àti ìyàwó kan tètè pín gàrí wọn. tí òwò náà bá tí òwò bẹ́ẹ̀ bá ṣòwò kan tí òwò rírì jẹ́ mbẹ̀ ló ṣe kejì jẹ́ tí ó á tá ìtọ́ mi náà àbálà èèyàn yìí ń sìn. ok ó yé mi. so ṣé rí gbogbo ọmọ tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àwọn woman evangelist tó sọ̀rọ̀ lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀. ó ti ń bá mi sọ̀rọ̀ kò ń ṣe ní gbogbo ìgbà tó bá sọ̀rọ̀ àwọn ọmọ mi wá yẹn wọ́n máa ń sọ̀rọ̀ gan pé ká gbáradì ẹ̀yin ọmọ Yorùbá ẹ̀yin náà gbáradì ẹ má sùn wọ́n hàn pé bí a kò yé mi dáadáa ni. ẹni tó bá ń sùn sí ó kàn gbọ́ rẹ̀ nìyẹn àwọn tí mo sọ fún yín o. tó bá sùn ó ń gọ rẹ̀ mo rí bàbá AK-47 bàbá yẹn ń sunkún bàbá yẹn ní 2018 lọ́lọ́run ti sọ pé wàhálà ń bọ̀ bàbá yẹn ń sunkún nínú àwọn èèyàn rò pé bàbá yẹn ṣeré ni bàbá yẹn ń sunkún mo tún play ti Wọlé Ṣóyínká mo play ti Màláfíà ẹ lọ wo show tá a ṣe lánàá a sì ṣe show títí di ó rẹ̀ mí bí eyín títí di 1:30 lóru èní àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ni mo gbé papọ̀ mo á wò pé àbí àbọ̀rọ̀ yẹn ó yàtọ̀ sí nǹkan tọ́jọ́ àjígbó wọ́n jọ ṣe meeting ni wọ́n jọ sọ̀rọ̀ ni bàbá yẹn tó pe bàbá Adébóyè ó ní ẹ sọ̀rọ̀ ó ní àwọn agan ó bẹ bàbá Tinubu ó bẹ bàbá OBJ bàbá kan náà dẹ̀ sọ̀rọ̀ wòlíì kan sọ̀rọ̀ ní last week ó ní kọ́kọ́rọ́ Nàìjíríà ẹyọ kan nínú ẹ̀ wà lọ́wọ́ Ọbásanjọ́ ó ní Ọbásanjọ́ ṣe the right thing. kò sí rọ́mbẹ̀ ẹgbẹ́ àpá tí mo sọ fún yìí ṣẹlẹ̀ àwọn bàbá Adébóyè àwọn Oyèdèpọ̀ àwọn religious leaders by the Christian side yẹn lè túbọ̀ díẹ̀ wọ́n ṣe wà ìgboro petition náà sọ̀rọ̀ by redeem last only for 1 million people to sign it. They will never do it because of their own selfish interest because wọ́n ní candidate táwọn náà fẹ́ gbélé so that wọ́n lè máa kó tight wá sí church wọn. ṣé yẹn máa wá favour gbogbo tó máa wá favour gbogbo wa ni. kò lè ní favour wa their own selfish interest làwọn fight fún náà àwọn fight fún majority minority làwọn fight fún. àbíkò yìí nígbà tí wọ́n bá sọ fún tó bá ní private jet bóyá bíi mẹ́rin márùn-ún kí ló fi ń ṣe ẹ sọ fún mi nǹkan tó fi ń ṣe náà. ẹ ṣe gan ẹ̀gbọ́n mi mo like angle tatu bá wa mo wá sí thank you so much. ẹ ṣe gan ni we are not here to scare anybody on this program. ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tí ẹ ń béèrè account yẹn like I said it's voluntary it's for a particular group that I know the need for it and I'm not joking and I'm sure it will go a long way just as so many other areas that we are doing. African Confidential, the religious leaders are all criminals. Okay. Mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa ẹ̀yin ìyá mi. Tó bá dago mẹ́ta so ẹ láì dé at time tá máa gbé program ẹ wálẹ̀. So I need 40 minutes from now as we continue. Ẹ ṣé gan ni gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń request pé Mr. Koiki bó tẹ̀ jẹ́ 1,000 naira èmi náà bá yín fi síbẹ̀. Tá bá fi síbẹ̀ it will go a long way. And as I know some of you have sent message on the other number. Àwọn tó ń send sórí eléyìí ni mo ṣe ń respond sí. And like I said on Friday, I will bring in their, I'll call their president on that group and and we'll probably look at it again from maybe another platform that we see. Let's do the same thing. And that way, ó yàtọ̀ sí tí Máyégún fẹ́ ṣe tí Máyégún bá ti set ready, I promote it. Kí ló dé o?
Eh? You say kini? You want fire truck? Okay, fire truck. Kò lè má wo fire truck. O want a fire truck yẹn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo alẹ́ nǹkan sí. The most important thing is, okay, tí n bá lọ ṣe kò ní jẹ́ agbádùn. Kò ní jẹ́ ẹ jẹ́ máa play orílẹ̀-èdè mi níbí ìgbà mo ń bọ̀. Ẹ ṣe sùúrù. Ohun tí mo fẹ́ ni mo fẹ́. Èmi fún mi níra fún mi lédè Yorùbá. Ìlú tán lọ́rùn fi lọ lọ́rùn yan. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo different individuals. There are some that are doing the last part of it. Kafiche, the last 40 minutes or 35 minutes. I hope he's not going to be pushed away from that. Should we start preparing for what we can call government in exile? People keep sending message to me with Koiki. I don't know. I'm a media. My job is to bring everything out there. Eshegoni Yami, ma send a scene in Canada. Emma send a scene Koikimedia Fans. It's just a small contribution, whatever you can afford to this particular group, and I can assure you they will appreciate it, and it will go a long way for them. I can assure you that. I know I can assure you. As soon as Tima go back to set up the we will also promote it. Me, I'm in media, and my job is to make sure that everybody, I know we've been talking about 145 account, trust fund, Akpolowe. I hope people are still doing it, but I'm sure we will get things done as we go into it. I think Ilano is also now promoting to register under Ilano worldwide. And also that one, I think I've been posting it on my timeline, but again, I do help them to talk about it. In a movement, there will be different things that people are doing. And sometimes people need that quick assistance. That's why I said, Boba je feel like 1,000 lele she. E she ni community any color distributed. Tó bá jẹ́ flyer ni, bàbá wa kan ní àná mo sọ bẹ́ẹ̀, sent, just about over 110,000 láti Dublin. Because fi gba mọ́tò méjì, ìkan láti Ondo State, ìkan láti Ọ̀yọ́ tó ń lọ sí Èkìtì níjọ́ wọ́n máa lọ lọ́la because wọ́n ní láti lọ a day before. Àwọn kan ní wọ́n ṣe ní last week fún wọn tí mo tẹ wà where, but èmi béèrè pé èlò ló máa gbé mọ́tò, wọ́n send the list and see me, and mo rẹ̀ disburse owó. So all those little things, it's helping those at home, especially we all know the situation in Nigeria. Nobody have money in Nigeria. Àwọn tó ní gan, government to make sure they become wretched. Thank you so much, those of you that keep asking for the account. The last part of this broadcast that I've just talked about is, what is your own view? Government in exile. I don't know. I don't know anything about it. But mama, government in exile. That means pé operation kan lọ níta, bóyá ní Togo, bóyá ní Benin Republic. What is your view? What is our understanding on government in exile? Ẹ̀gbọ́n mi ló ń pè. I'm sure he doesn't have life. I'll call him later. I'm not going to mention his name. But he doesn't have life. I'll speak to him later. Government in exile. What do you mean by that? Is it possible? Is this something that, Yoruba nation, government in exile? Why should we have government in exile if we make a declaration? Does it mean that governor to one bell if power about declare? I don't know. I'm asking. Things will become nasty. That's why I want only vision. They can see that there's a big, massive problem coming, because a lot of people are becoming more wise, not only in exile but also at home. Okay, government structure is important. It will prevent bad people from inflating. Okay, I'm just reading some of your comments. Do you believe that 99% of Ghanaians hate Nigerians? Wow, I didn't know that. 99%. Kilo de ogunlaye ni. Ẹ̀wọ̀n jẹ́ káwọn producer mi gbọ́ yẹn. Àwọn Ghanaians làwọn tájọ ń ṣe studio yẹn, and I've been with them for over 4 years, if not a bit more. And we're good friends and family.
government in exile, Africa Confidential. What do you understand by that? Kabare Tony understanding it. 3 o'clock we bring the program to an end. Community Lati get on what do already here today. Because this advantage of this country, unless she cleaning or whatever, or whatever you check I can only wish that our people at home understand that the importance of Tabadaduro is a big opportunity for us. Not for me, for us, inclusive. The Igbo will not be given opportunity. The Yoruba are not given opportunity. Maybe some. Those of you that are saying that I want to go and contest as an House of Rep. There are some diaspora that wants to go home. No idea. Okay. Diaspora to in America offer contest from House of Rep in Nigeria. I've been given some names, and some of them are already doing the poster. A diaspora, okuro America, okuro ni Europe, okuro ni UK, offer House of Rep ni Nigeria, ni state wa ni ile Yoruba. So that means, as far as they're concerned, they still want Nigeria to continue. Somebody said, Obasanjo knows the truth, but he won't. But he don't want you to do the needful. Why is Obasanjo doesn't want to do the needful? Again, people will say it's part of them. I can play video kekere 30 seconds. We used it yesterday. Amodo, are you okay? My theory signal more. I know they say 2 o'clock. That's when they will. Nigerian university lecturers ASU confirm extension of strike by 3 months. That means pay after 3 months, they'll probably extend it again. Professor play Let's hear what Professor Wale Soyinka says here. This war is on our doorstep. Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're going to become, if we're not already slaves in our land. That to me is personally intolerable. It's not an acceptable condition. And whatever it takes, I stand ready to contribute in any way. It's time to contribute in any way. I noted a lot of 3 things he said yesterday. Sorry, notepad me. Professor Wale Soyinka, the Nobel laureate, says, and I quote, "War is at our doorsteps. We need mobilization. We cannot be slaves in our land." Professor Wale Soyinka kò mọ tó ń sọ. Let's play it again one more time. Of us now that this war is on our doorstep. This war is on our doorstep. We can pray against it, but we must also have it at the back of our mind that what happens if prayer is not getting the support behind it. I'm going to rewind it one more time. It's only 30 seconds. And then I can start winding down and go and do some other things. And probably, if I have time, we'll come back on the late night broadcast just around 11 o'clock after Timai Gumbati Party programming. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. Okay. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're going to become, if we're not already slaves in our land. Okokoni, we are all going to become, if we are not slaves on our land. So, do you want to be slave? I don't want to be slave. Because Motisheru to Poju nilu already. Even the moment Motishe for 20, you know, we calculate only 24 years. But I always say 20 years. But if you calculate it, somebody that arrived in this country in 1998 till date, you will know that we have done a lot. We can continue to develop this country and enjoy it. But what about our own land?
Ǹjẹ́ ilẹ̀ tiwa ó máa make any effort? We can be doctors, nurses, midwives, electricians, engineers, and we are doing great outside the domain of the Yoruba land. But what about our own land? If we keep waiting, that means you must act now. Okay. Morimbe Yami leaves that down. So, and I guess we're going to wind down slowly. And I'm just going to appreciate everyone once again. If I've said something that probably, Koiki Obama this or especially, when we said we wanted to raise money, sometimes people might say, I didn't like the way you say it there. But I look at myself as not as or somebody like Macron, but if Macron is 44 years old, I am 43 years old. I'm sure we can make some decision that will make the right move. I cannot sit here and say things that will not favor or not work for us. Níbi tá bá ṣe dé nísìn. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ ká ṣe sọ. Pé màá sọ pé ẹ jẹ́ ká ṣe nǹkan báyìí. Anything I say and I continue to say is something that will be advantage and work for the movement. So sometimes maybe the way I might have presented it might not be something you like or appreciate. We apologize. But you don't expect me to come here and give us all the full loaded of everything. Because sometimes there are some things that will be kept until maybe for the later on in the future. Most of them, but I'm sure when we get Yoruba Nation, there are some things that maybe we can put in the book, or we can now say, Mr. Koiki, then I can start saying certain things. But for now, a lot of things we cannot say. And I'm sure you all understand. But anything that will work for us, we will sit here and we will discuss it. And on that note, I appreciate every one of us. Let us even go phone it is I have 5%, so that means I'm gonna have to go. In your phone, I've been share Koikimedia. So thank you so much. I'm sure that, like I said, if I have the strength, I'll be back again later on in the night, just about maybe 12 or 11:30, depending on how quick I can start the program, which is the late night conversation. We love you so much. We appreciate us, as we are all saying enough is enough. We've done about 3 hours, 18 minutes, and that has covered my afternoon broadcast. Normally, I can program me every day from 1 p.m., but it hasn't been stable because of a lot of other things that I do. But any little time I have, I will come out and educate us and give us reason, and also allow you to call in so that your voice is as powerful than mine. And on that note, I then recite the anthem when we started. So I'm going to do it before we go now, just to complete the broadcast. Have a very good afternoon. My name is Olayomi Koiki. A lot of you know me as Koikimedia. Like a Kilaribo. Kiloshe, I'm coming. That is almost finished. And on that note, I'm going to just play the anthem, and then we will end our conversation this afternoon. Nígbà tí mo wà ní kitchen mo lè dìde dáadáa ká fi ka anthem wa àsíá ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ má rò pé Hausa fẹ́ jẹ́ ká lọ. Hausa fẹ́ jẹ́ ká lọ. Hausa feel pé àwọn làwọn ni wá. So that means we must become their slaves for as long as they want. But we are not going to allow that. We're not going to tolerate that. We're going to say enough is enough, and we're going to end it. Have a very good afternoon. If you know the anthem, recite it along with me. Multi post the wordings and land. I'll continue to post it again and again. Bye for now. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa, forílẹ̀-èdè wa.
kàgbéga, kàgbéga, kàgbéga fàlérí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká ṣiṣẹ́, ká jọlá. Ìṣọ̀kan àtòmìnira ni ẹ jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. I hope you enjoyed it. Bye for now. Ẹ pàdé mi tó bá dalẹ̀ lágbára Ọlọ́run. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o. Bye for now.